So welcome to CMA Inter Cost Accounting marathon classes. So today we will cover almost all the chapters, important topics in almost all the chapters. Okay. So as you are aware, the entire syllabus is divided into three different sections: section A, section B, section C. So three sections ga divide cheyadam jarigindi. My focus will be is to complete section wise. ఎందుకంటే when it comes to question paper also, it is given section wise itself. Now I mean to say, 2 or 3 questions are from section A, next 2 questions are from section B, next 2 questions are from section C. In this way, the question paper pattern is also given. Let us complete section A first. Section A lo ఏమేమి వస్తాయి సార్? కాస్ట్ షీట్, మెటీరియల్, ఎంప్లాయీ, ఓవర్ హెడ్, కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. Cost accounting standards you people go through on your own, okay, because it's very easy. The only thing that you need to remember is that which cost accounting standards talk about which element or which topic, okay, just the numbers and the relevant name. Let us start with cost sheet. Okay, so cost sheet. So when it comes to cost sheet, let us go through some basics. Let's spend 5 to 10 minutes on basics. 5 to 10 minutes on basics, then we can go through the important problems. So when it comes to cost sheet, let us go to the format. Okay, so first, opening stock of raw material. Okay, next, add raw material purchases less closing stock of raw material. Okay, in case any carriage inwards, that you will add. Okay, in case of trade discount, if any, you will discount, you will subtract it. Okay, in case of any purchase returns also, you will subtract it. Okay, so once you have done all these things, then you will get direct material cost or raw material consumed. Okay, to that we will add direct labor cost, and to that we will add direct expenses. When we add these three, you will get prime cost. You will get prime cost. Okay, right. To that we will add factory overhead. Factory overhead. Okay, once we add factory overhead, then you will get gross factory cost. Okay, gross factory cost. To that we will add opening stock of work in progress, and we will subtract closing stock of work in progress. Okay, once you subtract this, you will get net factory cost. Net factory cost. To that we will add admin overheads or administration overheads. Then you will get cost of production. Cost of production. To that you will add opening stock of finished goods and subtract closing stock of finished goods. Okay, then you will get cost of goods sold. Okay, then you will add selling and distribution overhead. Okay, then you will get total cost or cost of sales. To that you will add profit, then you will get selling price or sales value. Okay, so this is the cost sheet format. Now the point that you need to remember here is, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, up to cost of production, cost changes with
cost up to cost of production. Cost changes with number of units produced. Cost changes with number of units produced. Okay. Up to cost of production, cost changes with number of units produced. And from cost of goods sold onwards, cost changes with number of units sold. Cost changes with number of units sold. And when it comes to valuation of closing stock of finished goods, this can be found in two ways. One by using FIFO, and the one by using weighted average method. Okay, these are two ways. What do you mean by FIFO? FIFO means we will use current period cost of production per unit. FIFO means we will use current period cost of production per unit. And when it comes to weighted average, we will use cost of goods available for sale per unit. Cost of goods available for sale per unit. If nothing is mentioned, we will use FIFO method. We will use weighted average method only when it is specifically mentioned. Specific ga mention chestene use chestamu. ఏం చెప్పొతే FIFO method, nothing but current period cost of production per unit. Sir, cost of goods available for sale per unit means what? Sir, it is nothing but summation of cost of, see how we will get cost of goods available for sale. It is nothing but summation of cost of production plus opening stock of finished goods. Cost of production plus opening stock of finished goods. See, these are some of the basics. Okay, so you are well aware of these basics. Let us go through problem number 5. Okay, in cost sheet we will go through 5, 6, 7. 6 is a basic question. 5 and 7 are somewhat typical, Nana. So we will go through 5, 6, 7 questions. With that, we can be confident about this chapter. Let us go through 5th question. PR Limited manufactures and sells a typical brand of tiffin boxes under its own brand name. The installed capacity of the plant is 1,20,000 units per year. So that is the capacity of the plant, installed capacity, I think total capacity of the plant. Distributable evenly over each month of calendar year. The importance of this sentence is that production is even throughout the year. That means production per month is same. So year capacity is how much, Nana? 1,20,000. Per month, how much it will be? 1,20,000 divided by 12 months. It will be 10,000. It will be 10,000. Okay. $10,000 units per month, Nana. Okay. The cost account of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows. Right. Raw material 20 rupees per unit, direct labor 12 rupees per unit, direct expenses 2 rupees per unit, variable overhead 16 rupees per unit, fixed overhead 3 lakhs,
semi-variable overhead are as follows. So these are variable. So we know the features of variable cost. Variable cost per unit will remain constant. And fixed cost, total fixed cost will remain constant up to 100% capacity. Okay, so we have to treat both variable cost and fixed cost separately. The new point here is that semi-variable cost. Semi-variable overhead are as follows. 7,500 rupees per month up to 50% capacity, and additional 2,500 rupees per month for every additional 25% utilization or part thereof. This part is important. Up to 50% capacity, we will be paying 7,500. We will be incurring 7,500. And we will incur additional 2,500 for every additional 25% or part thereof. For every additional 25% or part thereof. That means for every additional 25% or part of 25%. That means it can be additional 5%, additional 1%, additional 10%, additional 15%. It can be whatever the case may be. You will be paying extra how much? 2,500. That means what, sir? If the capacity is 60%, it can be written as 50 plus 10, right? So for 50%, you will be paying 7,500, and for 10%, you will be paying 2,500 now. Okay. If it is 75%, still you will be doing the same thing, 50 plus 25. So it will be 7,500 plus 2,500. Okay, so that is the meaning of that sentence. The plant was operating at 50% capacity during the first 7 months of the calendar year, year 2016, and at 60% capacity for the remaining, how many months? It will be 5 months. For 7 months, it is 50% capacity, and for remaining 5 months, it is at 100% capacity. The selling price for the period from 1st January 2022 to 31st July 2022 was fixed at 69 rupees per unit. That means selling price per unit is given only for first 7 months. Selling price is given only for the first 7 months. The firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet its annual profit target of 8 lakhs. So the firm wants to earn a profit of 8 lakhs for the entire year. That means profit of the first 7 months plus profit of the next 5 months equal to 8 lakhs. It should be equal to 8 lakhs. You are required to suggest the selling price per unit for the period from 1st August to 31st December 2022. So what should be the selling price for the last 5 months? For the first 7 months, selling price is given that 69 rupees per unit. So last 5 months selling price enta. Prepare cost sheet clearly showing total and per unit cost and also profit for the period. Okay, so they're asking us to prepare the cost sheet. And they're asking us to prepare the cost sheet separately for the first 7 months and the next 5 months. Okay, right. So solution is given below. Solution is given below. Okay, let us do the problem on our own. Okay. If problems are easy, then we can simply refer to the solution given in our material. But it's better to do this problem in our material. Okay. Let us prepare cost sheet straight away. Cost sheet CRD 5. Cost sheet. Okay. For the period 1 Jan to 31st July and 1st August to 31st December, right? Particulars. And what I will do is that I will show the workings here itself, Nana. Okay, workings here itself. So basically, we'll prepare in this way. Okay, so this is for the first 7 months. 7 months at 50% capacity, right? And 5 months at 100% capacity. So this will be working
Okay, and this will be the amount. Here also working and amount, right? Okay, so in this way we can prepare. Okay, or if you're not comfortable with that, you can prepare workings below the statement. So let us calculate units first. Okay, so units, when it comes to units, total annual capacity is 12 lakhs, right? 1 lakh 20, yeah. Okay, 1 lakh 20,000 units. Monthly capacity is equal to 1 lakh 20 divided by 12 months, 10,000 units, right? Okay, 10,000 units. No. Capacity for 7 months. Capacity for 7 months. 10,000 into 7 into 50%. It will be 35,000 units. Okay. Next, capacity for 5 months. 10,000 into 5 into 100%. 50,000 units. 50,000 units. Okay. Right. So once you have calculated number of units for the first 7 months and the number of units for the next 5 months, then it becomes very easy for us. Okay. So here basically, so 50% capacity means we're talking about 35,000 units, and here we're talking about 50,000 units. Okay. So first one, direct material cost, Nana. Okay. So direct material cost. Direct material cost per unit, how much given, Nana? At the rate of 20 rupees per unit. Okay, so 35,000 into 20, how much, Nana? 7 lakhs, huh? Okay, and here 50,000 into 20, Amma? 10 lakhs. Okay, next, direct labor cost at the rate of 12 rupees per unit. Okay, so 35,000 into 12, 4 lakh 20,000. Then, right, and 50,000 into 12, 6 lakhs. Next, Nana, direct expenses, at the rate of 2 rupees. 35,000 into 2, 70,000. Okay, and 50,000 into 2, 1 lakh. Variable overhead at the rate of 16 rupees per unit. 35,000 into 16, 5 lakh 60,000. 50,000 into 16, 8 lakhs. Okay, now fixed overhead. Fixed overhead. Now we can do the working here itself. Okay, so per annum, how much it is given? 3 lakhs, right? For 7 months, how much? And for 5 months, how much? 3 lakhs into 7 by 12. How much? 1,75,000. And 3 lakhs into 5 by 12. 1,25,000. So up to this part, we can do it straight away. Okay. Now the important part is semi-variable overhead. Okay. So semi-variable overhead. Okay. So for the first 7 months, it is only 50% capacity, right? So for 50%, how much will you be paying? 7,500 per month, right? So at 50% capacity, it is 7,500 rupees per month. And for additional 25% or part thereof, 25% or part thereof,
How much, Nana? 2,500 rupees per month. This is the information that was given in the question. Okay. So basing on that, we will prepare the semi-variable cost. So for the first 7 months, it is only 50%, right? So 7,500 into 7. How much? How much? 52,500. 52,500. Okay. Next. What about here? 100% means 7,500 plus 2,500 into 5. Amma? Sorry. Here 100% means again we have to add a 2,500, right? 100% means 50% plus 25% plus 25% into 5 months. How much? Amma? 62,500. Okay. Now you have added all the cost. Okay. Now if you add all these things, you will get total cost. Total cost. Total cost for first 7 months. How much? 19 lakhs 77,500. And this side 500. Okay. Selling price given in the question. Right. This is the total cost, right? So they're asking us to find out selling price for the remaining 5 months, right? So with the help of this information, we can calculate. Calculation of selling price for the period 1st August to 31st December. Okay. How to do it? Simple. Total cost per annum, that is 19,77,500 plus 26,87,500. How much? 19,77,500 plus 26,87,500. 46,65,000, right? Profit already given, Nana. Profit how much, Ra? Profit is how much in the question? 8 lakhs, right? Profit is, they're expecting to earn a profit of 8 lakhs. So selling price, so sales value, sorry. Sales value 46,65,000 plus 8 lakhs. 54 lakhs 65,000. That is the sales value. Okay. That is the sales value. Now from this sales value, subtract the sales value for the first 7 months. Sales value, it is sales value per annum, right? Sales value per 7 months, that is 69 into 35,000 units. How much? How much? 15. 24 lakhs 15,000. If you subtract this one, then you will get sales value per 5 months, right? How much, Nana? 30 lakhs 50,000. Number of units per 5 months. How much? 50,000 units, right? 50,000 units. Okay. Selling price per unit. Selling price per unit. Selling price per unit. How much, Nana? 30 lakhs 50,000 divided by 50,000. Okay. 61 rupees. That is what they have asked. Okay. And they have also asked us to calculate total cost and total cost per unit. Already we have calculated total cost. Total cost per unit or cost per unit. Cost per unit. Cost per unit means nothing but 19,77,500 divided by 35,000, right? How much? 56.50 rupees per unit. And this side 26,87,500 divided by 50,000. How much?
75 rupees. Okay, so in this way we can do the problem. Okay, in your material they have done in different way, but it is better to I follow this technique. Okay, this is CRD 5. Next problem choddan on CRD 6. I think CRD 6 we can do in the material itself. Okay, just we need to identify where these elements will be posted in cost sheet. CRD 6. The following figures were extracted from the trail balance of a company as on 31st December 2022. Okay, right. Right. So particulars are given, inventories are given in the question. Okay. So inventories, raw material, work in progress, finished goods. Next, office appliances are given, plant and machinery is given, buildings is given. And office appliances, plant and machinery, buildings, these will not be posted in cost sheet. Only depreciation of these items will be posted in cost sheet. Okay. We will not post the value of the asset. We will post only the cost of asset utilized. Nothing but depreciation. So we need to be very careful. Sales are given, sales returns are given. Material purchase is given. Freight on material, nothing but carriage inwards, right? Freight on material, nothing but carriage inwards. So we add it to material cost, direct material cost. Okay. Purchase returns is given, which is subtracted from material purchase minus material purchase. Okay. Direct labor is given, indirect labor is given. Indirect labor means nothing but factory overhead. Factory supervision, factory overhead. Factory repairs and upkeep, factory overhead. Heat, light and power, this will be shown under factory overhead. Rates and taxes, admin overhead. Okay, right. Next, miscellaneous factory expenses, factory overhead. Sales commission, selling and distribution. Sales traveling, selling and distribution. Sales promotion, selling and distribution. Distribution department salaries and wages, selling and distribution. Office salaries, admin overhead. Interest on borrowed fund, it will not be shown in cost sheet. This will not be shown in cost sheet. Cost sheet lo chupinchamu. Closing inventories are material 1,80,000, work in progress 1,92,000, finished goods 1,15,000. 1,15,000. So whatever the inventories that are given here, these are opening stock and closing stock is given in the closing information. So this is closing stock. Okay. So opening stock of inventories is given and closing stock of inventories is also given. Accrued expenses are direct labor 8,000, indirect labor 1,200 and interest 2,000. That means for direct labor we have to add how much? 8,000. So here we need to add 8,000 extra. Indirect labor, how much we need to add? 1,200. And since interest is not shown in the cost sheet, we will ignore it. Okay. Depreciation should be provided as 5% of office appliances, 10% of machinery and 4%. So 5, 10 and 4, right? 5%, 10%, 4%. This is the depreciation that we need to show in the cost sheet. Next. Yes. Heat, light, power are to be distributed in the ratio of 8:1:1 to factory, office and distribution. See, generally if this point is not given, the entire heat, light, power will be shown in factory overhead. But what they have said in here it is to be distributed to factory overhead, that is 8/10, admin overhead 1/10, admin overhead 1/10 and selling and distribution overhead also 1/10. Okay, so in this ratio we have to distribute it. Next, rates and taxes apply as 2/3 to the factory and 1/3 to office. Okay, again here also 1/3, 2/3 to factory and 1/3 to office, right? So admin overhead 1/3 and factory overhead it will be 2/3. Okay, so we have to distribute this 6,300 into 1/3 for admin overheads and 2/3 to factory overhead. Next, depreciation on building to be distributed in the ratio of 8:1:1 to factory, admin and distribution. Distribution of building, depreciation on building, right? So this is to be distributed. This depreciation is to be distributed to factory overhead. How much, Nana? 8/10. Admin overhead how much? 1/10. And selling and distribution overhead anta 1/10. Okay, so in this way we have to distribute. So I think we can easily do the problem. Prepare a cost sheet showing all important components and also prepare a condensed P&L account for the year. Okay, right, that is what he's asking us. So straight away what we will do now, we will post accordingly. Opening stock is posted here, add purchases, add freight, less purchase returns, less closing stock, you will get so and so amount. Direct labor, Nana, direct labor how much we have to post? It will be
1,60,000 plus 8,000, right? So it will be how much, Nana? Direct labor 1,68,000. Let us post it here. 1,60,000. So it will be 1,68,000. Oh, it is given here. My mistake. Okay. So it is 1,60,000 plus 8,000. Nothing but 1,68,000. Okay. If we add these two, it should be 4,59,200. Please check it out, Nana, whether it's correct or not. Okay, 2,91,200 plus 1,68,000. So it is 4,59,200. Next, factory overhead, admin over indirect labor. Indirect labor also we need to add how much on 1,200? Add chesed money. Yes, here. So 1,200 is added here. Okay, no need to worry about 1,200 is added here. Factory supervision 10,000. Repairs and upkeep 14,000. Heat, light and power. It is distributed in the ratio of 8:1:1. Antenara. So heat, light, power, how much it is given on 65,000. 65,000 into 8 by 65,000 into 8 by 10. Check it out on whether the value is correct or not. 52,000. Okay, rates and taxes. It is distributed in the ratio of 2/3 and 1/3. So 6,300 into 2 by 3. Okay. Next, miscellaneous factory expenses, depreciation on plant and machinery, depreciation on buildings. What is depreciation value? What is the value of building? What is the value of building? Building value anta? Amma 2 lakhs. 2 lakhs into 4% into 8 by 10. 2 lakhs. 2 lakhs into 2 lakhs into 4% into 8 by 10. Check cheyandi. 6,400. Okay. So depreciation on plant and machinery is straight away posted in factory overhead. Entire amount is posted, but no need to worry about it. Okay. So if we add all these things, you will get gross factory cost, right? To that, if we add opening work in progress, subtract closing work in progress, you will get net factory cost. Again, heat, light and power, 65,000 into 1 by 10. 65,000 into 1 by 10. Rates and taxes, 6,300 into 1 by 3. Depreciation on buildings, 2 lakhs into 4% into 1 by 10. Depreciation on office appliances, straight away will post in administration overhead. There is no to distribute it again. Okay. Office salaries, okay, chesa mottam goda. You will get cost of production. Then add opening stock of finished goods, subtract closing stock of finished goods. Net difference is 35,000 will be subtracted above. Then you will get cost of production of saleable units or cost of goods sold. Cost of goods sold. Again, heat and light, and as usual, 65,000 into 1 by 10. Depreciation on buildings, 2 lakhs into 4% into 1 by 10. Sales commission, sales traveling, sales promotion, distribution department expenses, all will be posted here. You will get cost of sales. Okay. Now, this point is important. This part. Not only he has asked us to prepare a cost sheet, but also asked us to prepare condensed P&L account. Condensed P&L account ante financial books lo ela untundi. Summary. Condensed ante summary anamata. Sales credit side ga chupichedi. We will show sales on credit side. Sales return is also given. We will subtract. We will get net sales. So net sales how much? 7,54,000. What is the total expenses? Total expense nothing but cost of sales plus expenses which are not shown in cost sheet. Expenses that are not shown in cost sheet is nothing but interest on borrowings. So cost of sales ki interest on borrowings add chesa anuko meeku vachedi total cost. Total cost. If you subtract the total cost, so cost of sales anta vachindi manaki paina 7,14,20. Okay, interest on borrowings it will be 4,000. So we need to subtract 7,18,020. Then you will get how much net profit? 35,980. 35,980. So in this way we have to do the problem now. If he wants to test your basics, then he will give problem in this way. Okay, right. Next CRT 7, last problem in this chapter. Okay, the following are the costing records for the year 2022 of Nelito Systems. Production, how much nana? 10,000 units. Cost of raw material 2 lakhs. Labor cost 1,20,000. Factory overheads 80,000. Okay, office overheads 40,000. Selling expenses 10,000. Rate of profit 25% on the selling price. Okay, the management decided to produce 15,000 units in 2022. The management decided to produce how many units?
15,000 units in 2022. It is estimated that the cost of raw material will increase by 20%, the labor cost will increase by 10%, 50% of the overheads charged are fixed and 50% are variable. The following expenses were per unit will be reduced. The selling expenses per unit will be reduced by 20%. The rate of profit will remain the same. Percentage of profit will remain the same. Prepare a cost statement of Nelito Systems for the year 2022 showing the total profit and selling price per unit. Nana. So, 2022 information is given. Okay. Right. So, basing on that information, we have to prepare a cost statement for the year 2022 showing the total profit and selling price per unit after making all these necessary adjustments. Okay. So, you need to do one thing here. This information is related to year 2021. Make that correction. Okay. That information is related to 2021. So 2021 information is given and in 2022 we are anticipating some changes. So we have to prepare cost sheet for the year 2022. Okay, Nana. So you can prepare it. You can straight away prepare cost sheet for the year 2022 or there are another way of doing it. You can prepare cost sheet for the year 2021 and then you can prepare cost sheet for the year 2022. It is better to prepare cost sheet for the year 2022 straight away. Okay. Let us do that one. Okay. So I will be showing the workings here itself. Okay. So what is the quantity that management decided to produce now? 15,000 units, right? Cost sheet for the year 2022 for 15,000 units. Okay, right. So it is estimated the cost of raw material will increase by 20%. First of all, we need to calculate what is the cost of raw material per unit. Okay. So direct material cost. Direct material cost, Nana. In the year 2021, it was 2 lakhs, right? 2 lakhs divided by 10,000. 2 lakhs divided by 10,000. How much you will get? 20 rupees, right? In the year 2022, it will increase by how much percentage? 20%, right? So it will be 20 into 120%. How much? 24 rupees. Total for how many units? 15,000 units, right? So 15,000 into 24, 3,60,000. So in this way you can do it, okay? Or you can show the working like this also. Divide by 20 into 120%. Divide by 20 into 120%. But I want to split it up because it will become easy for you, okay? Is equal to 20. And 20 into 120%. You will get it as 24. Okay, right. In the same way, we will calculate for other cost also. The second one will be labor, right? Is there an increase in labor? None. Labor cost will increase by 10%. Okay. So 1 lakh 20 divided by 10,000. Direct labor cost. 1 lakh 20 divided by 10,000. How much you will get? 12 rupees. 12 into 110%, right? 13.2. 13.2 will be per unit. 13.2 into 15,000. How much? 1,98,000. Okay. Next. Are there any direct expenses in the question? Okay. Is there any direct expense in the question? No. Next is factory overhead, right? So if I add these two, I will get prime cost.
So prime cost per unit, how much? It will be 37.2, right? And total will be 58,000. Okay. Next, add factory overheads. Factory overhead. When it comes to factory overhead, is there any differentiation? When it comes to factory overhead, 50% of the overhead are charged as fixed and other 50% are variable. Okay. So what is the factory overhead here, Nana? 80,000, right? 80,000 into 50%. How much you will get? 40,000. 40,000 divided by 10,000 equal to 4 rupees, right? And is there an increase in factory overhead? No. So this will be 4 here. 1 minute, Nana. 1 minute. We have to show it as variable. So add factory overhead under that first one, variable portion. Okay. So 4 into 15,000, how much? Amma? 60,000. 60,000. Okay. Now what about fixed? Fixed, Nana. Fixed 80,000 into 50%. How much, ra? 40,000. So fixed will be 40,000. Per unit, how much, Nana? 40,000 divided by 15,000. 40,000 divided by 15,000. 2.667. Okay, we'll take it as 67. We have to remember the features of variable and fixed. Variable, when it comes to variable, we focus on per unit. When it comes to fixed, we focus on total, Nana. Because when it comes to variable, per unit remains constant. When it comes to fixed, total remains constant. So ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్లో 50% వేరియబుల్ అన్నాడో 50% వేరియబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్ యూనిట్ కనుక్కుంటాం. సో 10,000 దగ్గర పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంటుందో 15,000 దగ్గర పర్ యూనిట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఫిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది? 10,000 దగ్గర టోటల్ ఎంత ఉంటుందో 15,000 దగ్గర టోటల్ అంతే ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వేరియబుల్, per unit will remain same either at 10,000 or 15,000. Okay. And when it comes to fixed, total will be same either at 10,000 or 15,000 units. Okay, Nana? Right. So that is what we will do. Once you add this one, you will get what? Works cost, right? Or factory cost. What is the factory cost per unit, Nana? 37.2 plus 4 plus 2.67. 43.87 and 5,58,000 plus 10,000. Sorry, 1 lakh kada? 6,58,000. 6,58,000. Okay. Next, Nana. Inke manki overheads. What else we have? Office overheads are there. When it comes to office overheads also, it is 50% variable and 50% fixed, right? Okay. So add admin overhead out of this variable, Nana. So what is factory overhead? 40,000. 40,000 into 50% into, sorry, equal to how much, Nana, you will get? 20,000. 20,000 divided by 10,000, you will get 2 rupees. Okay. So here it will be 2. Okay. 2 into 15,000, 30,000, right? Next, fixed. 40,000 into 50%. It will be 20,000. 20,000 divided by 15,000. 1.33, Nana. 1.33. Okay. So if you add this one, I will get cost of production. Since there is no opening and closing stock of finished goods, cost of production is equal to cost of goods sold. Equal to cost of goods sold. Okay. So 43.87 plus 2 plus 1.33. How much? 47.2. Okay. And this will be 50,000. So 7,08,000. Antena? 7,08,000. Okay. Next, add selling and distribution overhead, Nana. Selling and distribution overhead increase per unit will be reduced by 20%. Okay, per unit will be reduced by 20%. So
10,000 divided by 10,000 equal to 1 rupee. 1 into 20% 80% equal to 0.80. So per unit will be 0.80. 0.80 into 15,000. 12,000. Problem is completed. Total cost. How much? Total cost how much now? This will be 48 rupees and this side it will be 72,000. 7,20,000, sorry. 7,20,000. Okay. Now selling price given in the question or they have given profit nana? Profit ichada. The rate of profit will remain the same annadu. Okay. Rate of profit is 25% on selling price, right? 25% on selling price means 25 by 75 on cost. Okay. So add profit at the rate of 25% on sales, that is 25 by 75 on cost, and 25 by 75 into 48 enta 16 1 by 3 16 ega 16 into 15,000 2,40,000. Okay. Now you will get selling price or sales value per unit. How much? 60 rupees. 60 into 15,000. It will be 9,60,000. Okay. 9 lakhs. 9 lakhs. Are tapura 60 gadre kada. 64. Yes. 64 into 15,000 and it will become 9,60,000. Okay. So this is about cost sheet. Okay. Maximum problem will be of this standard. If you are lucky, you will get much easier problems than this. Okay. So this is about cost sheet. The next problem will, next chapter is material cost. Material cost now. Now before going into the chapter, let us revise some formulas. Okay. Material cost. The first formula that we know is EOQ, right? EOQ formula is 2 into A into O by C. Okay, where A is equal to annual demand of raw material. O is equal to ordering cost per order. Nana, annual demand is different from annual usage. Annual usage means consumption. Annual demand means purchase. So don't get confused between the two. If opening and closing stock of raw material is not given, that means demand is equal to consumed or purchase equal to consumption. Okay, so basically we link up to cost sheet 101 now. In cost sheet we know clearly that if there is opening stock of raw material is given, closing stock of raw material is given, then raw material purchase and raw material consumed are not one and the same. But if they are not given, then raw material purchase is equal to raw material consumed. Same here also. Demand means purchases, not consumption. And C is nothing but carrying cost per unit per annum. Okay. If carrying cost is given in percentage, then that percentage will be applicable on unit price of raw material. Okay. So this is the way we'll calculate EOQ. Next, additional cost. What do you mean by additional cost? The cost, additional cost is a cost which we will incur at the time of purchase of raw material or after after purchase of raw material. So additional cost means nothing but summation of total ordering cost plus total carrying cost. Ordering cost is incurred at the time of purchase. Carrying cost is incurred after purchase. Okay. So how to calculate total ordering cost, total carrying cost? The formula for that one is number of orders into O. And for carrying cost is half into order size into C. Now how to calculate number of orders, Nana? Annual demand divided by order size or EOQ. Order size or EOQ. If nothing is given, order size is nothing but EOQ. Okay. Into O plus half into order size into C. Here order size is nothing but EOQ. Okay. EOQ.
Okay, at EOQ additional cost will be minimum. At EOQ additional cost will be minimum. So at EOQ additional cost, which can also be called as annual cost, is equal to, you can use the above formula or you can use this formula, 2 into A into O into C. You can use only this root formula when we are calculating additional cost at EOQ. You can't use this formula at any other order size. You can use only this formula at EOQ. EOQ దగ్గరే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయగలము, వేరే చోట ఈ ఫార్ములాస్ని మనం యూజ్ చేయలేము. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ time. So this is annual cost. Time interval or gap between two orders. Time interval or gap between two orders. The formula for that one is number of days divided by number of orders per annum. Number of days divided by number of orders per annum. Okay, in this way we can calculate the time gap between two consecutive orders. Nana. So there is one more formula that we need to remember. See, when raw material price is also changing, when raw material price is also changing because of discount and other things, sometimes the supplier may get discount nana, nu kanaka vere quantity order cheste nenu discount istanochu. So if raw material price is also changing, then instead of using annual cost, we will use annual inventory cost. Instead of using annual cost, we will use annual inventory cost. What is the formula for annual inventory cost? Total ordering cost plus total carrying cost plus raw material purchase price. Total raw material purchase price. Ante em avutundi? We know the formula for TOC and TCC, right? I'm not writing it down. When it comes to total raw material purchase price, the formula will be A. A ante total quantity, annual demand of raw material purchase quantity into raw material price per unit, into raw material price per unit. You will use this formula only when raw material price per unit is changing. See, decision తీసుకున్నప్పుడు నాన్న ఏ వేరియబుల్స్ అయితే చేంజ్ అవుతాయో అయ్యే తీసుకుంటాము, కాన్స్టెంట్గా ఉండే వేరియబుల్స్ మనం ఫోకస్ చేయము. So when the raw material purchase price is not changing, there is no need to take it into consideration while taking a decision. But when it is changing, we have to take that also into consideration. That is what I have written, Nana. When raw material price is also changing, then instead of using annual cost, we will use annual inventory cost. So దీంతో మనం EOQs అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే మనకుంది ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్. ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్. ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ అంటే ఏం వస్తాయి సార్ మనకి? ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ అంటే విత్ సేఫ్టీ స్టాక్, విత్ సేఫ్టీ స్టాక్, వితౌట్ సేఫ్టీ స్టాక్. ఐ థింక్ సిఎంఏలో విత్ సేఫ్టీ స్టాక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ లేవనుకుంటా మీకు. సరే, then we will go to the formulas related to with safety stock also. Okay, so inventory levels with safety stock and without safety stock unda. With safety stock ante enti? Nothing but two bin system. Two bin system. Without safety stock means single bin system. Now without going into details, let us go to the formula straight away. Okay, so I'm talking about two bin system first. Two bin system, that means with safety stock. First one, first formula is safety stock. How to calculate safety stock? The formula for that one is annual consumption of raw material divided by number of days
in a year into maximum lead time minus normal lead time. Maximum lead time minus normal. And this maximum lead time is based on risk percentage. Depending on the risk the employer is willing to take, this maximum lead time will change. Okay, that is the formula for safety stock. Next, total carrying cost, TCC, total carrying cost in case of safety stock. Total carrying cost in case of safety stock. It is nothing but total carrying cost of EOQ plus total carrying cost of safety stock. Total carrying cost of EOQ means half into EOQ into C. And total carrying cost of safety stock means safety stock into C. In case of safety stock, in case of calculation of calculation of carrying cost of safety stock, we will not take average into consideration because safety stock is not regularly consumed. It is only consumed at the time of requirement. Now, safety stock ni regular consume cheyam kabatti average apply cheyam. Adi EO ki day by day consume chesta untam kada. Okay, anduke daniki average apply chestamu. So this is the fun. Next, second formula. Maximum stock level under 2-bin system. Formula is EOQ plus safety stock. Next, third one. Minimum stock level, safety stock. Reorder level. Reorder level. Normal lead time into normal consumption per day or per week. If lead time is given in days, consumption will be taken in days. Normal lead time in days into normal consumption per day. Okay, plus safety stock. And last one, average stock level. Formula for that one is maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. Maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. These are the formulas related to safety stock. Okay, 2-bin system. Now let us talk about formulas related to single bin system. That means without safety stock. So one or single bin system. Single bin system. Okay. There, first, reorder level. Reorder level. Formula is maximum consumption per day into maximum lead time in days. Maximum consumption per day into maximum lead time in days. Okay, that is reorder level. Next, second formula. Minimum stock level. Minimum stock level. Reorder level minus so this will be the formula for minimum stock level. Reorder level minus normal lead time into normal consumption. Next, third one. Maximum
stock level. Reorder level plus reorder quantity minus minimum lead time into minimum consumption. Okay. And fourth one will be average stock level. Average stock level. Say maximum level plus minimum level divided by 2. Maximum level plus minimum level divided by 2. Okay, so these are the formulas. And last one, danger level. Danger level. Lead time per emergency purchase into normal consumption per day. So these are the basic formulas with the help of which we can easily clear off majority of the chapter. Okay, let us go to the problem straight away. Okay, CRD 3 Nana. The annual demand for an item. The annual demand for an item is 3,200 rupees. Okay, so A is given straight away in the question. This is A. The unit cost of raw material is 6 rupees, Nana, and inventory carrying charges is 25% per annum. So from that we can calculate C, right? C is nothing but 6 into 25%. How much are 6 into 25%? 1.5. Okay, 1.5. If the cost of one procurement, if the cost of one procurement is 150, that is nothing but ordering cost. Calculate EOQ. You can straight away calculate EOQ, Nana. Root of 2 into 3,200 into 150 divided by 1.5. How much? Root of 2 into 3,200 into 150. So 2 into 3,200 into 150 divided by 1.5. 800. Okay. Number of orders in a year. 3,200 divided by 800. 4 orders. Okay. Time between 2 consecutive orders. If number of days is not given, see, in a year, 12 months, right? So for 12 months, 4 orders. Then for 1 order, how many months? 12 by 4, 3 months. Okay. So they have given months. If nothing is given, you will take in days now. 365 days. That's 365 days. Okay. So this is CRD 2. Next CRD 3. Sorry, 4. CRD 4. A company manufactures a special product which requires a component called gamma. The following particulars are collected for the year 2017. Annual demand of gamma is how much? 10,000. This is A. Cost of placing an order is 200 rupees. That is O. Cost per unit of alpha is 400. Unit price of raw material is 400 rupees. Carrying cost percentage 25%. So C will be equal to 400 into 25%. How much? 100 rupees, huh? It is 100 rupees now. The company has been offered a quantity discount of 5% on the purchase of gamma provided
the order size is 5000 components. Now, that means first we have to calculate EOQ. Okay. Next, required. Compute the economic order quantity. That we will do it. Now, straight away we can do it. Okay. 2 into 10,000 into 200 divided by 100. How much? 200 is economic order quantity. 200 units is economic order quantity. Okay. That is done. Now, what is the requirement? Advise whether the quantity discount offer shall be accepted or not. So, what we have to do is that in the problem, is raw material purchase price is changing or not? Yes, it is changing, because at EOQ, the raw material purchase price is only 400. But if we order 5,000 components, we will receive discount of 5%. So, what we have to do is that we have to calculate, since raw material purchase price is also changing, we have to calculate total annual inventory cost at EOQ, total annual inventory cost at 5,000 units. If total annual inventory cost at 5,000 units is less than total annual inventory cost at EOQ, then we shall accept the proposal or we will reject the proposal. So straight away we'll be calculating the second one. Okay. Right. So CRD 4. All right. So total annual inventory cost at EOQ. Formula is total ordering cost plus total carrying cost plus total raw material purchase cost. Okay. So total ordering cost formula is number of orders, right? So number of orders means A by EOQ into O. Here half into EOQ into C plus A into raw material price per unit. Okay. Now A how much, Nana? In the question 10,000. EOQ how much we got? 200. Ordering cost per order how much? Ordering cost per order 200 rupees. Okay. Right. Half into 200 into C how much we got? 100. 100 plus 10,000 into 100. So 10,000 this one plus this one is also 10,000. 100, 10,000. So this one will be 10,000 into 100 means how many? 10 lakhs. 10 lakhs 20,000. Now let us calculate at 5,000 units. You have to be very careful here, Nana. At 5,000 units. So total annual inventory cost formula is total ordering cost plus total carrying cost plus total raw material purchase cost. Now total ordering cost, Nana, number of orders. So 10,000 divided by 5,000, right? Into ordering cost how much? 200. 200. Okay. Plus total carrying cost means half into order size how much? 5,000. Into C how much? Nana, C will change here because we have to give this, we have to apply this discount also. So 400. So C will be how much here? 400 into 95%. 95%. Okay. 400 into 95% into 25%. 400 into 95% into 25%. How much you get? 400 into 95%. Okay, right. So this is the way we will calculate. Okay. And here also total raw material purchase cost, 10,000 units into, okay, 400 into 95%. So help me out, Nana, with the calculation part. 2 into 200, 400. Plus this side, Nana, 95. This 2,500 into 95. 2,37,000. అంతే కదరా ఇది 400 into 95 25 అంత 95 కదా 5,000 divided by 2 2,500 2,500 into 95 అంటే 2,37,500 plus 10,000 into ఇదంతా 400 into 95% ఎంత
380 into 380 4 zeros. 38 lakhs కదా. ఓకే, యాడ్ చేయి, మొత్తం ఎంత వస్తుంది? 38 lakhs ప్లస్ 2,37,500 ప్లస్ 400. అమ్మా 40 lakhs 37,900. అరే ఇందాక తప్పు చేసాం అనుకుంటారా? ఇక్కడ కూడా 400 రూపీస్ రావాలిగా. ఇక్కడ 40 lakhs అప్పుడు 40 lakhs 20,000. ఓకే నాన్న, 40 lakhs 20,000 and 40 lakh 37. Since the price is higher, we shall not accept the proposal. Proposal accept చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Hence the company is advised not to accept the discount quantity. Okay, so that is fourth నాన్న. నెక్స్ట్ దానికి చేయాల్సింది ఏం లేదురా. లెట్ us go to inventory levels. ఓకే, ఇన్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 10th క్వశ్చన్. ఓకే, ఇన్ CMA there is the problems are only on single bin system. Okay, not on 2 bin system. Safety stock में the problems level. Right, let us go to CRT 10. Zion Limited uses 3 types of material A, B and C for production of product P, for which the following data applies. Nana. So to produce one kind of output, we are using 3 types of raw materials. Okay, so what information is given? Nana? Raw material is given 3 raw materials. Usage per unit of product, that means to produce 1 unit of output, how many kgs of A, how many kgs of B and how many kgs of C are used, that is given. అంటే కన్వర్షన్ రేట్ ఇచ్చేసాడు. ఒక యూనిట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏ ఎన్ని కేజీస్ కావాలి, బి ఎన్ని కేజీస్ కావాలి, సి ఎన్ని కేజీస్ కావాలి ఇచ్చాడు. రీఆర్డర్ క్వాంటిటీ 10,000, 5,000, 10,000. ఓకే, ప్రైస్ ఇచ్చేసాడు. డెలివరీ పీరియడ్ మినిమం, యావరేజ్, మ్యాక్సిమం ఇస్ గివెన్ నాన్న. రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈస్ గివెన్. ఫర్ సి రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈస్ మిస్సింగ్. Okay, next maximum level is given, but for A maximum level is given. Sorry, minimum level is missing nana. Right, for A minimum level is missing, for B and C minimum level is given. Weekly production varies from 175 to 225 units and average 200 units of the said product. You need to be very careful. This information is related to output, not raw material. So using this information and the conversion rate, we can calculate minimum consumption, average consumption and maximum consumption of all the 3 types of raw material. Then after they're asking us to calculate minimum stock of A, maximum stock of B, reorder level of C, average stock level of A. Okay, it's very easy now. Let us do the problem. Okay, so calculate. First we need to calculate minimum, average and maximum consumption of raw materials. Calculation of minimum, average and maximum consumption of raw material A, comma B and C. Minimum, average, maximum. Okay, particulars. First nana, output 175, 200, 225. Right. Raw material consumption A at the rate of 10 kg sanana per unit. So it will be 1750, 2000 and 2000,
250. B at the rate of 4 kgs per unit. Mere chappal 4 into 175, 700. This one will be 800 and this one will be 900. Okay. Now C at the rate of 6 kgs per unit. C at the rate of 6 kgs per unit. Okay, right. How much, Nana? 1050. Next 1200. Next 1350. Okay, once you have this data, you can easily calculate all the things, Nana. What is the first requirement? Minimum stock of A. What is the formula now? It is single bin system or two bin system? Single bin system, right? So minimum stock of A. Formula is reorder level of A minus normal lead time of A into normal consumption of A. Reorder level of A, how much given? Is it given in the question? Ichada A reorder level 8000. Okay, Nana, 8000. Nana, normal lead time of A, please be very careful. 2, right? 2 weeks. 2 into normal consumption of A, how much? 2000. Normal consumption of A, 2000. So minimum stock level of A will be 4000 kgs. Let us check the answers. Yes, Nana. Okay, 4000 kgs or 4000 kgs. Next, Nana, maximum stock of B. Maximum stock of B. Formula is reorder level of B plus reorder quantity of B minus minimum lead time of B into minimum consumption of B. Okay, so reorder level of B, how much given in the question? 4750 plus reorder quantity of B, it is given 5000. Good. Minus minimum lead time of B. Nana, please be careful. Minimum lead time of B 3. 3 into minimum consumption of B 700. 700, Nana. Okay. So how much it will be? 7550. 7650 kgs. Okay, please check the answer. Okay, next requirement is reorder level of C. Okay, so reorder level of C. So how to calculate reorder level of C, Nana? Maximum lead time of C into maximum consumption of C. Maximum lead time of C is 4. 4 and maximum consumption of C is 1350. 4 into 1350, 5400. Okay, next, Nana, average stock level of A. Average stock level of A. We have two formulas for calculating average stock level, Nana. One is the formula maximum plus minimum. The other formula is, which is given here, average stock level. That is minimum level plus half into reorder quantity. Okay, so I will use the second formula, minimum level plus half into reorder quantity, because to do the first formula again I had to calculate maximum stock level of A. Okay, whatever the formula you may use, you will be given full marks. Okay, you will not get the same answers, but you will be given the full marks. Okay, so minimum stock level of A, how much? Minimum stock level of A, I think we have calculated, right? 4000 kgs. That is the first requirement. ROQ of A given in the question, 10,000, Anana. ROQ of A is 10,000. So half into 10,000. So it will be 9,000 kgs. Okay.
So this is about this form problem. So with this we have completed 10th question. Next, let us go through 11th question. 11th question is about inventory turnover ratio. This inventory turnover ratio helps us in calculating the speed at which the raw material is being consumed, the speed of the movement of particular item. That means with the help of this ratio, we can calculate which raw materials are fast moving, which raw materials are slow moving. What is the formula for calculating inventory turnover ratio? Generally, inventory turnover ratio or inventory turnover rate is expressed in times. It means how many times in a year we are consuming this raw material. So formula for that one is cost of material consumed during the period divided by average cost of average stock. How to calculate the cost of average stock? Opening plus closing by 2. Once you calculate in times, we can get it in days also. Nothing but 365 days divided by ITR in times. Okay. So how to calculate cost of raw material consumed? No. Opening plus purchases minus closing, you will get cost of material consumed. And how you will get cost of average stock? Opening stock of material plus closing stock of material divided by 2. Let us see CRD 11. From the following data for the year ended 31st December 2022, calculate the inventory turnover ratio of 2 items and put forward your comments on them. Okay. So particulars are given, material A is given, material B is given. Opening stock is given, purchase are given, closing stock is given. Using this information, I can calculate consumed, right? Consumed. 25,000 plus 72,000 minus 6,000. 25,000 plus 72,000 minus 6,000. 25,000 plus 72,000 minus 6,000. 91,000. Okay, and what about B, Nana? 15,000 plus 57,000 plus, sorry, minus 11,000. 61,000. Okay, 61,000. That is consumed, Nana. Average opening plus closing. 25 plus 6 divided by 2. 31 divided by 2. 15,500. Here, Nana, 15,000 plus 11,000. 26,000 divided by 2. 13,000. 13,000. Inventory turnover ratio. 91,000 divided by 15,500. 91,000 divided by 15,500. 5.87 times. Okay, and 61,000 divided by 13,000. 9 times, none. Okay, so in this way we will do it. Okay, right. CRD 12. CRD 12, Nana. So CRD 12 basically will help us out in calculating raw material or in valuing raw material. How to value raw material. That means at the time of valuation of raw material, what items are to be included and what items are to be excluded. Okay, that is a point that we need to see here. Okay, right. Let us see CRD 12. That will be more than sufficient. Component camel is produced by combining two materials X and Y, and the various costs associated with the same are as follows. So to produce one material, one component, one output, we will be using two types of materials, X and Y. Material X 2,000 tons at the rate of 2 rupees, 4,000 rupees. Material Y 2,400 tons at the rate of 1.60, 3,840. Insurance is given, freight is given, GST is given, total is given. Normal loss for material X is 20 tons and for material Y is 12 tons. What rate would you adopt to issue material X and Y for component camel? So he's just basically asking raw material price per unit. Okay. What rate would you adopt if the provision of 25% is to be made for probable risk of obsolescence? How to do the problem? Calculation of raw material price per unit of X and Y. X, Y. Okay. Material 4,000. How much given, Nana? 2,000 at the rate of X. 2,000 tons at the rate of 2 rupees. And Y
2,400 tons at the rate of 1.6 rupees. So how much it will be? 3,840. Yeah. Next element is insurance. Insurance. Generally, insurance is determined on the basis of value. Okay. So what is the insurance amount? See, here the question is that the total insurance incurred is 196. Out of this 196, how much belongs to X and how much belongs to Y? That we need to find out now. So we have to distribute that 196 to X and Y. How? On the basis of value. Because insurance is determined on the basis of value. Freight is determined on the basis of weight. Transportation generally is determined on the basis of weight. The distance is not given, that's why we focus on weight. And GST is also determined on the basis of value. Okay. So insurance and freight will be distributed to X and Y on the basis of value. So insurance, how much? 196. Insurance 196. So when it comes to X, it is 196 into 4,000 divided by 7,840. Okay. And when it comes to Y, it will be 196 into 3,840 divided by 7,840. So how much for X, Nana? 100. And for Y, it will be 96. Okay. Same for GST also. GST amount is how much given in the question? 392, right? X 392 into 4,000 divided by 7,840. And Y 392 into 3,840 into 7, sorry, divided by 7,840. 300 200 nana 200 192. Okay. And last one is freight. Nana. Freight how much given, ra? 220. Okay. So X, this freight is to be distributed on the basis of weight, Nana. So 2,000 divided by 4,400. Y 200 into 2,400 divided by 4,400. 90 point. जा छोड़ रहा 200 220 इंत प्राइस है ना 220 ना सॉरी 220 100 120 100 120. Now you will get value now. Okay, value of X, how much, Nana? 4,000 plus 100 plus 200 plus 100 means 4,400. Okay, and this side 3,840 plus 96 plus 192 plus 120. 4,248. Okay, so this is raw material, total raw material cost. Number of units, Nana. When it comes to X, it is 2,000 minus 20. And when it comes to Y, it is 2,400. Why I am subtracting 20, Nana? Because normal loss is given. 20 tons normal loss, 12 tons is normal loss for Y. So number of tons. So 12. Okay, so when it comes to X, it will be 1,980 tons. When it comes to Y, it will be 2,388 88 tons. Okay, right. So now you can calculate cost per ton. How much, Nana? This is A, this is B. A by B. For X, how much? 4,400 divided by 1,980. 2.22. 2.22. And what about Y, Nana? 4,248 divided by 2,388. 1.77. Let me check the answers. 1.777 వచ్చిందా? Okay, 1.78. Okay, so second requirement completed, Nana. Second requirement, first requirement adi. A completed. B
A completed. Okay. What is the B requirement, Nana? What they have said is that what rate would you adopt if the provision of 25% is to be made? 25% is to be made for probable risk of obsolescence. 25% లాస్ వస్తుందని తెలిసి ముందే తెలిస్తే ఏం చేస్తావు నువ్వు? రిస్క్ కవర్ చేసుకుంటా లేదా? When you know that you are going to face a loss of 25%, Nana, automatically you are going to increase the price. So 25% పెరుగు వస్తుందా అని తెలిస్తే ఏం చేస్తావు? You will increase the price by 25%. అంతేనా? So cost per ton covering risk of obsolescence, covering risk of obsolescence, 2.22 into 125%. 775, okay. And this side, Nana, 1.78 into 125%. 2.225. Okay. So these are the some of the problems, Nana. Next question, so question number 12 completed. Let us go to the last question, Nana. That is question number 15. Question number 15. Okay. Just look at the screen. CRT 15. From the following details, you are required to value the closing inventory. That means they're asking us to find out the closing stock, Nana. So basically, this is the last method. Last method means I'm talking about pricing issue method, Nana. Okay. After that, we have ABC. We know how to do ABC. It's very simple then. Okay. I just want to focus on this because in this problem, almost all the methods are covered. So 5 weeks information is given. At the end of the week, what is the value of closing inventory? That is what they want us to find out. So opening balance is nil. Week 1 received 2,400 units at the rate of 12 rupees per unit. Week 2 received 3,600 units at the rate of 13 rupees per unit. Week 3 issued 1,200 units. Week 4 received 1,200 units at the rate of 40 rupees per unit. And week 5 it is also issue, Nana. Issue 3,600 units. Okay. So we have to use first FIFO method. FIFO method is first in, first out, Nana. Okay. So how they have done it? So they have FIFO method, LIFO method, weight average method, and simple average method. So in a single statement, they have presented both FIFO as well as LIFO. Okay. So first week, second week are receipts, right? So as usual under FIFO method, LIFO method, we are not going to sum up the quantities. We will show the each lot separately. Lots in separate చూపిస్తాం. అదే చేసింది ఇక్కడ 2,400, 3,600 separate చూపించాం. Next. Third week issue how much? 1,200. Under FIFO method, this 1,200 will be issued from first lot. Under LIFO method, this 1,200 will be issued from the latest lot, that is 3,600. ఇక్కడ చేసింది అది చూడండి. 1,200 is issued from this lot here, and here 1,200 is issued from this lot. Okay. Next you will write next. Okay. Next, Nana. Week 4 is receipts, right? So receipts how much? 1,200. So along with these two, again we will write receipts. Okay. So once we get receipts, Nana, we'll show the 3 lots. 3 lots ni separate ga చూపిస్తున్నాము. Okay. Week 5 issues. Week 5 issues. Issues anta week 5 na 3,600. First FIFO kada. So we can't issue 3,600 from a single lot, Nana. So we will issue 1,200 from one lot and 2,400 from another lot. That means this will be the balance. From second lot, this quantity is left, and from last lot, this quantity is left. Okay. Under LIFO method, 1,200 will be issued from the latest lot, and balance 2,400 will be issued from the next lot, Nana. So first lot will be left with us. So under FIFO method, this will be the value of closing stock. Under LIFO method, this will be the value of closing stock. So 2,400 into 13. 2,400 into 13, ra. 2,400 into 13. And here this side, Nana, 1,200 into 13 plus 1,200 into 14.
15,600 plus 16,800. 32,400, Nana. Okay. So that is what we will do. Next, weighted average method. When it comes to weighted average method, we will calculate weighted average, Nana. We will calculate weighted average. So receipts 2,412 value వేసాము. Receipts మళ్ళీ ఇంత వచ్చింది సెకండ్ వీక్లో 3,613 వాల్యూ వేసాం. సార్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్గా ఉందండి సార్, ఎలా చేసినా మార్క్స్ వస్తాయి, అర్థం అవ్వాలి. మన ఫార్మాట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఎలాగుంటుంది? రిసీట్స్ 3 కాలమ్స్, ఇష్యూస్ 3 కాలమ్స్. ఇక్కడ కూడా ఆ ఫార్మాటే ఉంది నాన్న, బట్ అది ఇలా ఇచ్చాడు సజెస్ట్ ఆన్సర్లో. ఇలా కూడా చేయొచ్చు, దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్, బట్ స్టిక్ ఆన్ టు ది ఫార్మాట్ దట్ వీ నో. స్టిక్ ఆన్ టు ది ఫార్మాట్ దట్ వీ నో. ఓకే. సో ఈ సెకండ్ వీక్కి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందిరా అంటే వెయిడ్ యావరేజ్ కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాం మనం, 2 అమౌంట్స్ కలిపేస్తాం, డివైడ్ బై టోటల్ క్వాంటిటీ. సో ఎంత వస్తుంది మనకు? 12.6. సో ఇన్ థర్డ్ వీక్ ఇష్యూ విల్ బి డన్ ఫ్రమ్ 12.6 నాన్న. సో 1200 ఇష్యూ చేసామంటే ఇంకా ఇంతేగా. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందా అంటే కింద చూడండి, ఇంత క్వాంటిటీ బ్యాలెన్స్ ఉంది నా దగ్గర అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ వీక్. ఫోర్త్ వీక్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ హౌ మచ్ నానా? ఫోర్త్ వీక్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ హౌ మచ్? ఎక్కడ ఫోర్త్ వీక్ 1200 12 యూనిట్ 12 రిసీట్స్ 1200 12 14 14. How much? 1200 into 14? Amma? 16,800. 16,800 plus 60,480. Divide by 6,000. 12.88 వచ్చింది. Again issues 3,600. So balance under 2,400 into 12.88. ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 2,400 into 12.88. 30,912 ఉంటుంది. 30,912 ఉంటుంది నాన్న. నెక్స్ట్ న్యూ మెథడ్, సింపుల్ యావరేజ్ రా. సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్. Simple average method, Nana. So how to calculate simple average method? Particulars, receipts, issues. Week 1 Week 1, this is receipts, issues, balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount. Okay. So week 1, how much quantity nana we have received? Let me check. Week 1, 2,400 units, 12 rupees. 2,412. How much nana? 28,800. 2,412, 28,800. Okay. Week 2, 3,600. Week 2, 3,600, 13 rupees. 13 rupees. ఎంత నాన్న? 46,800 నాన్న. So total we'll add up the quantities nana. 6,000. 6,000. Rate ఏం చూపించామరా? ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ సైడ్ టోటల్ నాన్న 28,800 plus 46,800. అమ్మా 75,600 nana. Week 3 issues. Issues how much nana? Week 3 issues 1,200 kada. Okay, 1,200 nana.
So when it comes to week 3 issues are 1200 కాబట్టి we take the average of these two. 12 plus 13 by 2. 12 plus 13 by 2. అమ్మా 12.5. ఎలా వచ్చిందిరా అంటే 12 plus C. Simple logic రా. Now this 1200 is to be issued from 6000 units, right? And this 6000 units we have these two lots. So automatically average of these two is to be taken. Okay, so 12 plus 13 by 2 means nothing but 12.5. So 1200 into 12.5, 15,000. So this one will be 3,800, 4,800. 4,800 12.5. Balance 15,000 balance చేయండి, minus చేయండి. 75,600 minus 15,000, 60,600. 60,600 నాన్న. నెక్స్ట్ వీక్ 4 రిసీట్స్ కదా, వీక్ 4 రిసీట్స్ నాన్న. 1214 రూపీసా? హౌ మచ్ రా? 16,000, 16,800 రా. టోటల్ అగైన్ 6,000, 60,600 plus 16,800, 77 77,400 77,400. Now last week 5, week 5 nana, 3,600 units issued. Nana, this 3,600 is to be issued from this 6,000 units, right? In this 6,000 units, how many receipts are there? All the 3 or only 2? All 3. Only 3 unante 3 average తీసుకోవాలి. 12 plus 13 plus 14 by 3. అమ్మా 13 ఎంత వస్తుంది? 46,800. సో బ్యాలెన్స్ అంత ఇక్కడ మనకు 2,400. 30,600. డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇక్కడ ఇది అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి 12,000 కాకుండా 2,400 ఉందనుకోరా, అంటే ఇదంతా అయిపోద్దిగా. అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ యావరేజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ నీకు ఉంటుందో దానిలో నీకు 13 ఒకటే ఉంటుంది, 14 ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి 13 plus 14 by 2 చూసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సింపుల్ యావరేజ్. సో దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ వెన్ కమ్స్ టు మెటీరియల్ కాస్ట్ చాప్టర్ నాన్న. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Next chapter is employee cost. Okay, so straight away we'll go to the formulas nana. When it comes to employee cost, the wage payment can be done in two ways. One is under time rate wage system or and second one is under piece rate wage system. Okay, under time rate wage system, wages are paid in this manner, that is rate per hour into number of hours worked. Under piece rate wage system, wages are paid in this manner, that is number of units produced into piece rate. Now how to calculate piece rate? There are two ways of calculating piece rate. Okay, piece rate formula is equal to, how to calculate piece rate? Piece rate formula is equal to wages
for a definite period divided by standard output for a definite period. Or you can use another formula also. Standard time allowed for 1 unit of output into R. R means wage rate per hour. Okay. So we can use either of the formulas to calculate piece rate. So there are two ways of paying wages. One is a time rate pay system and the one is piece rate wage system. Okay. Next, there are combination of these also. So apart from this, there are some other formulas which we need to learn on. So under time rate pay system, we have bonus plans. First one is Halsey system or Halsey bonus plan. The formula under Halsey bonus plan is basic plus bonus. Basic plus bonus. So here basic means nothing but T into R. T means time taken or actual hours worked into R. Bonus is how much on a half into time set into R. How we will calculate time set? Time set equal to standard hours required for actual output minus actual hours. SH means standard hours required for actual output minus actual hours worked for actual output. Okay, that is difference. The difference between these two is nothing but time set. Okay. Next, under row 1, the formula will be basic plus bonus. Here bonus is nothing but some percentage of basic nano. Here bonus is nothing but some percentage of basic, and that percentage is calculated using time saved by standard time. So when it comes to Halsey, the formula will be Halsey basic plus bonus. Basic plus bonus. Okay, that is AH into R plus 50% of time saved into R, where time saved equal to SH minus AH. Okay, SH stands for standard hours allowed for actual output. AH stands for actual hours worked for actual output. Okay, now under row 1, formula is basic plus bonus. Now basic formula will remain the same, AH into R, T into R. Here bonus is nothing but certain percentage of basic. Certain percentage of basic. What is that percentage? The percentage of time saved to standard hours. Percentage of time saved to standard hours. That percentage will be applied on basic and that amount will be paid as bonus to you. Okay. So these are the two basic formulas. Apart from this, we have some other formulas also, like Halsey-Weir's plan, where in Halsey plan, 50% of time set is paid as bonus. But in Halsey-Weir's plan, only 33.33% of time set will be taken as bonus hours. Okay. That is one. Next, Taylor differential piece rate system. So under piece rate system, what are the different ways? Okay. So first one is given by Taylor differential piece rate system. So under the system, what we will come to know is that person who is inefficient, for him we will pay one rate, and person who is efficient will pay another rate. So under this we need to calculate efficiency. How to calculate efficiency? There is a formula for that one. That is SH by AH into 100 is the formula for efficiency in terms of hours. In terms of hours, formula for efficiency is SH by AH into 100. See, if the worker is able to save time, he is efficient or inefficient? Efficient. How you calculate time saved? SH minus AH. You will use that one only, SH by AH into 100. Or you can calculate efficiency in terms of output also. Actual output by standard output into 100. Actual output by standard output into 100. Okay. So we will calculate efficiency. Now basing on that, you will determine how much wages are to be paid. Okay. So according to Taylor, if the worker is efficient, that means if efficiency ratio is greater than or equal to 100%, greater than or equal to 100%, then we will pay him either 120 or 125% of ordinary piece rate. That means we will calculate piece rate like this, and once we have calculated piece rate, if he is efficient, we will pay either 120 or 125%. If nothing is mentioned, we will take 120%. Okay. Next, if he is inefficient, inefficient means if the efficiency ratio is less than 100%, then we will pay either 80 or 83% of ordinary piece rate.
Next, Merrick differential piece rate system. Here we have three classifications: up to 83%, between 83 and 100%, and greater than 100%. Up to 83% ordinary piece rate. That means Taylor is penalizing inefficient worker. Taylor is penalizing inefficient worker. Taylor ఏమంటున్నాడు, నువ్వు ఇన్ఎఫిషియంటా, నీకు 80% పే చేస్తా. మెరిక్ అలా కాదు. Okay, even though you are inefficient, you will pay him ordinary piece rate, Nana. If the efficiency ratio is between 83 and 100%, we will pay him 110%. More than 100%, 120%. So this was given by Merrick. Okay. Next, Gantt task bonus plan. It's a combination of time and piece rate. It's a combination of time and piece rate. Okay. Above two are completely dependent on piece rate. Taylor and Merrick are dependent on piece rate. And this one is dependent on time and piece rate. Let us see. If output is below standard output, that means we will calculate standard output. What do you mean by standard output? Standard output that is to be produced in actual time. Actual time. For example, you have worked for 8 hours. In these 8 hours, what is the output that you were supposed to produce? That is called a standard output. Okay. So if your actual output is below standard, we will pay you only time rate. And the number of hours worked into R. Okay, if you are inefficient, that means if your actual output is less than standard. If your actual output is equal to standard, time rate plus bonus. Time rate plus bonus of 20% of time rate. Time rate plus bonus of 20%. That means R plus 20% of R. R plus 20% of R. Now, if your actual output is above standard, that means you were supposed to produce 8, you produce 10. That means actual output is more than standard output. Then we will pay using piece rate, high piece rate. And this high piece rate should be in such a way that it is more than this one. So high piece rate on workers' whole output. It is so fixed so as to include the bonus of 20% of time rate. That meaning knowledge, it is meaningless. Okay. Next, Barth premium system annadu. So formula is simple. Root of ST into 80 into rate per hour. Bodox point system, basic plus Bodox X points. Bodox X points nothing but number of minutes now. Okay, what points what is that? Into 75% into rate per unit. Next, immersion efficiency bonus plan. Immersion efficiency bonus plan is completely dependent on time wage. Okay, efficiency less than 66.67%, only time wage. Between 66.67 to 100%, time wage plus 20% of bonus, and this bonus will vary from 0.01 to 20%. Okay. Next, greater than 100%. Sorry, we will pay not only this bonus plus 1% for every 1% increase above 100. Greater than 100% means not only the above bonus, but also we will pay 1% extra for every 1% increase in efficiency over 100%. Okay, so this is efficiency, immersion efficiency bonus plan. Okay, so basing on this, we can do some problems here. Okay, let us go for problem number 6 straight away. Problem number 5 maniki CA nunchi తీసుకున్నారు. Problem number 6 మనం ఇక్కడే చేసే చూడండి ఒకసారి. In a factory bonus, in a factory, comma, bonus to workman is paid according to row 1 plan. That means as of now we are following which plan? Row 1 plan. Time allotted for a job is 40 hours. There is SH, right? SH is 40 hours. Nana. Normal rate of wages is 1.25 rupees per hour. That is R. This is SH. The factory overhead charges are 50 paisa per hour per hours taken. Okay, so we don't know actual hours. Nana. Till now, actual hours is not given. Overhead is nothing but actual hours into 50 paisa. Overhead is equal to actual hours into 50 paisa. The factory cost of the work order executed by the worker is 161.875. So factory cost is given. How you will get factory cost on a direct material plus direct labor plus direct expenses plus factory overhead. So you will get factory cost. The cost of material in each case is 100 rupees. Okay. Calculate the hours of time taken by the worker to complete the work order. That means he is asking us to calculate AH. That is the only information that is missing from the problem now. Remaining all information is given. He is asking us to calculate AH. Remaining all information is given in the question. So solution is given there itself. Let T be the time taken by the worker, and the company is following half-say plan or row 1 plan.
Row 1 plan. So under row 1 we'll calculate the earnings, Nana. Under row 1 we'll calculate the earnings. What is the formula under row 1, Ra? Under row 1 means it is AH, sorry. We are taking actual hours as T, right? So T into R plus time saved by standard hours into T into R. Okay. So T we don't know. R how much, Nana? 1.25. Okay. That is basics. Time saved 40 minus T by 40 into T into 1.25. Okay. Now if you elaborate this one, if you solve this one, you will get this. You will get this one, Nana. That is 100T minus 1.25 T square. 1.25 T square divided by 40. Divided by 40. Those are wages. Now you substitute that one in this equation because factory cost is given in the question, right? So material is given as 100. Wages, this one, Nana. Factory overhead, Ra. Factory overhead is 50 paisa for number of hours worked, right? So 50 into T equal to 161.875. Once you solve this one, Nana, you will get this. That is T square minus 96T plus 1980. So to solve this equation, we will use this formula, Nana. To find X, we know the formula, right? Minus B plus or minus root of B square minus 4AC divided by 2A. So by doing that, we will get what? We will get two values, 66 and 30. Now standard hours are how much, Ra? 40, right? So to get the time saved, actual hours should be more than standard hours. Actual hours should be less than standard hours. Less than. So that's why we will take 30 as the answer, not 66. Because if you take 66, you will not get any time saved. See, worker is getting bonus means actual hours are less than standard hours. So the actual hours should be less than standard. Since standard is 40, time taken will be equal to 30, Nana. So T is 30. That is what he's asking us to find out. So this is CRD 6, Nana. Let us go through CRD 3 once. Measure the measurement of employee cost. So if someone, by giving details and asking us to calculate employee cost, what items are to be included, what items are to be excluded, that we will see. Okay. Trail balance as on 31/3/2022 is given. Material consumed is given. Salaries is given. Employee training cost is given. Next, perquisites to employees is given. Contribution to gratuity fund is given. Lease rent for accommodation provided to employees is given. Festival bonus is given. Amortized amount of employee cost related to discontinued operations is given. Next, special subsidy received from government towards employee salary is given. Recoverable amount from employees out of perquisites extended given. Right. They're asking us to calculate employee cost, right? So material consumed, irrelevant. Employee training cost, that is also irrelevant. That is also irrelevant. We will not take that in consideration. Salaries తీసుకుంటాము. Next ఏం తీసుకుంటాము? Perquisites to employees తీసుకుంటాము. Contribution to gratuity fund యాడ్ చేస్తే బెటర్ అన్నాను. కింద సొల్యూషన్ ఇచ్చాడా? సరే చూద్దాం. Contribution to gratuity fund యాడ్ చేస్తాము. Next, lease rent for accommodation provided to employees. That means we are providing accommodation to employees, but company is bearing the cost. So it should be added while calculating employee cost. Okay. Festival bonus తీసుకుంటాము. Unamortized amount abnormal గా దాన్ని తీసుకోమను. Okay. Next, special subsidy received from government towards employee salary. Employee salary పే చేయడం మూలంగా గవర్నమెంట్ మనకు సబ్సిడీ ఇచ్చింది. దీని ఏం చేయాలి? మనం మైనస్ చేయాలి. Recoverable amount from employees out of perquisites. దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి? మనం మైనస్ చేయాలి. సో టిక్ పెట్టి యాడ్ చేస్తాం, బ్రాకెట్లో పెట్టి మైనస్ చేస్తాం నాన్న. సో 45 lakhs ప్లస్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 8,50,000 ఏంటిది అది? ఓకే, 8,50,000లో నుంచి ఎంత మైనస్ చేయాలి? 1,35,000 కదా, ఇక్కడ తప్పిచ్చాడు. మేక్ ఇట్ యాజ్ 1,35,000. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ అమౌంట్ నాన్న. నెక్స్ట్ లీజ్ అండ్ పేడ్ 6 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాట్యుటీ 8 lakhs. నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ బోనస్ 1,05,000. నెక్స్ట్ సబ్సిడీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ 5 lakhs. సో దిస్ విల్ బీ యువర్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్. And do remember one thing, employee cost calculate చేసినప్పుడు whatever the cost that is borne by the employer on employee should be taken into consideration. అంటే ఏంటి సార్? Generally we will face a problem when it comes to contribution to PF. Employers contribution to PF ఉంటుంది, అలాగే employees contribution to PF ఉంటుంది. When we have both the things, Nana, which is to be taken while calculating employee cost? See, employer's contribution to PF means employer out of his profits has to contribute
something towards employees PF. That means it is a cost to employer. నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లోంచి ఎంప్లాయీ అకౌంట్లో కొంత పిఎఫ్ వేయాలి అని నా కాస్టే కదా. ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పిఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఎవర్ ద శాలరీ దట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ, ఫ్రమ్ దట్ హీ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ అమౌంట్ టు పిఎఫ్. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ కాస్ట్ టు మీ. వాడు ఎర్న్ చేసిన దాన్ని వాడు పే చేసుకుంటాడు. సో ఇఫ్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పిఎఫ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ వీ విల్ డూ? వీ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్ while calculating employee cost. If employer's contribution is given, we will add it. So employer ki edaithe cost incur avutundo avanni man consider cheyali. Let us go to CRD 10 anta. 10 ki velipodam, where almost all the basic formulas will be covered nana. Okay, right. So from the following particulars, work out the earnings for the week of a worker. So we need to calculate earnings of the worker for a week. Okay, under straight piece rate, what is the formula under piece rate? Number of units into piece rate per piece, right? Piece rate per piece or piece rate. Differential piece rate, I'll say premium system, row 1 premium system nana. Okay, right. Differential piece rate means we're talking about what? Differential piece rate means we're talking about Taylor or Merrick nana. Differential piece rate means we're talking about Taylor or Merrick. That will be explained clearly in the question. చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్లో. 80%, 120% అని అడగా. ఏదైనా ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. ఇన్ఎఫిషియెంట్ అయితే 80%, ఎఫిషియెంట్ అయితే ఓకే రైట్ నా. సో సారీ ఇది కదా రైట్. ఓకే, గివెన్ హియర్ రైట్. Number of working hours per week 48. Wage per hour 3.75. Okay. Normal time per piece 20 minutes. Normal output per week 120 pieces. Actual output for the week 150 pieces. So straight away we can calculate piece rate, right? Sorry, straight line wages under or earnings under straight piece rate now. Number of units produced how much? 150, yeah. Okay. So wages per hour how much given? 3.75. Normal time per piece how much? 20 minutes ana. 20 minutes in hours ante 20 divided by 60. In hours 1 hour equal to 60 minutes, right? So 20 minutes and 20 divided by 60. 20 divided by 60 means 0.33, yeah. Into 3.75. 1.249. Normal time per piece anta 20 minutes. Okay. Next, normal output per week 120 pieces. Ante in a week how many hours nana? 48 hours. 48 hours ega normal number of working hours per week 48 hours ega. Okay, so 48 hours in minutes anta? 48 hours into 60 minutes. 48 hours into 60 minutes amma 2000 divided by 120. 24 minutes చేసుకోండి. 24 minutes. Okay. Okay, Nana, there is a small correction that we need to make. 24 minutes. See, to calculate piece rate, we can use two formulas. One is wages for a definite. Wages is given for how many per hour, right? So 3.75. Standard output also let us calculate for 1 hour, Nana. See, 1 unit requires 24 minutes.
Then for 60 minutes, how many hours? Sorry, how many units? 60 divided by 24. 2.5. 3.75 divided by 2.5. 1.5 nana. See, let me do it here clearly. Piece rate formula, wages per hour divided by standard output per hour. Now wages per hour in the question is given as 3.75 nana. When it comes to standard output, it is given in minutes. For 1 unit, it is 24 minutes. Okay, so then for 60 minutes, how much we can produce? That is 2.5, right? Is equal to 2.5. 2.5. So this will be 1.5 piece rate nana. Or else there is another formula for all that one also. Standard time allowed for 1 unit. Standard time allowed for one unit into R. Now R is given in hours, right? So standard time allowed for 1 unit should also be in hours nana. So 24 minutes divided by 60 minutes into 3.75. 1.5. Whatever the formula you may use, you should get the same thing now. So piece rate formula will be, so how many units produced? 150, yeah? 150 into 1.5. How much, Nana? 225. We got the answer. Okay. Next, Nana. Differential piece rate. 80% of the piece rate when the output is below the standard. And 120% when the output is above the standard. Let us see whether the output is below the standard or above the standard, Nana. It is above the standard, right? It is above the standard. Ante kadra. What is the standard output that he is expected to produce? 120. But he produced how much? 150, Nana. That means he is above the standard. Inga dani gurinchi calculation cheyalsina avasaram ledu. Straight away we can apply 120%, right? So formula enti ikkada piece rate into 120%. So 150 into 1.5 into 120%. Enta? 270. Vachinda leda? Okay, so differential completed. Hal say row 1 we know, Nana. SH how much, ra? Standard hours required for actual output. SH. SH how much, Nana? Standard hours required for actual output. Calculate it. SH. SH means standard hours required for actual output. See, for 1 minute, how much, Nana? We are for 1 unit, 24 minutes, right? What is the actual output here? 150 units. So for 150 units, how much time? 150 into 24? 3600 minutes, right? In hours means divide by 60 minutes. You will get 60 hours. 60 hours is nothing but SH. Okay. Actual hours are 48. Number of working hours per week equal to 48, Nano. Okay. 48 hours is actual hours. So time saved will be 12 hours. Time saved is nothing but 12 hours. So under Hall say the formula will be, I hope you understood how we calculate standard hours. SH means standard hours required for actual output. Here actual output is 150 units. We need 24 minutes to produce 1 unit of output. So to produce 150 units, how many minutes are allowed? 3600 minutes. We have to convert these minutes into hours. So it will be 60 hours. So Hall say, under Hall say the formula is T into S plus 50% of time saved into R. So T into R, right? So T how much, Nana? 48 into R how much? 3.75. 3.75 plus 50% of time saved 12 into 3.75. So 48 into 3.75, 180 plus 12 into 3.75, 12 into 3.75 or 6 into 3.75. Right? You could get 45. This is the bonus. 225. 202. 12 into 3.75 into 50% వేసావా చేయి మరి ఎంత వస్తుంది 6 అమ్మా
22.5, huh? 22.5. 202.5 nana. Okay. Next, under row 1, T into R plus time saved by standard hours into T into R. Okay. So 48 into 3.75 plus time saved 12 divided by 60. 60 into 48 into 3.75. 180 plus 36. So 216. Okay, so in this way we can do the problem. Okay, next Nana, CRD 10 completed. Next, CRD 12. CRD 12 Nana. The existing incentive system of ABC Limited is as under. Okay, normal working week 5 days of 8 hours each. That means 5 into 8, how much Nana? 40 hours. Plus 3 late shifts of 3 hours each. That means 3 into 3, 9 hours. So altogether how many hours Nana? 49 hours. Day work 150 and late shift 200. That means for 40 hours we will be paying 150 rupees. For late shift we will be paying 200 rupees. Nana. Average output per operator of 49 hours week include 3 late shift is 125 articles. Nana. So this is the output that we are producing. Okay, on an average, each worker is producing 125 articles in a week. In order to increase the output and eliminate overtime, it was decided to switch on to the system of payment by results. Now, that means they want to avoid overtime and they want to switch on to the results basing on payment basing on results. That means they want to link the reward to efficiency. Okay, that is the meaning of this. So shift onto a system of payment by result. Result means output. Okay. The following information is obtained. Time rate as usual 150 rupees per hour. Basic time allowed for 15 articles is 5 hours. That is standard time, Nana. Okay. Piece work rate. Add 30% of basic piece rate, Nana. So first we need to calculate basic piece rate, and to that we need to add 30%. Premium bonus, add 5% to time. That means here we need to add 50% to 5 hours, Nana. Generally the standard time given is 5 hours for 15 articles, right? But company want to shift from overtime to payment by result. So they are adjusting the standards also. So when it comes to paying bonus, but that means under Halsey and Rowan, we need to increase the standard time from 5 hours to 7.5 hours. Required, prepare a statement showing hours worked, weekly earnings, number of articles produced, and labor cost per article for one operator under the following system. Existing time rate. Existing time rate means existing system that is being followed, Nana. Okay. Next, straight piece rate, row 1 piece rate, Halsey piece rate. Assuming that 140 articles are produced, actual output is 140 articles in a 40-hour week, that is actual hours, Nana. Under straight piece work, row 1 premium and Halsey premium system above, and workers earn half the time saved under Halsey premium. That is 50% of bonus will be paid to workers under Halsey premium plan. So under this we need to calculate also what we need to show. Em show cheyali? Prepare a statement showing hours worked. Okay. Weekly earnings. Next, number of articles produced. Next, labor cost per article for one operator under the following systems annadu. So particulars, existing time rate, straight piece work, row 1, Halsey. అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది.
Okay, so table showing CRD 12 nana. Table showing or statement showing labor cost per unit. ఇంకేం అడిగాడు? లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, పర్ ఆర్టికల్, అవర్స్ వర్క్డ్, వీక్లీ ఎర్నింగ్సా? అవర్స్ వర్క్డ్ అండ్ వీక్లీ ఎర్నింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో రెండు రకాలు చేయొచ్చు. మెథడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ నాన్న. నెక్స్ట్ అవర్స్ వర్క్డ్, నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే వీక్లీ ఎర్నింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడరా అంటే లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఓకే, ఫస్ట్ నాన్న ఎర్నింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ టైం రేటా? ఎగ్జిస్టింగ్ టైం రేట్ నాన్న. ఎగ్జిస్టింగ్ టైం రేట్. అవర్స్ వర్క్ అంతా 49 అవర్సేగా, 49 అవర్స్ నాన్న. వీక్లీ ఎర్నింగ్స్ 40 into 150 ప్లస్ 9 into 200. 40 into 150 ప్లస్ 9 into 200 నాన్న. చెప్పాలి. 40 into 150 ఎంత? 9000 కాదురా. 40 into 150 ప్లస్ 9 into 200. అది 1800. సో 7800 నాన్న. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ 125. 125. 7800 డివైడ్ బై 125, 62.40. సో ఫస్ట్ వన్ కంప్లీటెడ్ నాన్న. సెకండ్ వన్ రా, స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ రా. స్ట్రైట్ పీస్ రేట్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్డ్ 14గా ఇచ్చింది అక్కడ క్వశ్చన్. లాస్ట్ సెంటెన్స్, లాస్ట్ పారా 40 ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ నాన్న. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ 140. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీస్ రేట్ పర్ పీస్ రా. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీస్ రేట్ పర్ పీస్. ఓకే, let us see how to calculate piece rate per piece. So first we need to calculate ordinary or old piece rate. Old piece rate formula is wage rate per hour divided by standard output per hour. What is the wage rate per hour nana in the question? Wage rate per hour in the question ra 150, right? 150. A standard output per hour, nana, that is given here ra. Basic time చూడండి ఒకసారి. 15 articles in 5 hours, right? So 15 articles, 15 units in 5 hours అంటే 1 అవర్కి ఎన్ని యూనిట్స్ రా అమ్మా? 3 units, right? So 3 units. So how much you will get? 50 rupees. Now while calculating piece rate ra, we can't use that 50 rupees. To that we need to add 30% nana. So revised piece rate is equal to 50 plus 30%, 65 rupees. How much nana? 65 rupees. Okay, now we will apply that one here. 140 into 65, how much you will get? 9100. So here 140 units, here it will be 9100 divided by 140, you will get 65 nana. Same ante vastundi, 65. Okay, next ra row 1 and halsenega.
Row 1 premium or bonus plan. Okay. Now here you have to be careful. Standard time for 15 units or articles is 5 hours, right? Now what they have said is that while calculating premium bonus, we need to add 50% to time, Nana. So revised standard time for 15 units is 5 hours plus 50%, Nana. So it will be 7.5 hours. It will be 7.5 hours. Okay. Actual output how much, Nana? 140 units. So standard hours required per actual output. So 7.5 hours ki 15 aite 140 units ki n hours. 140 into 7.5 into 15. Amma 70 hours. 70 hours, Nana. Actual hours worked 40 nega. 40. Time saved 30 hours. Ante kadara 70 minus 40, 30 hours. I hope you understood the point, Nana. So whenever we are calculating premium bonus, we need to revise the standards. Okay, right. So using this information, we will calculate here. Here row 1 premium plan, hours worked equal to 40. Okay, so 40 into 150 plus time saved how much, Nana? 30 divided by 70 into 40 into 150. How much you got? Forty into 150 anta? Amma? 6,000 plus 3 by 7. 6,000 into 3 divided by 7. 2,571.43. Yeah? 2,571.43. Total 8,571.43. How many units? 140 units. 8,571.43 divided by 140. How much? 61.222. Once you are done row 1, you can easily do halse, Nana. Okay, so I'm skipping the problem. Okay, right. So CRD 12 completed. Next, CRD 14. Let us go through CRD 14, Nana. Solution is given there itself. Okay, 14. Calculate the earnings of two workers X and Y for every 200 units of output from the following. So we need to calculate earnings for 200 units, Nana. Okay, for every 200 units. Standard conversion cost of the product is 60 rupees per unit. Standard conversion cost. Remember always one thing. Conversion cost means cost incurred for converting raw material to finished goods. So conversion cost. How we will calculate conversion cost? Direct labor cost plus direct expenses plus factory overhead. You will get conversion cost. Okay, right. Overheads 150% of wages, wage cost. Wage rate, worker A 10 rupees per hour, worker B 12 rupees per hour. Time taken to complete 200 units by worker A is 400 hours and worker B is 380. Actual hours are given. There is an incentive system based on the reduction of labor and overhead cost in the following scale. That means, see, standard conversion cost is how much, Nana? 60 rupees, right? If actual conversion cost is less than standard conversion cost, then he is entitled to bonus. There is a point here. So reduction up to, if reduction in conversion cost is up to 15%, then out of that 10% of wages will be given as bonus, Nana. So first we need to compare conversion cost. If actual conversion cost is less than standard conversion cost, if that reduction is less than 15, if reduction is by 15%, then we will pay 10% of wages as bonus. If reduction is up to 20%, we will pay 20% of wages as bonus. If reduction is up to 25%, we will pay 25% of bonus wages as bonus, Nana. So how to do that, Nana? Very simple. Okay, here they have done in a total format. We can do it in unit format also. Okay, so production how many units, Nana? 2,000 units. Time taken 4,000, 3,800. Wage rate per hour 10 rupees,
12 rupees. So wages you can calculate 400 into 10 and 380 into 12. You should get 4,000 and 4,560. Next, overhead cost. Nana. There is no direct expenses. Overhead cost is how much? 150% of wages. So 150% of 4,000 and 150% of 4,560. You should get 6,000 and 680. If I add these two, I will get actual conversion cost. So total conversion cost or actual is how much, Nana? 10,000 and 11,400. Standard conversion cost 60, Nana. 60 standard conversion cost per hour. 60 into 400. 12,000. Sorry, 60 per unit kada. You have to change it, Nana. Standard conversion cost is given per unit, Nana. So make that correction in the answer. Okay. So it should be per unit here. In the statement, they have wrongly printed it as per hour, but it should be per unit now. So 60 into 200, 12,000, 60 into 200, 12,000 Nana. So you can clearly see the reduction in conversion cost. When it comes to A, he is able to reduce conversion cost by 2,000. When it comes to B, they are able to reduce conversion cost by 600. We need to calculate reduction percentage, fall in percentage. 2,000 divided by 12,000 into 100. 2,000 divided by 12,000 into 100. How much you got? 16.67. Here also 600 divided by 12,000 into 100, Nana. Okay, right. Right, that is 5. So up to 15%, that means even this 5% will pay 10% of wages as bonus, right? So 10% of wages, how much, Nana? 4,560. So 456 will be your bonus. Now 16.67% means up to 15% or up to 20%? Up to 20%. Up to 20% means 20% of wages will be paid as bonus, Nana. So 20% of 4,000 rupees will be paid as bonus. That means 800 rupees. The total earnings is nothing but basic plus bonus, right? So 4,000 plus 800, 4,800. 4,560 plus 456, 5,016. Simple. So these are the problems under non-standard plan. So this is CRD 14, right? Next is CRD 16. It's also a good question. CRD 16. A manufacturer introduces a new machinery into his factory, with the result that production per worker is increased. So they have introduced a new machinery to increase the productivity of the worker. The workers are paid by results, and it is agreed to pay every 2% increase in average individual output as increase of 1% on the rate of wages will be paid. The workers are paid by result, and it is agreed for every 2% increase in average individual output, an increase of 1% on the rate of wage will be paid. So for every 2% increase in productivity, 1% will be paid as bonus. 1% of wages will be paid as bonus. At the time the machinery is installed, the selling price of the product fall by 8.1/3%. Okay. Show the net savings in the production cost which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid. On one hand, company needs to pay the bonus if the workers are efficient. On other hand, there is fall in selling price. So overall, the revenue of the company will decrease. Now, to earn the same amount of profit, how much amount of money the company should save? How much amount of money the company should save? So what we need to do, Nana, we need to calculate bonus paid as well as fall in selling price. You need to add those two things, and whatever the amount you get, that much amount is to be saved by the company. Okay. So information is given in two periods, Nana. Period 1, period 2. Number of workers, number of articles produced, wages paid, total sales. Now how to do the problem? First we need to calculate bonus. Nana. Okay. Right. So bonus will be paid when there is increase in productivity, right? Right. So in period 1, how many workers we have? 175 workers, Nana. And number of articles produced, how much? 16,000. And per unit, per worker, how much they have produced, Nana? 96. 16,800 divided by 16,800 divided by 175. 96, Nana. So per worker, 96. What about this side, Nana? 14,000 divided by 125. 112. Definitely there is increase in productivity.
There is increase in productivity. What is the increase, Nana? 112 minus 96. What is the increase, Ra? 16, Ra. In terms of percentage, 16 divided by 96 into 100. 96 into 100. 16.67%, right? For every 2% increase, we have agreed to pay 1% as bonus. 1% of wages as bonus, Nana. So for 16.67%, how much bonus are divided by 2? 8.33%, right? 8.33%. So we will be paying 8.33% of wage rate as bonus, Nana. Am I clear? Okay, the same thing is done here also. Number of units per worker in period 1, 96 units. Number of units per worker in period 2, 112 units. Increase in production per worker, 16 units. Percentage of increase in output, 16 divided by 96 in 100, 16.23, Nana. Okay, nothing but 16.67%. Okay, next, we need to calculate wages. Wages in period 1, 33,600. That is given in the question, Ra. Okay, now wages in period 2. Okay, so wages in period 1. So this wages is paid for 175 workers, right? See, if nothing is said, Nana, we will assume that wage rate remains the same. Wage rate remains the same. Okay, so we are paying 33,600 for 175 workers. Then for 125 workers, how much, Ra? That is calculation done here. ఇక్కడ చేసింది అదే. 175 workers ki 33,600 అయితే 125 workers ki అంత 24,000, Ra. ఈ 24,000 మీద బోనస్ ఎంత ఇస్తాం మనం? 16.67 8.33 8.33 na. So this 2,000 rupees will be the bonus. Okay. On other hand, there is fall in selling price also. There is fall in selling price. And total sales how much, Ra? 75,600. Number of units sold how much? Number of units sold. Number of units produced or sold. 16,800. Period 1, Nana. So per unit selling price how much? 75,600 divided by 16,800. You will get per unit selling price. ఇక్కడ ఇచ్చింది అది చూడండి. Sales in the period 75,600. Sales in the period 2. Direct calculate చేశాడు. For 16,800 units, it is 75,600 rupees. Then for 14,000 units, what will be the selling price? You can do it in this way, or you can calculate per unit and multiply it with 14,000 units, Nana. You will get 63,000 units. Okay, since the selling price has decreased by 8.33%, we will calculate that amount. Decrease in selling price how much? 63,000 into 8.33%. You will get 5,250. Total loss due to increase in wages and reduction in sales is 5,250 plus 2,000, 7,000. So this is the amount the company has to save. Then there will be no impact on its profits. Okay, that is the meaning of that question. So in this way we can do, or we can solve question number 16, Nana. Next, question number 19. Question number 19, Nana. Okay. Now before going question number 19, I think we can go through question number 18, Ra. Same type of question was given in last examination. Okay. The point that I want to focus when it comes to question number 18 is here, while calculating standard hours, this point plays a very important role. While calculating standard hours, this point plays a very important role. Generally, when we are calculating standard hours means standard hours required for actual output, right? What we do is that we will subtract rejected output. For example, here in this question, units produced how much? 1,500. Rejected how much? Actual output will be 1,100. While calculating standard hours, we use 1,100 units. Okay, but here in this question, what they have said, Nana, we shall ignore rejected output. That means we shall not deduct rejected output from units produced. So, CRT 18,
Bengal Limited supplies you to the week ending 16th March 2019 for 2 workers, Madan and Gagan. So 2 workers information is given, and these 2 workers will supply some units. So units worked or work issued, units 1500 units for Madan and Gagan 3160. Let us focus on Madan, Nana. 1 is enough. Okay. Time allowed 13 minutes per dozen. Standard time. That means for 12 units, how many minutes? 12 units, 30 minutes, right? That means 0.5 hour. 0.5 है ना, 30 divided by 16 0.5 है अंतेना, right? Output rejected 400 units. Basic hourly wage rate R equal to how much, Nana? 50. Hours worked AH how much, Nana? 54. Listen, the next para. Bonus is paid at the rate of 2/3 or 2/3 of the basic rate for all time and for all output without deduction for rejected output. That means what? While calculating bonus, we need time saved. Now, bonus will be paid at the rate of 2/3 of the basic wage rate. Basic wage rate. Now, while calculating bonus, we need what? Time saved. We need time saved. To calculate time saved, what is the formula? SH into AH. So, while calculating SH, we will use this point. That means instead of calculating SH for 1100, we will calculate SH for 1500 itself. Ante ఏంటి sir? 12 units ki 30 minutes aitunnappudu 1500 units ki any minutes? 1500 into 30 divided by 12. 1500 into 30 divided by 12. 3750. That is in minutes. Divide by 60 minutes. Divide by 60 minutes, నాన్న ఎంత వస్తుంది? 62.5 వస్తుందా? కరెక్ట్గానే చేసింది మనం అమ్మా. 62.5. సో 62.5 hours are standard hours for who, Nana? Madan. Okay. Next, the working week is 42 hours. Okay. The first 6 hours of overtime being paid at time plus 1/4 and the next 6 hours at the time plus 1/2. Nana, when it comes to overtime, we will pay normal plus extra. That extra is called as premium. Okay. Using the above information, compute for each worker. Number of bonus hours earned and amount of bonus earned, Nana. Let us go for that point straight away. I am focusing only on Madanra. Time hour already have calculated 62.5, Nana. Time taken 54 hours, that is given in the question. Time saved 8.5, Nana. Basic how much? Basic time is how much, Nana? 42 hours. So see, overtime is how much, Nana? 12 hours. Why, Nana? Normal working hours are 42, which is given in the question. Ichchada question lo 42 hours అని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఇచ్చాడు 42 hours అని చెప్పేసి. నార్మల్ టైమ్ ఇస్ 42 hours, నాన్న. బట్ దే హ్యావ్ వర్క్డ్ 52 hours, 54 hours కదా. ఎంత టైం వర్క్ చేశాడు? 54. అంటే ఎక్స్ట్రా 12 hours వర్క్ చేశారు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు పే బోనస్ ఫర్ 8.5 అండ్ ఓవర్ టైమ్ ఫర్ 12 hours. Worst case scenario for the organization. On one hand, you are paying overtime. On the other hand, you are paying bonus. అందుకు ఆర్గనైజేషన్ ఏదో ఒకటి పే చేయాలి. ఎందుకు 2 ఎక్స్ట్రానే కదా. ఓకే. సో బేసిక్ వేజ్ ఎలా పే చేస్తాం? అవర్స్ వర్క్డ్ ఇంటూ ఆర్. 50 రూపీస్ ఇచ్చాడు అక్కడ క్వశ్చన్ లాడు ఇచ్చాడు. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ ఓవర్ టైమ్ వేజెస్. ఇప్పుడు ఓవర్ టైమ్ అవర్స్ ఎంత? 12 hours. స్లాబ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ 6 hours 1/4 ప్రీమియం. ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 hours 1/2 ప్రీమియం. సో ఓవర్ టైమ్ వేజెస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. వెన్ కమ్స్ టు ఓవర్ టైమ్ వేజెస్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ప్లస్ ప్రీమియం, నాన్న. ఓకే. లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ and remaining part is premium. That is for first 6 hours. And again this is normal and for the remaining part it is premium, nana. Am I clear? ఇప్పుడు డౌట్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు స్కిప్ చేశా. మదన్ వర్క్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ అవర్స్? యాక్చువల్ అవర్స్ ఆఫ్ మదన్ హౌ మచ్? 54. Actual hours of Madan are 54. But when come to calculating basic wages, we have taken only 42. ఎందుకుని? కింద 6 వేసాంగా, కింద 12 hours వేసాం కదా. 6 + 6. See, ఇక్కడ if when it comes to basic wages, if we take 54 hours, nana, we will ignore this part. అర్థమైందా లేదారా? దట్ మీన్స్ విల్ షో ఓన్లీ ప్రీమియం. బట్ ఇక్కడ వేజెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు రా అంటే ఓన్లీ నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్సే చూపించి, ఓకే, నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్సే చూపించి
మిగతా అదేం చేస్తున్నాడంటే ఓవర్ టైంలో చూపిస్తున్నాడు. ఐ క్లియర్? దాన్ని మర్చిపోద్దు. ఆవేశంలో ఏం చేస్తామంటే ఇన్ రష్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ డూ ద రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్. బేసిక్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం పైన 54 × 50 వేసేస్తాం, కింద మళ్ళీ 54 × 50 ప్లస్ 6 × 50 అని వేయకూడదు మళ్ళీ కింద. ఓకే, పైన మీరు 54 తీసేసుకుంటే కనుక కింద మీరు ప్రీమియం ఒకటే చూపించాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంటైర్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ while calculating basic wage, when it comes to overtime will show only premium, not the wages nana. Okay, that is a point we need. Next, when it comes to bonus ra, 8.5 hours ra, 8.5 hours into 50 into 2 తడేగా అదే చేశాడు. క్రాస్ వేజ్, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నాన్న. ఓకే, దట్ పాయింట్ యూ రిమెంబర్. ఇంక్లూడింగ్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అన్నా అంటే స్టాండ్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇది మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అన్నా నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 19 అన్నానా? రైట్, క్వశ్చన్ నంబర్ 19. ఓకే, రైట్, very good question nana. In a unit 10 men worked as a group. When the production of the group exceeds the standard output of 200 pieces per hour, each man is paid an incentive for the excess production in addition to his wages at hourly rate. Very clearly given. When the production of the group exceeds the standard output of 200 pieces per hour, each man is paid an incentive for the excess production in addition to his wages at hourly rate. The incentive is at half the percentage. The excess production over the standard hours based to standard production. ఎంతైతే ఎక్సెస్ వచ్చిందో ఓకే ఆ పర్సంటేజ్ కన్వర్ట్ చేసి దానిలో హాఫ్ నువ్వు బోనస్గా పే చేస్తావు. ఈచ్ మ్యాన్ ఈస్ పేడ్ అన్ ఇన్సెంటివ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వేజ్ రేట్ ఆఫ్ 2 rupees per hour నాన్న. There is no relation between the individual work man hours rate and the bonus rate. Okay. In a week, the hours worked equal to and units produced equal to 1,20,000 nana. 1 hour lo 20,000 అయితే 500 hours లో ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ 500 into 1 hour కి 200 pieces అయితే 500 hours కి ఎన్ని pieces? 500 into 2,000 నాన్న, 200 నాన్న, 200 into 500 1 lakh. నువ్వు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసావు? 1,20,000. ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ చేసా లేదా నాన్న? దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇన్సెంటివ్. ఓకే, ఇన్సెంటివ్. కంప్యూట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్ అన్నాడు. చూడండి కింద సొల్యూషన్. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డ్యూరింగ్ ద వీక్ హౌ మచ్ నానా? 1,20,000 pieces. Standard production during the week of 500 hours at the rate of 200 pieces per hour is equal to 1 lakh pieces. Okay, excess production over standard is 20,000 pieces. Percentage of excess production over standard to standard production ఎంతరా అంటే అంతేగా 20,000 divided by 1 lakh into 100 ఎంత నానా? 20%గా అంతేనారా? 20,000 divided by 1 lakh into 120%గా. సార్ మీరు 1 lakh వేసారేంటి? 1,20,000 ఎందుకు వేయలేదు? క్వశ్చన్లో క్లియర్ చెప్పాడు. చూడండి ఏం చెప్పాడు క్వశ్చన్లాడు. The excess production over standard hours bears to standard production anta 1 lakh ega. So that excess production we need to calculate percentage of excess over standard production nana. So 20% వచ్చింది. 20% లో హాఫ్ వేస్తా నేను, 10% కదా నాన్న. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 20%, okay, half is incentive, that is 10% is incentive nana. The rate of incentive 10% into 2 rupees ఎంతది? 0.2 paisa. ఆ 10% దేని మీద అప్లై చేయాలో క్వశ్చన్ వచ్చాడు. ఈచ్ మ్యాన్ ఈస్ పెయిడ్ అన్ ఇన్సెంటివ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎ వేజ్ రేట్ ఆఫ్ 2 rupees. దట్ మీన్స్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ 2 rupees నాన్న. సో అదే చేసాం మనం. సో టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ పర్ వీక్ నాన్న 500 hours into 20 paisa 100 rupees. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ వర్కర్ ఏ యాజ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం. కింద చూడండి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్. క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ వర్కర్ ఏ అండ్ బి ఆఫ్ ది గ్రూప్ నాన్న. సో ఏ వర్క్డ్ 44 hours, రేట్ 2.25. సో నార్మల్ వేజ్ ఎట్ 44 into 2.25. ఓకే, బేసిక్ వచ్చేస్తుంది. అగైన్ బోనస్ అంటే 44 into 0.20. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ బేసిక్ నాన్న 48 into 1.90 ప్లస్ 48 into 0.20. కింద చేసింది అదే చూడండి అక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నంబర్ 19 రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్
ఇది మీకు ఐడియా ఉంది కదా నా లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్. ఓకే, ఇది ఈజీగా మీరు అర్థమైపోతుందిరా ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ నాన్న. లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ question number 23. Question number 23, last question in this chapter. Okay, then after we can close direct expenses, right? The management of XYZ Limited is worried about the increased labor turnover in the factory, and before analyzing the cause of taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. Yes, labor turnover rate is high. Now we have to take actions to reduce the labor turnover rate. Sir, what do you mean by labor turnover, sir? Here, labor turnover means how quickly the employees are leaving the organization. It's not a good thing for the management, because if management is losing the employees, it means it is losing the experienced staff. So when experience goes out of the company, automatically the efficiency will decrease, output will also decrease. So it's not a good thing having a very high labor turnover rate. So they have to take remedial actions. But before taking any remedial action, the management wants to know what is the profit that we have lost, profit foregone. ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళకుండా ఉంటే కనుక ఇదే అమౌంట్ మనం ఎర్న్ చేసి ప్రాఫిట్ పెంచుకోవచ్చు. బట్ ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వీ విల్ బి లూజింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ అమౌంటెడ్ టు 83,03,300. దట్ ఈస్ ద సేల్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ నాన్న. అండ్ ద ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఈస్ 20%, నథింగ్ బట్ కాంట్రిబ్యూషన్. Contribution is 20%. Higher the contribution, higher the profit. Lower the contribution, lower the profit. అంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందంటే అంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే, అంత కాంట్రిబ్యూషన్ పోయిందంటే అంత ప్రాఫిట్ కూడా పోయినట్టే. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ బై ద డైరెక్ట్ లేబర్ ఫోర్స్ వాజ్ 4.45 lakhs, అంటే 4,45,000 అవర్సేగా. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న. As a result of delay by the personal department in filing the vacancies due to labor turnover, 1 lakh potential productive hours were lost. దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పాలరా అంటే టోటల్ అవైలబుల్ అవర్స్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎంత? 5 lakh ఇన్ని అవర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్ దీస్ మెనీ అవర్స్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ హై లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్ అండ్ యాజ్ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిక్రూట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ టైమ్, దే లాస్ట్ దీస్ మెనీ అవర్స్. సో they were able to produce only 4,45,000 hours నాన్న. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది 5,45,000 hours ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఎంప్లాయీస్ మానేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇన్ టైం రిక్రూట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు 4,45,000 hours వర్క్ చేశారు. సో 1 lakh అనేది ప్రొడక్టివా నాన్ ప్రొడక్టివా? 1 lakh నాన్ ప్రొడక్టివ్, 4,45,000 ప్రొడక్టివ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. ది యాక్చువల్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ ఇంక్లూడ్ 30,000. యాక్చువల్ డైరెక్ట్ లేబర్ అవర్స్ అంటే ఈ 4,45,000లోనే మళ్ళీ ఏంట్రా 30,000 అంట. ఓకే, attributable to training to new recruits, out of which half of the hours are unproductive. అంటే ఈ 4,45,000లో 30,000లో మళ్ళీ 15,000 ఏంటి అన్ప్రొడక్టివ్. సో టోటల్ ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ 4,30,000. వెరీ గుడ్. టోటల్ ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ ఆర్ 4,30,000. టోటల్ అన్ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ 1,15,000 అవర్స్ ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ నాన్న. అంటే అన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయలేదురా అంటే అంత కాంట్రిబ్యూషన్ పోయినట్టేగా, అంత ప్రాఫిట్ కూడా పోయినట్టే. చూద్దాం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ది కాస్ట్ ఇంకర్డ్ కాన్సిక్వెంట్ ఆన్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రివీల్డ్ అనాలిసిస్ ద ఫాలోయింగ్. సెటిల్మెంట్ కాస్ట్ డ్యూ టు లీవింగ్, ఎంప్లాయీ సెటిల్మెంట్ చేయాలి కదా 43,820 ఎక్స్ట్రానే కదా. రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్ 26,740, సెలక్షన్ కాస్ట్ 12,750, ట్రైనింగ్ కాస్ట్ 30,490 నాన్న. అజ్యూమింగ్ ద పొటెన్షియల్ ప్రొడక్షన్ లాస్ యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ సోల్డ్ ఎట్ ఎ ప్రివైలింగ్ ప్రైసెస్. ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఫర్గాన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్. చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు అర్థమైతే కనుక. ఏంటి సార్? సేల్స్ 83,03,300 నాన్న. ఓకే, అవైలబుల్ అవర్స్ 4,45,000 ప్లస్ 1 lakh, 5,45,000 hours. Actually, there is no use of this information on available hours. Okay, right. Productive hours 4,45,000 minus 15,000, 4,30,000 hours. Unproductive hours 1 lakh plus 15,000, 1,15,000 hours.
అన్ప్రొడక్టివ్ ఏంట్రా అంటే 1,15,000 అవర్స్. రైట్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంట్రా అంటే దిస్ సేల్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్రొడక్టివ్ టైం ఓన్లీ, రైట్? అంతే కదా? ఓకే. అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ సేల్స్ లాస్ట్ నాన్న, సేల్స్ లాస్ట్ డ్యూ టు unproductive. First I will calculate sales, then I will calculate contribution from that. Okay. So elara ante for 4,30,000 it is 83,03,300. Then for 1,50,000 kada inko zero add cheya 1,50,000 hours amma 1,50,000 na nana. Okay. So 1,15,000 hours, how much? Chapali mere. So 83,03,300 divided by 4,30,000 into 1,15,000. Amma. That's 22,057. That is a sales lost. Contribution lost 20% of it. 2,22,057 into 25% or 20%? 20%. How much? 44,411. Along with this, you will add all these things. Nana. So profit foregone ante Richard chonde profit foregone. Therefore, profit foregone 44,411 plus all the cost nana which is given there. Em cost adi calculator go to 43,820, 43,820 plus 26,740 amma plus 12,750 plus 30,000 anta 211. 1,58,211. ఎక్కడో తేడా వచ్చిందిరా. 1 lakh ఏంట్రా 70. ఇక్కడ తేడా వచ్చింది చూడండి 44. చూడు ఒకసారి ఇది 83,03,300. 83 lakhs అనా 8,30,000? 8,30,000 into 115 divided by 430. అరే కాదురా 22,20,650. అది 650. ఈ జీరోస్ తీసేయి నానా, అవాయిడ్ దీస్ జీరోస్. క్యాలిక్యులేటర్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఆబ్వియస్లీ here there will be change. 2,20,650 into 20%. ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు 44 lakhs, సారీ 4,44,130. 4,44,130. ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ చేసి ఎంత రావాలి చూడండి. ఇప్పుడు 4,44,130 ప్లస్ ఆల్ దిస్ కాస్ట్. There is a mistake in the material nana. In the material what they have done in CMA material what they have done is that వాడు ఇక్కడ 1 lakh తీసుకున్నాడు, 1,15,000 తీసుకోవాలా, 1 lakh తీసుకున్నాడు. దట్స్ అ మిస్టేక్ దట్ దే హ్యావ్ డన్. అందుకే తక్కువ వచ్చింది అడిగి. ఎంత వస్తుంది 5 lakhs? 4,44,130 ప్లస్ 43,820 ప్లస్ 26,740 ప్లస్ 12,750 ప్లస్ 30,490 అంత 5,57,930. This should be the answer, Nana.
ఓకే. సో అర్థమైంది దాని కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థం, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థం అవ్వాలి. ఓకే. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ రా. నెక్స్ట్ straight away we can go to question number connection CRD 2కి వెళ్ళిపో. ఓకే. A manufacturing unit produces two products X and Y. The following information is furnished, Nana. What is the information? X and Y. Units produced, units sold, machine hours utilized, design charges, software development charges, Nana. Design charges are direct expenses. Okay. Next, software development charges is also direct expenses. Royalty paid on sales 54,000 at the rate of 2 rupees sold, Nana, for both the products. Royalty paid on units produced 35,000 at the rate of 1 rupee per unit purchased for both the products. Higher charges of equipment used in manufacturing process of X only 5,000. Compute direct expenses అన్నాడు. ఓకే రైట్ నానా. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సి రాయల్టీ, ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇచ్చాడా? ఎస్ గివెన్ నానా. సి రాయల్టీ పెయిడ్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ రాయల్టీ పెయిడ్ ఆన్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్. రాయల్టీ ఇట్ సెల్ఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, సో విల్ టేక్ బోత్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. సో 2000 నేను నెక్స్ట్ ఒకటే మాట్లాడతాను, దట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్ నానా and Y. Okay, we will do both the things. Okay, so 20,000 into 2 and 15,000 into 1. Here also 15,000 into 2 and 12,000 into 1. So ఇదంతా వస్తుంది 40,000 అంతేనా? వాట్ అరే నేను తప్పు రాసాను చూడండి ఒకసారి. ఇది ప్రొడ్యూస్డ్ కదరా, యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ 1 అండ్ సోల్డ్ 2. 30,000. Okay, 20,000, 30,000, and this side 15,000, 24,000, Nana. Okay, these two are again direct expenses, and in the question they have given one more point, Nana, which is relevant to only X, that is 5,000. Okay, so 5,000. So 5,000 is also direct expenses. So when it comes to part X, what is direct expense means? 20 plus 30, 50, 50 plus 50 plus 20, 70, 70 plus 24, 94. Antena? 94,000. Okay, this is the point that we remember. When it comes to buy, this point is not applicable, so we will get 93,000. So in this way, we will calculate direct expenses. From this chapter, most likely you will get bits. Okay. Next chapter is overheads. When it comes to overheads, I'm not going to focus on primary distribution and secondary distribution. Okay, that you people go through on your own. Let us not waste time on primary distribution, second distribution. Okay, so I will be skipping the first part, that is direct distribution, direct redistribution, next step ladder, next reciprocal. Okay, next let us focus from question number 7 onwards. So up to question number 6 we have problems on those methods on how to, what are the different methods of secondary distribution. Okay, so question number, let us go to question number 8. So next chapter is overheads chapter. So in that chapter we will be ignoring the starting part of the chapter where we have problems related to secondary distribution. Okay, different methods of secondary distribution. So adantha man chadukodena adi explain cheside undadu. Right, CRD 8. So in the factory, the expenses of a right. So in the factory, the expenses are charged. The expenses of factory. In a factory, the expenses of factory are charged on the fixed percentage basis on wages, and the office overhead expenses are calculated on the basis of percentage of works cost. So factory overheads are absorbed as a percentage of wages, and office overhead absorbed as a percentage of factory cost. The two orders information is given: material, wages, selling price is given, profit, percentage of profit on cost is given. Find the rate of factory overhead and office overhead. Now, so we need to find out the overheads. Okay, right. So CRD 8.
Let us assume factory overhead is absorbed or charged on wages at X%. Okay. Admin overheads or office overhead is absorbed on factory cost at Y%. So basing on this, we can calculate factory overheads and admin overheads. Now, information, all the remaining information is given. So calculation of factory overhead and office or admin overhead. Okay. Okay. So order 1, order 2. So material, when it comes to material, it is 12,500, 18,000. When it comes to wages, it is 10,000 and 14,000. Okay. Now if I add these two, I will get prime cost 22,500 and this one will be 32,000. Okay. Add factory overhead on wages, Nana. So it will be 10,000 into X by 100, X%. So it will be 100X, right? And this one will be 14,000 into X by 100 equal to 140X. Okay. If I add these two, I will get factory cost 22,500 plus 100X, 32,000 plus 140X. Okay. Now to this I need to add admin overhead. Okay. So admin overhead is absorbed on the basis of factory cost. So 22,500 plus 100X into Y by 100. So it will be 225Y plus XY. Okay. Next, coming back to this side, 32,000 plus 140X into Y by 100. So it will be 320Y plus 1.4 XY. Okay. So if I add these two, I will get total cost. But in the problem, selling price is given and profit is given, right? So selling price minus profit, you will get total cost. Isn't it, Nana? So how to calculate it? Selling price is given, right? Selling price 44,850. 44,850 into 15 by 115%. Selling price is, see, profit is given as percentage on cost, right? So selling price will be rate plus percentage now. So 15 by 115. 15 by 115. How much you will get, Nana? 5,850. So if you subtract that one from 44,850 minus 5,850, you will get 39,000. Same this side also. 61,880 into 12%. 12 by 112. How much, Nana? 6,630. So if we subtract 61,880
and 6,630. You should get the total cost. 55,250. Now from this we have two equations. Order 1. So order 1 no. Factory cost 22,500 plus 100x. Okay. And this one will be 225y plus xy equal to 39,000. So if I simplify this one, it will be 100x plus 225y plus xy equal to how much, Nana? 16,000. Let it be equation 1. From order 2, it is 32,000 plus 140x, and this one will be 320y plus 1.4 xy equal to 55,250. Okay, so it is 140x plus 320y plus 1.4 xy equal to 55,250 minus 32,000, 23,250. 23,250, Nana. So that is equation 2. So equation 1, equation 2. So multiplying equation 1 with 1.4. So it will be 140x plus 225 into 1.4. 350y plus 15. Okay. 315y plus 1.4 xy equal to 16,500 into 1.4. 23,100. And equation 2 will be as it is 140x plus 320y plus 1.4 xy equal to 23,250. Okay. So if I subtract to second equation from one equation, this will get cancelled off, this will get cancelled off. Minus 5y equal to minus 150. Yeah. Okay. Y equal to 30%. 30. So therefore admin overhead is equal to 30%. Okay. So that will be the answer here. 30%. If I substitute this y in any one equation, I will get the x value, Nana. So that is how we will do CRD 8. Okay. Next. CRD 9. CRD 9 is about blanket rate and departmental recovery rate. What is the difference between blanket rate and departmental recovery rate? When we apply single rate for the entire organization, it is called as blanket rate. And when we calculate overhead recovery rate for each department separately, it is called as departmental rate. Which one is more accurate? Department-wise overhead recovery rate is more accurate because each department has its own unique features. So while calculating departmental overhead recovery rate, we'll take all those important features, unique features into consideration. Okay, so CRD 9. XYZ manufactures household pumps which passes through three departments, that is foundry, machine, shop and assembly. These are the three departments. The manufacturing expenses are as follows. Direct wages is given and work overhead is for all the three departments given. Total is also given. Okay, the factory cost of manufacturing a type of C pump was prepared by the company as follows. So to manufacture this kind of pump, what is the cost incurred? Okay, so material 16 rupees, wages for foundry 2 rupees, machine shop 4 rupees, assembly 2 rupees. Altogether wages are 8 rupees. Works overhead is absorbed at the rate of 150% of direct wages. This 150% is nothing but single rate. Okay. See here we have three departments. Instead of charging three different rates, we are charging only a single rate. How we got that rate, Nana? Here in this problem, overheads are absorbed on the basis of direct wages. So simply stating 70,000 divided by 1,50,000 into 100, how much you will get? 70,000 divided by 1,50,000 into 100. 1,05,000 into 100. Amma? 70,000 divided by 1,50,000 into 100, 66.66 vachinda. Okay. It seems there is some fallacy, there is some problem, Nana. There is some problem. Try to correct it. See here they have applied a blanket rate. Em rate ante blanket.
Right, Nana. If you calculate overhead recovery rate of each department, how much, Nana? It will be 10,000 divided by 5,000 into 100. ఇలా వేయకూడదు యాక్చువల్గా, తప్పు చేస్తున్నాము. 1 lakh divided by 70,000. Factory overheads are absorbed on the basis of direct wages ante direct wages should be in denominator, right? So 1,05,000 divided by 70,000 into 100 anta 150%. So the company has applied this 150% to absorb overheads, Nana. But we know that department wise overhead recovery rate is more accurate compared to blanket rate. So instead of using this 150%, we have to calculate overhead recovery rate for each department, Nana. So simply stating 5 by 10 into 100. 5 by 10 into 100. I'm ignoring the zeros, Nana. Entra 50%. Next 9 by 5 into 100. 180%. Next 1 by 1 into 100 means 100%, right? So instead of applying this 150%, we have to apply these separate rates. Then only we will be able to get the correct cost. So we have to correct this problem, Nana. So what we do is that up to prime cost, everything will be the same. Okay. So in the problem, we have calculated up departmental overhead recovery rates. Departmental overhead recovery rates, Nana. Altogether, how many departments we have? 3 departments, right? What are those, Nana? Foundry, machine shop, and assembly. So foundry, machine shop, and assembly. Okay, right. Factory overhead, how much given, Nana, in the question? 5,000, 90,000, 10,000. 5,000, 90,000, 10,000. Okay. Next, divided by just 10,000, 50,000, 10,000. 10,000, 50,000, 10,000. This is direct wages. Overhead recovery rate, Nana, of each department. Okay. So this will be A, this will be B. A by B into 100. Okay. So it will come around to, if I just calculate 50%, 180%, 100%. Okay. Now basing on this, we will calculate, we will revise the cost sheet. Okay. So cost sheet of C, cost sheet of C pump. Okay. So material is already given. How much, Nana? Per unit. Material is how much given? The 16 rupees, if I'm not wrong. Okay, 16 rupees is already given. Okay. Next, wages. When it comes to wages, foundry, how much, Nana? 2 rupees. Machine shop, 4 rupees. And assembly, 2 rupees, Nana. Okay. Now if I together it is called as 8 rupees, right? Now we will get prime cost. Prime cost. How much, Nana? 24. Now add works overhead or factory overhead. Okay. When it comes to factory overhead on foundry, see, for each department we have to apply separate rate. Okay. So when it comes to foundry, it is 50%, right? So foundry 2 into 50%. How much, Nana? 1. Machine shop 180%. So 4 into 180%. How much? 7.2. Assembly 100%, right? 2 into 100%, 2. So how much it is, Nana? 10.2. 10.2. So your total cost will be 24 plus 10.2, 34.2. So this is the actual cost. This is the accurate one compared to blanket rate where we got 36 rupees, Nana. So that is the problem in this. There is an issue in this problem. Okay. So in the problem they have used blanket rate, but we have to use departmental rate. So this is CRD 9. Next, Nana. Okay. CRD 11. I hope you remember how to calculate under absorption or over absorption. Okay.
So step 1 is about calculation of overhead recovery rate. Step 1 is overhead recovery rate on some basis. For that we will use estimated overhead by estimated base nano. Okay. Now step 2 will be calculation of absorbed overhead. So for that we will use, if we have taken hours nana, we will use actual hours into overhead recovery rate per hour. Okay. Next step 3 will be actual overhead. Okay, that will be given in the question. Step 4 will be comparison of absorbed and actual nano. If actual is more than absorbed, that means there is under absorption. If actual overhead is more than absorbed overhead, then there is under absorption. Okay, and if actual overhead is less than absorbed overhead, then that means there is over absorption. Okay, now step 5 we have to find out reasons. Reasons for under absorption or over absorption. Basically there are two reasons. One is normal and the one is abnormal. Okay, one will be normal, other one will be abnormal. Generally abnormal means it is borne by company, so transfer to costing P&L account. It is normal means add it to the cost sheet. Now how to add it, whether to add it to work in progress or cost of sales or finished goods, it depend on the information given in the question. Okay, so basing on that only we have this CRD 11. CRD 11 దాని మీద ఉన్నాను. PQR manufactures a small scale enterprise produces single product and has adopted a policy to recover production overheads of the factory by adopting single blanket rate based on machine hours. So here overheads are absorbed on the basis of machine hours now. Production overheads are absorbed on the basis of machine hours. So formula will be estimated production overhead divided by estimated machine hours. Okay. The budgeted production overhead of the factory is 10,08,000 and the budgeted machine hours are 96,000. So from that itself we can straight away calculate overhead recovery rate. What will be overhead recovery rate? 10,08,000 divided by 96,000. How much you will get? ఎంత వచ్చింది? Divided by 96,000. How much, Nana? 10 lakhs 8,000. Amma? 10.5 rupees per machine hour, right? This is overhead recovery rate. Okay. For the period of first 6 months of the financial year 2007-8, following information were extracted from the books now. Actual production overhead is 6,76,000, but there are some adjustments given to it. Amount included in the production overhead. These following amounts are included in it, whether we have to see whether it is correct or not. If it is not, then we have to subtract it. Okay. So paid as per court order, entara 45,000. Okay, so it is abnormal property. We have to subtract it from 6,79,000. Expenses of previous year booked in current year, opening outstanding, we have to subtract it. Okay, paid to worker for strike period under the award. This is all, award means nothing but compensation given to the employees as per the directions of the court. Court has awarded the employee. That means company has to pay. That is also abnormal. That's minus CL. Obsolete stores written off. It's going to minus CL. When we subtract these things, then you will get actual production overhead. Subtract it, Nana, 6,79,000. 6,79,000 minus 45,000 minus 10,000 minus 42,000 minus 18,000. 5,64,000. Nana. This is actual. Okay. Production and sales data of the concern for the first 6 months are as under. Finished goods given, Nana. Work in progress given. Finished goods, sales from finished goods. So produced how much? 22,000, right? So out of that sold how much? 18,000. So finished goods will be how much? 4,000 will be finished goods, 18,000 will be sales, and 16,000 which are 50% complete. So we have to convert this partially completed work in progress units into fully completed work in progress units. So how to complete this partially completed work in progress units into fully completed work in progress units, Nana? Simply we will multiply this quantity with the degree of completion. 16,000 into 50%, how much, Nana? 8,000. Okay. The actual machine hours worked during the period were 48,000. With this information, we can calculate absorbed overheads. Absorbed overhead 48,000 into overhead recovery rate, I got 10.5, right? So 10.5. 48,000 into 10.5, how much?
5 lakhs 4,000. This is absorbed overhead. Okay, what is your actual overhead? So absorbed is 5 lakh 4, actually is 5 lakh 64. Under absorption or absorption? Under absorption. Under absorption how much? 60,000 under absorption. 5 lakh 64 minus 5 lakh 60,000 is under absorption. So now we have to see what are the reasons for this under absorption. Okay, it is revealed from the analysis of information that 1/4 of the under absorption was due to defective production policy. Defective production policy means it is normal or abnormal? Abnormal. So out of 60%, 1/4 means 25% is abnormal. Nana. 25% means how much? Ra? 25% abnormal means 15,000. So 15,000 is to be transferred to costing P&L account. So costing P&L account debtor 15,000 to overhead control account. Overhead control account. Okay. So costing P&L account debtor to overhead control account. If 25% is abnormal, then balance 75% will be normal. So 75% normal and how much nana it will be? So 45,000. 45,000. Now this 45,000 is to be distributed between finished goods, work in progress and sale. Okay. How to do that? For that we will use supplementary overhead rate. Nana. We will calculate supplementary overhead rate per unit. So 45,000 divided by 4,000 plus 8,000 plus 18,000. How much you got? 30. 45,000 divided by 30. 1.5 nana. I hope you understood the meaning. 4,000 is finished goods, 8,000 is work in progress. Sir, in the problem, work in progress is given as 16,000. That is partially completed. We have to convert into fully completed. Yala convert chestam number of units of work in progress into degree of completion. Ante 16,000 into 50% cheste naku fully completed vachestundi. 8,000. 18,000 enter ante sale ka 1.5. Ippudu dini batti entry pass chesaga. Entry ela pass chestaru sir? Finished goods account debtor or control account debtor. Finished goods control account debtor entra ante 4,000 ena into 1.5 amount వస్తుంది. Next work in progress control account debtor 8,000 into 1.5. ఓకే నా అమౌంట్స్ 8 లైన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అంతే. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెటార్ ఎంత నాన్న 18,000 into 1.5 to overhead control account. To overhead control account nana. So in this way we will do the problem. Okay, next that is CRD 11. Next let us see some other questions nana. Machine hour rate, comprehensive machine hour rate. What do you mean by machine hour rate? What do you mean by comprehensive machine hour rate? Machine hour rate means here we will take only into consideration the expenses which are related to machine. Machine hour rate means here we will calculate overhead recovery rate only by taking the expenses which are related to machine nana. That is given clearly here. According to the first method, only the expenses directly and immediately connected to the operation of the machine are taken into account. But when it comes to comprehensive machine hour rate, not only we will take machine expenses but also other expenses related to the shop. Okay, but when it comes to comprehensive machine hour rate, it will be obvious however that in addition to expenses stated above, there may still be other manufacturing expenses such as supervisor charges, shop cleaning and lighting, consumable stores, shop supplies, shop general labor, rent and rates, etc. And apart from power, depreciation, repairs and insurance, ఇవన్నీ మెషిన్ గా అవుతాయి. ఇవి కాకుండా మిగతా ఎక్స్పెన్స్ కూడా అవుతాయి. ఓకే, అవి కూడా తీసుకొని చేస్తే మనకు వచ్చే ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంప్రహెన్సివ్ మెషిన్ ఓవర్ హెడ్. విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? మెషిన్ ఓవర్ హెడ్ కాంప్రహెన్సివ్? కాంప్రహెన్సివ్. ఎందుకు సార్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు earn profits nana, we should be able to recover all our cost. In machine hour rate we are only taking into consideration expenses related to machine, but in comprehensive machine hour rate we are taking all the overheads, so that will be more correct. Okay, so depending on the situation and given data we will do the problem accordingly nana. So CRD 13 చూడండి ఒకసారి. CRD 13, the following particulars relate to the processing machine treating a
typical material. You are required to calculate what, Nana? Machine hour rate. Okay. The cost of the machine, estimated life, scrap value. So దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చురా అంటే we can calculate depreciation, right? So depreciation ఎలా calculate చేస్తానన్నా 20,000 minus 2,000 divided by 10 years. ఎంత వస్తుందిరా? 1,800 per year. అంతేనా నాన్న? నెక్స్ట్ వర్కింగ్ టైం 50 weeks of 44 hours each. సరిపోయిందా? 2,200. సో చూడండి ఒకసారి 15 to 44. ఓకే. మెషిన్ 50 into 44, 2,200. Machine maintenance per annum 200 hours. Setup time estimated at the rate of 5% of total productive time. Okay. Electricity is 15 units per hour at the rate of 20 paisa per unit. Chemicals required weekly 40 rupees. Maintenance cost per year 2,400. 2 attendants control the operations of the machine together with 6 other machines. So altogether any machines untai ikkada manam 2 attendants control the operation of the machine together with 6 other machines, means altogether how many machines we have? 7 machines, nana. 7 machines. Their combined weekly wages are 280 rupees. Weekly 280 rupees. Iddar kalpi. The combined weekly wages are 280 rupees. Departmental overhead allocated to the machine as per annum is 4,000 rupees. First of all, what we need to calculate, see, the formula for machine hour rate is machine expenses. Formula for machine hour rate is equal to machine expenses divided by effective working hours or effective productive hours. Now, effective productive hours. I will write it down here. Machine hour rate formula is machine expenses divided by effective working hours. Here working hours ante productive hours nana. Productive hours. Productive hours ఆడే ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ చూడండి. Computation of machine hour rate. So నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. Computation of machine hour rate or effective working hours. So effective working hours. Okay. Total hours available or total working hours nana 2,200 hours minus maintenance. Minus maintenance. ఎంతరా 200 minus maintenance 200 hours nana. Now you will get how much ra? 2,000 hours. Okay, this is effective working hours nana. Sir, what about setup? Setup ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో. Setup time is estimated 5% of total. అంటే setup time కూడా ప్రొడక్టివేగా. Setup time is 5% of productive time ante setup time is also productive. So ande ikkada em chesta ante effective, actually ga if that sentence was not given nana, we would have subtracted setup time also. appudu neeku em avutundi 1900. ఇది క్వశ్చన్ లో చేసింది అదే, which is wrong nana here. సొల్యూషన్ లో ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ లో చేసింది అదే అన్నమాట. ఇక్కడ సెటప్ టైం ని వాడు ఏం చేశాడు చూడండి, మైనస్ చేశాడు. బట్ సెటప్ టైం ఈజ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్టివ్ కదా, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడక్టివ్. So effective working hours are 2,000 hours. Effective working hours are 2,000 hours now. But we need running time. So minus setup time. Minus setup time. Minus setup time చేస్తే ఎంత వస్తుంది? Setup time 5% of 2,000. ఎంత నానా? 100 hours. No, I will get running time. Why I need running time nana? To calculate power. Power running time కే ఉంటుంది. Setup time కి maintenance time కి power ఉండదు. He has to mention that specifically that power is there for setup time also, or else there will be no power for setup time nana. So here it will be running time. Running time enta idi 1900 hours. This will be helpful. This will be helpful for calculating what power. Okay. So ఇప్పుడు ఏమొచ్చినా సరే ఇప్పుడు ఉన్న whatever the machine cost that were given for year nana have to be divided by 2,000 hours.
have to be divided by 2000 hours, and power will be calculated only for 1900 hours nana. Okay, so we can do the same thing here. So if you look nana, if you look, the entire cost will be divided into two parts: standing charges and machine expenses. Sir, what do you mean by standing charges? Fixed. What do you mean by machine expenses? Variable. Depreciation is not variable here. Depreciation, when given in hours, it will be variable. It is given for the period nana, so it is fixed. There is another problem here. Okay, right. Let us see. So standing charges annada, calculation of machine expenses or machine hour rate. Sorry, machine hour rate. డైరెక్ట్గా పర్ అవర్ వేసేస్తున్నా నేను, ఎందుకు నా 2000 అవర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా. స్టాండింగ్ చార్జెస్ ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ నానా. ఓకే, సో 20,000 minus 2000 divided by 10 years, and this information is given for the entire year, right? 50 weeks and 44 into or into 1 by 2000 అని చేయొచ్చుగా నేను. ఓకే, ఎంత వచ్చింది చూడరా, 1800 divided by 2000, 0.9 నానా. దట్ ఈస్ పర్ అవర్. దట్ ఈస్ పర్ అవర్. పర్ అవర్ రాసేస్తున్నా ఇక్కడ, అమౌంట్ రూపీస్ పర్ అవర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నా. టోటల్ వేసుకొని డివైడ్ బై 2000 చేయడం ఎందుకు, చేసేస్తున్నా డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ నాన్న, మెయింటెనెన్స్, మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ పర్ యానం 200 hours. That is given in hours నాన్న. నెక్స్ట్, కెమికల్స్ రిక్వైర్డ్ వీక్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాండింగ్ ఏగా. సో కెమికల్స్ రా వీక్లీ అంటే 50 into 40 రూపీసా, డివైడ్ బై 2000 hours. అమ్మా 1 రూపీయా, 1 rupee. Okay, next nana, once chemicals are completed, next maintenance cost for the year. Okay, maintenance cost for the year. Maintenance cost for the year. Actually maintenance అనేది మనం సెమీ వేరియబుల్ చూపిస్తాం. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సెమీ వేరియబుల్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ రిపేర్స్ ఈజ్ వేరియబుల్, మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ నాన్న. సో ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ మనం ఇక్కడ చూపించవచ్చు స్టాండింగ్. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ సెమీ వేరియబుల్, వేర్ యాజ్ రిపేర్స్ ఈజ్ వేరియబుల్, మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. దట్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ నాన్న. సో మెయింటెనెన్స్ ఎంతరా, 2400 per year కదా, డివైడ్ బై 2000 hours. హౌ మచ్ అమ్మా, 1.2. నెక్స్ట్, వాట్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్ నానా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ? wages is also there, right? Departmental overhead allocated to the machine per annum nana. So departmental overhead, 4000 rupees. 4000 rupees divided by 2000 hours, 2 rupees. Okay, next, ఇది కాకుండా ఇంకేమున్నాయి మనకి? 2 attendants control the operations of the machine. Okay, and their combined wages, ఈ వీక్లీ వేజెస్ 280 కదా, 280 divided by, sorry 280 weeks, ఎన్ని వీక్స్, 50 weeks కదా, 280 into 50 divided by number of hours. 280 మెషిన్ కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏది, ఎస్, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ అన్న. 2 attendants control the operations of the machine together with 7 machines. That means at a time they are operating 7 machines. At a time they are operating 7 machines nana. So wages nana, 280 rupees into how many weeks? 50 weeks. Okay, into 50 weeks into 1/7. That means for one machine nana. Okay, into 1/2000 hours, 1 rupee. Then 2800 into 50 into 1/7. Weekly wages are 280 rupees. Number of weeks in a year, 50 weeks. At a time they are operating 7 machines, so we need only for 1 machine. So we will get information, 1 machine wages for year, 1 machine wages for year nana. In year how many hours effective working hours? 2000. Divide చేస్తే అది. లాస్ట్ నానా ఎలక్ట్రిసిటీ, దట్ ఈస్ మెషిన్ ఎక్స్పెన్సెస్.
machine expenses, electricity. In the question they have clearly given 15 units per hour and each unit the rate of 20 paisa. So 15 into 0.20, how much? 3 rupees. Now if I add all these things, I will get machine expense per hour. 4, 5, 6, 7, 8, 8.2 plus 0.9, 9.1 na? 9.1 na. So in this way we will calculate it. Okay. So this is CRD 13. I hope you understood the question, Nana. Next, CRD 16. Right on CRD 16. AT Limited Engineering Company having 25 different types of automatic machines furnishes you the following data for 2015-16 in respect of machine B. So machine B information is given and altogether how many machines they have, Nana? 25 different types of automatic machines. Okay. Cost of the machine 50,000. Life 10 years. Scrap value is nil, Nana. So from this we can calculate depreciation. Depreciation will be how much, Nana? 50,000 minus 0 divided by 10 years. 5,000, right? It is for the year. 5,000 for the year. Next, overhead expenses are factory rent per annum. Heat and lighting is also given 40,000. Supervision charges 1,50,000 per annum. Reserve equipment for machine B 5,000. Area of the factory 80,000. Area occupied by machine B 30,000. 3,000 square feet. Okay. So when it comes to factory rent, we can directly find out the rent of machine B. How much, Nana? 50,000 divided by 80,000 into 3,000. In that way, we can calculate factory rent apportioned to machine B. Okay. Same in case of heating and lighting also. 40,000 divided by 80,000 into 3,000. I'll calculate chesech manam. Next, Nana. Wages of operator is 24 rupees per day of 8 hours, including all fringe benefits. He attends to one machine when it is under setup and 2 machines while under operation, Nana. So when setuping, he will attend 2 machines at a time, but when it is operating, he will attend only one particular machine. Estimated production hours are 3600 hours. Estimated setup time is 400 hours per annum. Power is 0.5 rupees per hour. Prepare a schedule of comprehensive machine hour rate and find the cost of following jobs, Nana. So job 1102 is given, job 1308 is given, setup time, operation time is separately given, Nana. In such a case, what we will do is that we will treat when operation time is mentioned separately like this and setup time is mentioned separately like this, we will treat setup time as a productive time. We will treat setup time as productive time. So then separate just minus charge avasram ledu. Okay, let us see the solution part. So what they have done is that they are calculating comprehensive machine hour rate when the machine is in operation and when the machine is under setup, Nana. Rendu separate ga chestunnaru. Okay, Nara. So ikkada chudandi em chesadu standing charges ani cheppesi ikkada అర్థమైందా మీకు సెటప్ టైం ఆపరేషన్ టైంలో సపరేట్గా ఇచ్చినప్పుడు సెటప్ టైం షల్ ఆల్సో బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రొడక్టివ్. సో ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుంది నీకు ఇప్పుడు? ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుంది? 4,000 అవర్స్ అవుతుంది నాన్న ఎఫెక్టివ్. ఎఫెక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ 4,000. అదే సపరేట్గా ఇవ్వకపోతే ఏం చేసేవాడి నువ్వు? 36,000 మైనస్ 400 చేసి ఏం చేసేవాడి నువ్వు? 3600 మైనస్ 400 అంటే 3,200 అవుతుంది. బట్ ఇది ఇక్కడ గేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ రెంట్ సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. చూడండి నాన్న, 3/80 అంటే అదే. లైటింగ్ కూడా అంతే 3/80. సూపర్వైజింగ్ ఛార్జెస్ నాన్న, సూపర్విజన్ ఛార్జెస్ అంటే సూపర్వైజర్ ఎంటైర్ షాప్కి ఉంటాడు కదా. షాప్లో ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి? 25 మెషిన్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సింది ఒక మెషిన్కే కదా. సో 1 మెషిన్ కాబట్టి 1/25 చేశాను నేను. ఓకే, అలా పర్ ఇయర్ పర్ మెషిన్కి వచ్చేస్తే ఈ అమౌంట్ వేస్తాను. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ బి 5,000 మొత్తం అమౌంట్ వచ్చింది. డివైడ్ బై 4,000 చేస్తే 3.59. దట్ విల్ రిమైన్ కామన్ నాన్న. ఇక్కడ కూడా అంతే, దట్ విల్ రిమైన్ కామన్. బట్ ఏంట్రా అంటే మిగతా ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు సెటప్ టైం అన్నప్పుడు ఏమవుతుందో నీకు పవర్ ఉండదు. సెటప్ టైంలో నీకు పవర్ ఉండదు. ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే వేజెస్.
ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే వేజెస్. ఎందుకంటే సెటప్ టైంలో వెన్ మెషిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెటప్ నాన్న, ఆపరేటర్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ 2 machines. అండ్ వెన్ ద మెషిన్ ఈజ్ అండర్ ఆపరేషన్, ఆపరేటర్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఆన్ 1 machine. అంటే సెటప్ టైంలో ఏదైతే వేజెస్ వచ్చిందో దాన్ని బై 2 చేసుకోవాలి మీరు. సెటప్ టైంలో ఏదైతే వచ్చిందో అది బై 2 చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. సెటప్ టైం మెషిన్ సెటప్ చేసినప్పుడు వర్కర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ 2 machines together. So whatever the wages we get nana for the setup time should be divided by 2. Then we will get for 1 machine. When it comes to operating time, workers are working only on 1 machine. So there is no need to divide it by 2 nana. So ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిప్రిసియేషన్ యాజ్ యూజువల్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ చూపిస్తాను, వీడు మాత్రం మెషిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూపించాడు. ఓకే సరే, అదే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి. సో డిప్రిసియేషన్ ఏం చేశాడు, డివైడ్ బై 3600 వేసాడా. డిప్రిసియేషన్ 4000 ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. వేజెస్ చూడండి 24 per week డివైడ్ బై 8 hours అంటే పర్ అవర్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, అండర్ ఆపరేషన్. ఆపరేషన్లో 2 machines మీద చేస్తున్నాడు. నేను రివర్స్ చెప్పాను, ఆపరేషన్లో అయితే 2 machines, అందుకే బై 2. సెటప్లో సింగిల్ మెషిన్ కాబట్టి బై 1. ఓకేనా నాన్న. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా నేనైతే ఎలా చేస్తాను రా అంటే డైరెక్ట్గా పర్ అవర్ కనుక్కోవటం. ఇంకా దిస్ ఈజ్ సెటప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆపరేషన్ నాన్న. సెటప్ అండ్ ఆపరేషన్. స్టాండింగ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఏమైంది ఇక్కడ, డిప్రిసియేషన్ 50,000 minus 0 divided by 10 years into 1 by 4,000 ఏగా, 4,000 hours into 1 by 4,000 hours ఎంతరా, 5,000 divided by 4,000 అమ్మా, అది ఇక్కడ వచ్చింది వాళ్ళకి కూడా 1.25 నాన్న. ఓకే, సో డిప్రిసియేషన్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ రెంట్ ఇచ్చాడుగా, రెంట్ నాన్న. సో ద అమౌంట్ ఈస్ 50,000 ఇంటూ ఓకే ఏరియా 3,000 డివైడ్ బై 8,000 3,000 డివైడెడ్ బై 80,000 ఓకే ఇంటూ 1 by 4,000 0.46875 0.4647 తీసుకుంటున్నా, 0.47. ఓకే, నెక్స్ట్ హీట్ అండ్ లైటింగ్ నాన్న. ఫర్ దట్ ఆల్సో అమౌంట్ 40,000. సో 40,000 ఇంటూ 3,000 by 80,000 into 1 by 4,000 hours 37. Next supervisor 1,50,000 into supervisor 1,50,000 into 1 by 25 into 1 by 4,000 1.5. Okay, next reserve equipment of machine B. Reserve equipment of machine B. How much nana? 5,000 into 1 by 4,000 1.25 1.25. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఇంకేం మిగిల్చామన్న ఇక్కడ, వేజెస్ పవర్ అంతేగా మిగిలిన. ఇంకా ఎరా వేజెస్ 24 per full day, దట్ ఈజ్ 8 hours కదా, పర్ అవర్ వస్తుంది. అది 24 into 8 నాన్న. సెటప్ టైంకి ఒకటే కాబట్టి 24 డివైడ్ బై 8 ఎంత, 3. ఇక్కడ మాత్రం 3 డివైడ్ బై 2 1.5 అంతే కదా. ఆపరేషన్ 2 machines కాబట్టి 1.5 చేస్తాం మనం అక్కడ. ఓకే, అండ్ పవర్ నాన్న, పవర్ ఇచ్చాడు క్లియర్గా ఏమన్నాడు,
పవర్ ఏమన్నాడు 0.5 per hour. సో సెటప్కి ఏముండదు పవరు, రన్నింగ్కి మాత్రం 0.5 ఉంటుంది. నో యూ విల్ గెట్ కాంప్రహెన్సివ్ మెషిన్ అవర్ రేట్. కాంప్రహెన్సివ్ మెషిన్ అవర్ రేట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది కాంప్రహెన్సివ్ మెషిన్ అవర్ రేట్. ఓకే, answer will be somewhat different now because for depreciation we have taken 4,000 hours, they have taken only 3,600 hours. Okay, so in this way we will do the problem. So with this we have completed overheads. Okay, right. Now when it comes to cost bookkeeping, you should be thorough with the ledgers. Okay, let us focus on ledgers. Cost bookkeeping. Okay, so the first ledger that we'll prepare here is, see, cost bookkeeping can be divided two parts. One is integrated and the one is non-integrated. Okay, when we are maintaining integrated, when we are following integrated system, that means we are maintaining only one set of books, so all the entries will be posted, Nana. They will not skip any head. Okay, but when we are maintaining non-integrated system or following non-integrated system, that means financial books are maintained separately and cost books are maintained separately. In such a case, in cost books only few accounts will be opened. Okay, only few accounts will be opened. We will open all the nominal accounts. Okay, no personal accounts will be opened. And when it comes to real accounts, we will open only real accounts of three, Nana. That is raw material, work in progress and finished goods. So since we are not maintaining or opening all the accounts under non-integrated system, what we do is that we will take the help of an artificial account. It is called a general ledger adjustment account, Nana, or cost control account. Okay, so the key point here is understanding the entries when we are maintaining non-integrated system, when we are following non-integrated system. So non-integrated system follow అయినప్పుడు అన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయం కాబట్టి మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఆర్ జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మన నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పరిస్థితి ఏంటి చూడండి ఒకసారి. నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ ఏంట్రా అంటే యాజ్ యూజువల్ కాస్ట్ షీట్ మనకు గుర్తుంది కదా, ఆ కాస్ట్ షీట్ ఫార్మాట్లో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఎలిమెంట్ వచ్చేది మెటీరియలే కదా. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కాస్ట్ షీట్ ఈస్ మెటీరియల్, నానా. సో ఫస్ట్ విల్ మెయింటైన్ స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఆర్ రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్, ఏదని చెప్పొచ్చు, రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఆర్ స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఓకే, రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అనేది రియల్ అకౌంటేగా, ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ అకౌంట్, నానా. సో రియల్ అకౌంట్ అంటే డెఫినెట్గా బ్యాలెన్స్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా నానా. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, నానా. నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి మనకి, జనరలీ వన్ వి పర్చేస్ రా మెటీరియల్ వాట్ విల్ బి ద ఎంట్రీ, నానా? రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అట్ ఆర్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అనేది రాస్తాం మనం. బట్ ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ మనం మెయింటైన్ చేయంగా నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్లో. సో అందుకే ఏం చేస్తాం అంటే టు కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. అంటే రా మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్, రా మెటీరియల్ పర్చేజ్. ఓకే, సో ఇది. నౌ వాట్ ఎవర్ ద రా మెటీరియల్ దట్ యూ హ్యావ్, సో దిస్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ అవైలబుల్ విత్ యూ ఇన్ ద స్టోర్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అలాగే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ అది కూడా ఉంది. నో దిస్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్, నానా. సో దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యూజ్ చేసామంటే బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్, బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్, నానా. నెక్స్ట్ అలాగే బై
So this is direct material, right? And it can be used as indirect material also. That is factory overhead, admin overhead, selling and distribution overhead. So when you say factory overhead control account, indirect material. Next, by admin overhead control account, ఇది కూడా indirect material. Next, by selling and distribution overhead control account. So ఇది కూడా indirect material. Okay, Nana. Next, return ఏం చేసావు అనుకో, when you return raw material, Nana, what will be the entry ra? Will reduce the raw material control account, right? So entry ఏమవుతుంది నాన్న జనరల్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు? నార్మల్గా ఎంట్రీ ఫైనాన్షియల్ బుక్స్లో ఏం రాస్తాను? ఓకేనా? సప్లయర్ అకౌంట్ అటు పర్సనల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయం కాబట్టి బై కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్, దిస్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ రిటర్న్స్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ రాసేస్తావు. సో at the end you will get any balance, definitely you will get debit balance. Debit balance ఇదే కదా, by balance carried down. ఓకే, ఇది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ రా మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అన్నాం. నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కాస్ట్ షీట్ ఈస్ వేజెస్, రైట్? సో వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎ నామినల్ అకౌంట్ or real account? Wage control account. So it's a normal account. So when it's a normal account, there is no question of any balances ra. Balances unde possibility emi ledu. So to wages paid to cost ledger control account nana ento konta amount pay chestavu kada. ఓకే, ఈ పే చేసిన దానికి దేనికి చార్జ్ చేసావు అంటే, సో దిస్ ఈజ్ వేజెస్ పెయిడ్ నానా. Okay, no, this amount is paid towards different things nana, different wages ante ikkada it may be paid for direct wages, it may be paid for indirect wages. So direct wages ante by work in progress control account, that is direct wages. By factory overhead control account nana, that is indirect wages. By admin overhead control account, ఇది కూడా indirect wages. By selling and distribution overhead control account, that is also indirect wages nana. సో ఆటోమేటిక్గా స్టోర్స్ ఇది వేజ్ కంట్రోల్ నామినల్ అకౌంట్ కాబట్టి టాలీ అయిపోవాలి. ఓకే, వేజెస్ పే చేసావు, దేని అగేన్స్ట్ పే చేసావు? ఇట్ కెన్ బి అగేన్స్ట్ డైరెక్ట్ వేజెస్, ఇండైరెక్ట్ వేజెస్. ఇండైరెక్ట్ వేజెస్ 3 types మనకి. అది దాని తర్వాత ఏంటంటే అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అనేది సింపుల్ ఎంట్రీ నాను. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అది సింపుల్గా ఉంటుంది ఎంట్రీ. ఏంటి సార్ సింపుల్ ఎంట్రీ అంటే, సో ఫస్ట్ పెయిడ్ టు కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ నాను. బై డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షనే కదా ఎప్పుడు ఉండేది. సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్, దట్స్ ఇట్, సింపుల్ ఎంట్రీ. సో విత్ దిస్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, రైట్? సో ఇక్కడ దాకా మ్యాక్సిమం మనకి యాక్చువల్సే ఉంటాయి, ఇక్కడ నుంచి ఏ హెడేక్ ఉండదు. నో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ విల్ గెట్ ఓవర్ హెడ్స్. అక్కడే కొద్దిగా ఇష్యూ వస్తుంది మనకి. ఏంటి ఆ ఇష్యూ అంటే అండర్ అబ్జర్ప్షన్, ఓవర్ అబ్జర్ప్షన్ వస్తుంది. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ control account, factory overhead control account. Is it a real account or nominal account? Overhead and expense ega nominal account ega nana. So and see, in case of overheads, first we will absorb, then we will post incurred ra. First మనం ఏం చేస్తాం అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తాం, దాని తర్వాత మనం ఇంకర్డ్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ దేనికి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ సాధారణంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసి దేనికి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్కే కదా. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షనే కదా నాన్న. సో ప్రొడక్షన్ అంటే బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అంటే బీయింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్ టు ప్రొడక్షన్, అది రాస్తాను నేను. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకేనారా, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ అబ్జార్బ్ టు ప్రొడక్షన్. సో ఇంత అమౌంట్ ఇంకర్ అయ్యాను నేను. ఓకేనారా, ఈ ఇంకర్ అనే అమౌంట్ దేని కోసం రా అంటే ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ఇండైరెక్ట్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ అంటే ఇండైరెక్టే కదా.
It can be for indirect material, it can be for indirect wages, it can be for indirect expenses. Indirect material అన్నానంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీనింగ్ ఇక్కడ? టు స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఇండైరెక్ట్ వేజెస్ అన్నా అంటే టు వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నా అంటే టు కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఓకే, ఇవన్నీ రాసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్ కదా ఎరా, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్. రెండు కంపేర్ చేస్తాను నేను. కంపేరింగ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ ఐదర్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, ఇఫ్ యాక్చువల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ అబ్జార్బ్డ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు అండర్ అబ్జార్ప్షనేగా. సో బై అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ అండర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకేనారా? అదే ఇఫ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ టు కాస్టింగ్ P&L. ఏదో ఒకటే వస్తుంది, రెండు రాదు. టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓవర్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ తర్వాత ఇంకేం రాస్తాం మనం? అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ ఆల్సో నాను. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ ఆల్సో. ఇంకా దీనికన్నా ముందు ఏంటంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రావాలి. అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ ముందు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అనేది రియల్ అకౌంటా నామినల్ అకౌంటా? రియల్ అకౌంట్ అన్న. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్. సో ఆబ్వియస్లీ దీనికి కూడా ఏముంటుందంటే అలాగే బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. టు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, బ్రాడ్ డౌన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే మనకి ఏం వస్తాయి సార్ అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ వేజెస్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తుంది, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ వస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ వస్తుంది. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో అవన్నీ ఇక్కడ పోస్టింగ్స్ వస్తాయి మనకి. టు స్టోర్స్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్, టు వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్, టు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఈ పోస్టింగ్స్ అన్నీ పడుతున్నాయి అక్కడ. ఓకేనా నాన్న? సో దీనిలో కొంత బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు, తయారయ్యి బయటికి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాను. సో వాట్ బై ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ మీన్స్ గూడ్స్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ బ్యాలెన్స్ ఇట్ విల్ బి యాజ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. దీని తర్వాత అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ దేర్ నాన్న. అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ అనేది నువ్వు ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆర్ ప్రొడక్షన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి. వెన్ కమ్స్ టు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉన్న ఫస్ట్ విల్ పోస్ట్ అబ్జార్బ్డ్ దెన్ విల్ పోస్ట్ యాక్చువల్స్. అర్థమైందా లేదా? ఎరా క్లారిటీ వచ్చిందా నాన్న? రైట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో చూద్దాం సొల్యూషన్ ఉన్న ప్రాబ్లం చూద్దాం. To CRD2 Nana. The following balances are shown in the cost ledger of Vinayak Limited as on 1st October 2016. Okay, so work in progress account is given, factory overhead suspense account is given, finished stock account is given, stores ledger control account is given, admin overhead suspense account is given, general adjustment account is given. Nana, so in this trail balance always remember one thing: if factory overhead accounts are mentioned, that means instead of transferring under absorption or over absorption to costing P&L account, Nana,
they are maintaining it as balances. They are maintaining it as balances. So debit balance వచ్చిందిరా అంటే ఏంటి, అండర్ అబ్జార్ప్షనేగా. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందిరా అంటే అండర్ అబ్జార్ప్షన్, అంతే కదా నాన్న, ఎందుకంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, చేయకుండా అండర్ అబ్జార్ప్షన్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందిరా అంటే ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. సో రెండు డెబిట్ బ్యాలెన్సే కాబట్టి రెండు అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటాయి నాకు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 30th September 2017 అన్న. స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్, స్టోర్స్ పర్చేజెస్, మెటీరియల్ పర్చేజ్ ఫర్ డైరెక్ట్ యూజ్ టు ప్రొడక్షన్, వేజెస్ పెయిడ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ఓకే, administration expenses, selling expenses, factory overhead, stores issued for capital work in progress, finished goods transferred to warehouse, stores issued for factory repairs, factory overheads recovered to production, admin overheads charged to production, factory overheads applicable to unfinished work. Unfinished work అంటే work in progress ega. Okay. Next, selling overheads allocated to sales. Next, stores lost due to fire in stores not insured అన్నాడు. Administration expenses on unfinished work, finished goods stock on 30th September 2016. You are required to record the entries in the cost ledger for the year ended 30th September 2017 and prepare a trail balance as on that date అన్నాడు. ఓకే రైట్. సో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అన్న, మన ఆర్డర్లో వెళ్దాం. ఓకే, ఈవెన్ దో ది ఆర్డర్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ దేన్ అన్న, వీ విల్ గో బై ఆర్డర్. ఓకే నాన్న, మెటీరియల్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద అకౌంట్ నాన్న. ఎస్, 9,450 ఇచ్చాడు లేదా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ గివెన్ దేర్ 9,450. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ గివెన్ నాన్న. నెక్స్ట్ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్. స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ అంటే బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. స్టోర్స్ పర్చేజెస్ 52,400 నాన్న. సో 52,400 ఇచ్చాడా? ఎస్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 43,370 దట్ ఈస్ పర్చేజెస్ నాన్న, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ 43,750. నెక్స్ట్, so these two completed. Next, on a material purchase for direct use to production that will be shown in the work in progress. It will not shown here. Working progress చూపిస్తుంది డైరెక్ట్గా దానికోసం పర్చేసే అంటే స్టోర్స్కి రాలా, అది డైరెక్ట్ వర్కింగ్ progress ఇక్కడ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ రాదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ రాదు, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రాదు, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ రాదు, స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అన్నాడు. సో బై క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రాయాలి ఇక్కడ మనం రాసాడు కదిగో, బై క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 15. Building construction. Okay, some material was used for building construction. Company is constructing its own building nana, so some material was used for that building purpose also. Okay, next ఇంకేమన్నా ఇక్కడ మనకి స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ఫ్యాక్టరీ రిపేర్స్ అంటే బై ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ఫ్యాక్టరీ రిపేర్స్ 2,000. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఇంకేముందరు ఇక్కడ. ఓకే, స్టోర్స్ లాస్ట్ డ్యూ టు ఫైర్. లాస్ అన్నప్పుడు ఇదే కదా మెటీరియల్ తగ్గించుకోవాలిగా. సో 150 రూపీస్ కాస్టింగ్ పెనల్గా ఇస్తాం నాన్న అది మనం. సో బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ కెప్ట్ యాజ్ balance carried down. Okay, so with that we have completed material control account. Next account will be wage control account, right? Is that account maintained or not? Wage control account maintain చేసాము. So wage control account now. Let us see the wage control account. When it comes to wages, okay, wages paid, how much nana? 57,600. Wages paid antara 57,600. So 57,600 ikkada posting చేశారు లేదా? 57,600 nana. Okay, next, out of which including indirect labor of 2,520 kada. So balance and 57,600 minus 2,520, that is direct wages. That is direct wages nana. ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే చూడండి, ఇదిగో ఇదేమో ఇండైరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, డైరెక్ట్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ nana. So wages completed. Once we have completed wages, we need to prepare direct expenses. Our direct expenses given in the
క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కదా నాన్న క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇవ్వనప్పుడు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. అంతేనారా? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ అబ్జార్బ్డే కదా, ఫస్ట్ అబ్జార్బ్డ్ ఎంత అయ్యాడు? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ రికవర్డ్ టు ప్రొడక్షన్ నాన్న 16,830. దట్ ఈస్ బై అని రాయాలి మనం, బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఎక్కడుంది ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్? ఎస్, 16,830 ఇచ్చాడా? ఓకే, 16,830 ఇక్కడే ఉంది. నెక్స్ట్ నాన్న ఇంకేమి ఇచ్చాడు? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అప్లికబుల్ టు అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్సే కదా. సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 2 సార్లు ఇచ్చాము, బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పేసి. దిస్ వన్. సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 2 సార్లు వేసామా? ఎస్, 2 సార్లు వేసాం బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, 30,080 అండ్ 16,830 నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్కర్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఇది 15,600. ఇది కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్లో వేసామో చూడండి ఒకసారి, దానికే వేసామనుకుంటా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్. ఎస్, జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఆర్ కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్స్ అని చెప్పేస్తే కనుక నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా వేజెస్లో మనం వేసుంటాం 2,520, మెటీరియల్ కంట్రోల్లో వేసామన్నమాట 520. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఎలాగ ఇచ్చాడు? 360 డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు కదా నాన్న. సో ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ద బ్యాలెన్స్ వీ గెట్ విల్ పుష్ ఇట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో స్టిల్ దెర్ ఈస్ అండర్ రికవరీ. సో అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది? డెబిట్ బ్యాలెన్సేగా ఏది నెక్స్ట్ పీరియడ్ అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ అలా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేముందిరా? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ తర్వాత వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అకౌంటే కదా. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అకౌంట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నానా? దట్ ఈస్ గివెన్ దేర్. ఓకే, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు 7,056 ఇచ్చాడు. ఓకే, 7,056 నాన్న. మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ చూస్తే నీకు 45,370 వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్న జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి? డైరెక్ట్గా పర్చేస్ చేసాం, డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొడక్షన్ ఎంట్రీ చదివాం మనం. వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ చూస్తే కనుక 50,080 వస్తుంది. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ చూస్తే 16,830 వస్తుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్స్ కూడా వేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్స్ కూడా ఇక్కడ వేయాలంటే, ఇక్కడ కొంచెం క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్ అని అన్నాడు. సో వెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ అకౌంట్ కూడా వేస్తే కనుక ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ అకౌంట్ ఇది ఏమవుతుంది? ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్ అంటే బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని వస్తుంది అనమాట. బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అటు అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్ అకౌంట్ అనమాట. సో ఎంత అది? 4,850. అది ఇక్కడ పోస్ట్ చేసాం మనం. ఓకే, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ 3,080, అలాగే అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్ మళ్ళీ 850. ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ నాన్న, అన్ఫినిష్డ్ వర్క్. ఓకే, సో ఈ రెండు పోస్ట్ చేసాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇటువైపు క్రెడిట్ సైడ్ చూడండి నాన్న. ఇక ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అంటే 1,08,000 అన్నాడు. ఎందుకు? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వేర్ హౌస్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు, 1,08,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేసామని చెప్పేసి. ఇంకా ఏమైనా బ్యాలెన్స్ మిగిలితే కనుక అవన్నీ కూడా ఎంట్రా అంటే బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా నాన్న? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇట్ ఈస్ 25,981 అని చెప్పేసి ఇలా మీరు సపరేట్గా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్ దెన్ యూ క్యాన్. సో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ నాన్న. సో ఇక్కడ చూడండి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు, అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ 2 సార్లు ఇచ్చాడు, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ప్రొడక్షన్ ఒకసారి ఇచ్చాడు, అన్ఫినిష్డ్ వర్క్స్ 2 సార్లు ఇచ్చాడు నాన్న. ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఇంకా అయ్యారు? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఎంత అంటే 5,400 ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. 5,400 ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్డ్ 5,400. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కింద ఇచ్చాడు నాన్న. సో బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ క్యారీడ్ డౌన్ అండ్ బ్రాడ్ డౌన్. ఓకే, సో అడ్మిన్ అయిపోయింది. అడ్మిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంది? ఫినిష్డ్ గుడ్సేగా. ఓకేనారా? సో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తర్వాత సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఓకేనా నాన్న? సో చూడండి ఒకసారి ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఎస్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ రా. బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. రియల్ అకౌంట్ కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చుంటాడు. ఎక్కడ ఇచ్చాడు బ్యాలెన్స్ మనకి? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అని చెప్పేసి 5,274 బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత నాన్న? 1,08,000 అంతే కదరా వచ్చింది అది మనకి. నెక్స్ట్ 99,000 కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వేశారు. ఎందుకు 99,000 కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వేశారు ఇక్కడ? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ క్లోజింగ్ ఇచ్చేసాడు నాన్న 14,274. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇస్ గివెన్ కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గివెన్. ఇక్కడ రాసిన దిస్ ఈస్ గివెన్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ విల్ బి యువర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ విల్ బి యువర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేంట్రా మనం ప్రిపేర్ చేసేదంటే
సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నాన్న. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి వెళ్తాం మనం. సో అప్పుడు నీకు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మొత్తం ఉంటుంది, సేల్స్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చేస్తుంది కాస్టింగ్ పీరియడ్లో. బట్ కాస్టింగ్ పీరియడ్లో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తుంది. సరే, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ నాన్న. సో ఇది కూడా చూస్తే కనుక ఐ థింక్ బ్యాలెన్సెస్ షుడ్ బి గివెన్ నాన్న. ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు. ఓకే రైట్. సో సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఎంతరా అది అంటే 6,000. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డే కదా, 6,000 కదా అది, 6,000. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్న. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఎంతరా 5,000. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 5,500. ఎలా వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 5,500 ఇచ్చే చూడండి. సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ అలొకేటెడ్ టు సేల్స్ అంటే చార్జ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 5,500. ఓకే, allocated, charged, absorbed all mean the same here. Okay, so 5,500 difference ఎంతరా అంటే 500. It will be brought down నాన్న. ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్స్ ఏది కూడా కాస్టింగ్ పీరియడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యట్లేదు. సో విత్ దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, దాని తర్వాత క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది, మెటీరియల్ పంపించాము, బ్యాలెన్సెస్గా మెయింటైన్ చేసాం నాన్న. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి మన టూ అకౌంట్స్ నుంచి వచ్చినాయి మనకి. ఒకటి ఏంటంటే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ది ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. ఓకే, కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్. కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ నాన్న. కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ చూడండి నాన్న. మెటీరియల్ ఎంత లాస్ మనకి 150 పంపించాము. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత ఇది, సేల్స్ ఎంత 1,18,800. సేల్స్ ఎంత వచ్చింది 1,18,000. ఎలా తెలిసింది సేల్స్ 1,18,800 అని చెప్పేసి? ఇక్కడ ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు, ఇదిగోండి. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 1,18,800 నాన్న. సో డిఫరెన్స్ విల్ బి ప్రాఫిట్ రా. ప్రాఫిట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఎక్కడ నాన్న? కాస్ట్ లెడ్జర్ కంట్రోల్ అకౌంట్. Profit will be transferred to cost ledger control account. Once we have closed the costing P&L account, then we will close cost ledger control account, which is given here. Okay, cost ledger control account. So when it comes to cost ledger control account, మనం ఏం చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ కాస్టింగ్ P&L నుంచి ఎంత వచ్చింది బ్యాలెన్స్ మనకి ఇక్కడ? అమ్మా కాదురా, ఇది కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ నుంచి ఎంత? ఇక్కడ కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ అంటే 14,150 క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది నీకు. ఇది సేల్స్. అక్కడ జనరల్ లెడ్జర్ రాసాడు కదా నాన్న అక్కడ. ఇది కింద ఉందా? కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ ఇది అక్కడ పంపించాడు అక్కడ సేల్స్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ సేల్స్ అయితే అక్కడ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ జనరల్ లెడ్జర్ రాశాడు కాబట్టి అక్కడ చూపించుకుంటాడు అంతే ఆడు. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైనింగ్ సేల్స్ అకౌంట్ నా టెక్నికల్ స్పీకింగ్. సేల్స్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయడు, జనరల్ లెడ్జర్ పంపించేస్తున్నాం అంటాడు. ఓకే రైట్. సో అక్కడ అందుకే ఇక్కడ 1,18,000 వస్తుంది. 800 అన్నా 1,18,800 బై బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి 22,320 బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి పైన ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ లాడు. మెటీరియల్ ఎంత ఉంది, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇవన్నీ రెస్పెక్టివ్ లెడ్జర్స్ నుంచి పోస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం మనం. ఓకేనారా? నెక్స్ట్ నాన్న బై కాస్టింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ అని చెప్పేసి 14,500 వేసాం అనమాట. సో మొత్తం చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎంతరా? బ్యాలెన్స్ 55. ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్న వాల్యూస్, ఒక్కసారి వాల్యూస్ చెక్ చేయరా, ఒక్కసారి వాల్యూస్ చెక్ చేయి. మెటీరియల్ కంట్రోల్ 52,400, 1,135 వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వేజ్ కంట్రోల్ 57,600. ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ 54,100. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఎంత? 15,600 నాన్న. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 6,000. కాస్టింగ్ P&L ఎంత? 14,150 అయినా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి చెప్పు? 55,805 చూపిస్తాండి ఇక్కడ.
570, 14,274, 12,830. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్స్ ఎంత వచ్చింది నీకు? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి 150యా? 150. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 500, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 1500. ఇక్కడ 55,805 రావాలిగా క్రెడిట్ కూడా. కాస్టింగ్ బిల్ అకౌంట్ ఎంత వేసాం? 14,150 ఏనా? ఓకే, ఒకసారి అమౌంట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 6,000 ఏనా? 500 కదరా? రాయ్ 500. ఓకే, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అమ్మా 570. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? కాదు నాన్న, నేను తప్పు రాసిన. నాకు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ జనరల్ లెడ్జర్ 6,000 కరెక్టే కదరా? అది 6,000 కరెక్టే. ఓకే, 6,000 కరెక్టే అది. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ 15,600 ఏనా? జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ రా, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ లెడ్జర్ అడ్జస్ట్మెంట్ కదా. సో 15,600 కరెక్టే అది. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ 5,400 నాన్న. నెక్స్ట్ వేజ్ కంట్రోల్ అకౌంట్, వేజ్ కంట్రోల్ 57,600. ఓకే, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 1,135. 1,130. మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్, మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ 52,400 ఏనా? 52,400. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ 22,320 చూడండి ఒకసారి. ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ 22,320. Okay, so that is the way we will do the problem nana. CRD2 idi. Next CRD6 చూడనా, integrated system. CRD6 is about integrated system. Okay, right. సో ఇక CRD6 చూస్తే కనుక ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే వీ విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ రా. సో ఇంకా క్యాష్, బ్యాంక్ అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కొద్దిగా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో CRD6
మెస్సెస్ SB Limited maintains integrated accounts of cost and financial accounts. From the following details, write up the cost control accounts of a factory and prepare a trail balance. Share capital is given, reserves are given, sundry creditors is given, plant and machinery is given, sundry debtors are given, closing balance is given, bank and cash balance is given. ఇవన్నీ కూడా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లేగా, ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లేగా. Okay, transactions during the year were as follows: stores purchased, stores issued to production, stores in hand, direct wages charged to production, manufacturing expenses incurred. Okay, manufacturing expenses charged to production, selling distribution expenses incurred. అది ఏం చెప్పొతే incurred equal to absorbed, finished stock production at cost అన్నాడు. అర్థమైందా? అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెసేగా. ఓకే, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అన్నాడు. సేల్స్ ఎట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు. ఫినిష్డ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్సా? చూద్దాం. క్లోజింగ్ స్టాక్, పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్, రిసీట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ అన్నాను. 1 by 1 ఇప్పుడు లెడ్జెస్ వేసుకుంటూ రావాలి. అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి? క్రెడిటార్స్ అకౌంటా? క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ ఎందుకుని? సో టు నో. ఓకే, సో టు క్యాష్ ఎంత నాన్న క్రెడిటార్స్? ఫస్ట్ లెడ్జరు క్రెడిటార్స్ ఎంత ఉంది? బ్యాలెన్స్ 5 lakhs బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. సో బై బ్యాలెన్స్ నాన్న ఎంతరా? 5 lakhs వేసుకున్నాను. ఓకే, క్యాష్ 11 lakhs ఎలా వచ్చింది? అది పేమెంట్స్ టు క్రెడిటార్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ 11 lakhs అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దట్ విల్ బీ పోస్టెడ్ నాన్న. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ కొన్నాం మనం 10 lakhs పెట్టి మెటీరియల్. స్టోర్స్ పర్చేజ్ నాన్న 10 lakhs. ఓకే, సో క్రెడిటార్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందిరా అంటే 4 lakhs ఉంటుంది. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ డెటార్స్ అకౌంట్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంతా 2 lakhs సరా? 2 lakhs. ఇది 5 అయిపోయింది, 2. డెటార్స్ ఇస్ 2 lakhs నాన్న. సో 2 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ ఇచ్చామన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి రిసీవ్డ్ వచ్చింది 21 lakhs అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు 21 lakhs అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ చూడండి, సేల్స్ ఎట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సేల్స్ చేసాం 22 lakhs సేల్ చేసాం కాడికి మనం. ఇది సేల్స్ నాన్న. ఓకే, సేల్స్ ఎట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 22 lakhs కాబట్టి డెటార్స్ అకౌంట్లో వేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 lakhs. 3 lakhs. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అన్నాడు రాడు. మెటీరియల్ కంట్రోల్ అకౌంట్ స్ట్రైట్ అవే వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఏమి ఇవ్వలేదు అమ్మా. 1,50,000 ఎక్కడ ఇచ్చాడు బ్యాలెన్స్ ఆడు? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు కదా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్. అది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్. అది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్. అక్కడ మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే రాసుకోండి స్టోర్స్ అని రాసుకోండి. స్టోర్స్ అని రాసుకుంటే కనుక రెండిట్లో ఇచ్చాడు, ఒకదానిలో ఇచ్చాడు, మెటీరియల్లో ఇచ్చాడు. సో స్టోర్స్ అని యాడ్ చేసుకున్నాను. స్టోర్స్ అని యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సే అయ్యేది మన ఇక్కడికి 1,50,000 అయింది. క్రెడిటార్స్ అంటే పర్చేసెస్ కదా ఎంత 10 lakhs పెట్టి కొన్నాము. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ నాన్న వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత ఇచ్చాం మనం? 10,50,000. స్టోర్స్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ 10,50,000 నాన్న. హ్యాండ్ అంటే క్లోజింగ్గా మళ్ళీ 95,000. ఓకేనారా? సో 10,50,000, 95,000 రెండు పోస్టింగ్స్ అయినాయి ఇక్కడ. 10,50,000, 95,000 అయ్యింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకేమో డెబిట్ సైడ్ ఏమో 11,50,000 వచ్చింది. క్రెడిట్ సైడ్ ఏమో ఎంత వస్తుందో నాకు 5,000 షార్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. 5,000 ఏంట్రా అంటే ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్, నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ అనే వేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఇక్కడ నాకు 11,50,000 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 5,000 షార్ట్ వస్తుంది నాకు. 5,000 షార్ట్ వస్తుంది. 11,14,500 వస్తుంది అన్నమాట. 11,05,000 షార్ట్ వస్తుంది. సో 11,45,000 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ 5,000 ఏంట్రా అంటే ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ నాన్న వేజెస్కి వెళ్ళిపోదాం. వేజెస్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? వేజెస్ నాన్న ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? వేజెస్ పెయిడ్ అని ఏమైనా ఇచ్చాడు అక్కడ? డైరెక్ట్ వేజెస్ ఇంకర్డ్ అంటే పేడేగా విధంగా 6,50,000. ఇక్కడ మనం జనరల్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేయకుండా సింపుల్గా ఉంటాం, క్యాష్ బ్యాంక్ ఏదో రాసేస్తాం అన్నమాట. అక్కడ ఏమైనా రాసాం మనం? క్యాష్ అని రాసామా? అంటే క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రాసామన్నమాట. సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ నాన్న. సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక
అదే డైరెక్ట్ వేజెస్ ఛార్జ్ ప్రొడక్షన్ అంతా 6 lakhs సో బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, బ్యాలెన్స్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకార్డ్ అన్నాడు, ఇది అన్నాడు. మరి ఇంక బ్యాలెన్స్ ఏం చేయాలి? వేజెస్ 6 lakhs నుంచి 6 lakhs ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే కనుక బ్యాలెన్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్గా అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేయాలి. సో బై ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్ అని క్లోజ్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకేనారా? సో ఇది అయిపోయింది, వేజెస్ అయిపోయింది. సో అప్ టు దిస్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్ రా. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కదా, ఇంకర్డ్ అంటే డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అని రాస్తావు. జనరల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ అయితే కనుక జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ రాసేవాళ్ళం, బట్ ఇక్కడ 2 బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ అంతా 3 lakhs. చూడండి నాన్న ఎక్కడ ఇచ్చేది, 3 lakhs బై క్యాష్, 2 cash, సారీ 2 cash ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనమాట అది. నెక్స్ట్ నాన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్ అంటే బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, 2,75,000 వేసాడా లేదాడు? ఓకే నాన్న, సో అది వేసాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేముందిరా, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్ రాదు, ఫినిష్ స్టాక్ రాదు, ఇది రాదు. ఇంకేం మిగిలినారు అక్కడ మనకి? ఓకే, మెటీరియల్ అకౌంట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ రాసాంగా మనం 5,000, వేజెస్లో 50,000 వేసాంగా మనం. ఓకే నాన్న, అవన్నీ పోస్ట్ చేసుకుంటాము. సో ఇదంతా ఏంటి, అండర్ అబ్జార్ప్షనేగా, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఛార్జ్ టు P&L అకౌంట్. ఇది కరెక్ట్ నాన్న. ఇంటిగ్రేటెడ్లో కాస్టింగ్ P&L అని టర్మ్ రాదు, బికాస్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ నాన్న. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ P&L, నాట్ కాస్టింగ్ P&L. P&L ఉంటుంది, కాస్టింగ్ P&L ఉండదు. ఓకే, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ రా. ఫినిష్ గుడ్స్ చూడండి, సారీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చేయాలిగా మనం. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చూడండి, మెటీరియల్ నుంచి యాజ్ యూజువల్గా వచ్చేస్తుంది, వేజెస్ నుంచి వచ్చేస్తుంది, ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చేస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఫినిష్ గుడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ అని 18 lakhs ఇచ్చాడు. ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది 18 lakhs? అడిగి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది చూడండి, అదే చెప్పింది దాకా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పేసి. ఫినిష్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ ఎట్ కాస్ట్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నాన్న. సో బై బ్యాలెన్స్ అని ఉంటే కనుక బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వేసుకుంటాం అది. ఓకే, సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి, సెల్లింగ్ అండ్ ఫినిష్ గుడ్స్ వేస్తాం. ఫినిష్ గుడ్స్ ఏంటి నాన్న, సేల్స్ ఎంతరా, ఫినిష్ గుడ్స్ నాన్న. ఫినిష్ గుడ్స్ అని చూడండి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి వచ్చింది 18 lakhs వచ్చింది. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత, 17,05,000. 17,05,000 ఇచ్చాడా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అది? ఎందుకని ఫినిష్ గుడ్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడా? ఎక్కడ ఇచ్చాడు? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ఇది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అని రాసుకున్నాను ఇక్కడ. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అని రాసుకోండి, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ 95,000. సో బ్యాలెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇక్కడ రాసుకోవాలి క్వశ్చన్లోనే, దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ నాన్న. దిస్ వన్ విల్ బీ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. సో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం లాస్ట్లో మనం. ఓకేరా? సో వన్స్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్ నాన్న, వీ విల్ ప్రిపేర్ ద ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ నాన్న. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో ఏమైనా మిగిలితే కనుక రిజర్వ్స్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్కి ఏం చేయాలి, అది మనం యాడ్ చేయాలి. అదే చేశాడు చూడండి, కింద ట్రైల్ బ్యాలెన్స్లో వాడు 2 lakhsకి ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వ్స్కి యాడ్ చేశాడు. ఓకే, మిగతా అన్ని యాజ్ యూజువల్గా వేసుకుంటా వెళ్ళిపోయాడు అన్నాడు. ఓకే, డెటార్స్ అమౌంట్ ఎంత, క్లోజింగ్ స్టాక్ అమౌంట్ ఎంత, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి, అక్కడ యాడ్ చేయండి ఒకసారి. డెటార్స్ ఎంత నాన్న, 3 lakhs బ్యాలెన్స్ మిగిలిందా. అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చేసరిగా 95 సపరేట్గా ఇచ్చాడు హెడ్డింగ్ అది. ఓకే నాన్న, సో దిస్ విల్ బీ ద అమౌంట్. ఓకే, రీకన్సిలేషన్ విత్ ప్రాఫిట్స్ చాలా ఈజీ నాన్న. రీకన్సిల్ విత్ ప్రాఫిట్స్ చాలా ఈజీ. ఓకే, so that you go through on your own. I think there is no need to spend time on it. There is no need to spend time on it now. You can understand that easily. Reconciliation అంటే ముందు రీకన్సిలేషన్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేయాలరా అంటే, యూ నీడ్ టు బి థరో విత్ దిస్ థియరీ పార్ట్. ఈ థియరీ పార్ట్ మీరు నేర్చుకోండి. ఓకే, కాస్ట్ బుక్ కీపింగ్లో లెడ్జర్స్ ఐటమ్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ. ఓకే, సో విత్ దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సెక్షన్ A. ఓకే.
Reconciliation, Nana, CRD 8. In cost bookkeeping, reconciliation. The following is a trading and profit and loss account of Ram and company. 2 material consumed is given, 2 direct wages is given. Okay. 2 production overhead, admin overhead, selling and distribution overhead, preliminary expenses written off. This will appear only in financial books. Goodwill written off appear only in financial books. Fines only in financial books. Interest on mortgage only in financial books. Loss on sale of machinery only in financial books. Okay. Next, taxation only in financial books. So these are the items which appear only in financial books. Nana. To that extent, if you are reconciling with the costing profits, to that extent we have to reduce this, or we have to add the same thing to financial profits. Okay. Next, by sales is given, by stock of finished goods is given, by work in progress. In work in progress we have material, wages, production, overhead. Okay. So you need to be careful in that regard. Next, interest on bank deposits. This will also appear in financial books, and dividends also appear in financial books. Okay. So this is the information given. Ram and company manufactures a standard unit. The cost accounting records of the firm shows the following information. Production overheads have been charged at 20% of prime cost. So this point is applicable. See, when it comes to financial books, we will enter the actuals, but when it comes to cost book, we will enter the absorbed overheads. Okay. Admin overheads have been recovered or absorbed at the rate of 9.75 per finished unit. Selling and distribution overheads have been recovered at the rate of 30 rupees per finished unit. Okay, or unit sold. Prepare a statement showing cost and profit as per cost records. Prepare a statement reconciling the profit disclosed by cost accounts with the profits of financial accounts. So financial profit is given to you. You have to find out costing profit, and you have to carry out the reconciliation statement. Let us prepare cost sheet now. So statement showing cost and profit in the cost records. Material consumed. Okay. So from the amount you have to subtract the balance in work in progress. Don't get confused with the heading, Nana. If you look at the above question carefully, in work in progress, in closing value of work in progress, we have some material. So that is to be subtracted from material consumed. Then you will get net material consumed. Okay. So that is what we have done, both for material as well as for direct wages. So we will subtract these two. So if you subtract this from this, you will get these two. Okay. Then you will get prime cost. Nana. Then factory overhead. How much you got here, Nana? Factory overhead. You shall not enter this amount. We shall not enter 6,92,250, sir. Why, sir? Because it is actual. In cost sheet, overheads are absorbed at 20%, Nana. So 20% of wages, 20% of prime cost, Nana. 20% of prime cost. How much, sir? 20% of 35,06,750. It should be 7,01,350. Okay, minus this balance it is given in the above question, 16,250. Okay, then you will get this amount. Nana. Okay, so 20% of prime cost is nothing but 7,01,000. So what is the works cost? What is the works cost now? You will get how much amount is the works cost? Chappali, the minus just add cheyal kada. 35,06,750 plus 7,01,305. Or you can simply add it total, Nana. 34,25,500 plus you add these two. 6,84,100. 41,10,600. Okay. Now admin overhead is 9.75 number of units produced. Okay. Number of units produced is not given in the question. Is it given in the question or not? Sales is given and finished stock is given, Nana. If you add these two, you will get number of units produced, right? Production, Nana. Sales is given and finished stock is given. If I add these two, I will get production. So 31,000 is number of units produced. And then so 9.75 into 31,000. Check change, 9.75 into 31,000. Yes, so into 31,000. Okay, 3,02,250. Right? So if I add this one, I will get cost of production. What is the closing stock, Nana? 1,000 units. In cost sheet, closing stock is always valued at current paid cost of production. If nothing is mentioned, we will use FIFO method, Nana. So for 31,000 units, if it is 44,12,850, then for 1,000 units, how much? That is the calculation that we have done here. So you will get closing stock value, Nana. If you subtract this one, then you will get cost of goods sold.
selling and distribution overheads, 13 rupees for number of units sold. And how many units sold, Nana? 30,000. So 13 into 30,000. You will get selling and distribution. If I add this one, I will get cost of sales. Sales value is already available with me, 48 lakhs 75,000 in the from the above question, Nana. So difference amount is profit, Nana. So costing P&L profit is how much? 2,14,500. Financial profit is around 3,83 something. And then now we have to reconcile between the two. So we will start with profit as per cost account, 2,14,500, Nana. Okay. So straight away what I will do is that whatever the items which appear only in financial books, they are given in the question, will be subtracted. So ivanni subtract cheskunta chestanu nenu. Since these are appearing in financial books, Nana, financial profit will be low, costing profit will be high. So I had to reduce the costing profit. Chondak sorry, 22,790, 45,000, 3,250, 13,000, 16,250 and 1,95,000. ఇవన్నీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటా వచ్చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి. ఇవన్నీ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంతరా? 1,95,000 అమ్మా, 1,95,000. నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేస్తాను రా అంటే ఇది ఐటమ్స్ విచ్ అపేర్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది P&L అకౌంట్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాను. 65,000, 3,90,000. ఈ రెండు యాడ్ చేశాను. ఓకే. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ గో టు ఓవర్ హెడ్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇవేగా డిఫరెన్స్ ఇంకా. ఓకే. ఓవర్ హెడ్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ బుక్స్ ఎంతరా? సారీ, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ ఎంత ఉంది? 6,92 ఉంది ఫైనాన్షియల్ బుక్స్లో. కాస్ట్ బుక్స్లో ఎంత ఉంది ఓవర్ హెడ్? 6,85 ఉంది. అంతేనారా? 6,85. అక్కడ ఎంత ఉంది? 6,92. ఇక్కడ 6,85. అంటే బికాస్ ఆఫ్ లెస్ ఓవర్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ కాస్ట్ బుక్స్ నానా ది కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి హై. సో మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని తగ్గించాలి. అవునా కాదారా? సో ఇక్కడ తగ్గించామా, మనం యాడ్ చేసామా? యాడ్ ఎందుకు చేసాము? కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. కాస్ట్ బుక్స్లో సిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు ఫైనాన్షియల్ బుక్స్, కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి లో. సో వీ విల్ యాడ్ ద డిఫరెన్స్ అమౌంట్ నా. We'll add the difference amount. Now coming back to admin overheads. What about admin overheads? In financial books it is how much nana? 3,10,000 odd undi. In cost books lo admin overhead enta undi? 3,02,000. Ante cost books lo takku undi kabatti costing profit high untundi. So less cheyali. Difference amount in less chesam. Ikkada less chesama? Yes. Okay nara. Selling and distribution expenses same exact akkada enta undi, ikkada ante unda? 3,68,875. Ikkada enta ochindi? 3,90,000 వచ్చింది. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ కాస్ట్ బుక్స్. సో ప్రాఫిట్స్ విల్ బి లో. సో దాన్ని మనం యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసామా? ఎస్, యాడ్ చేసాము. ఓకే. లాస్ట్ ఐటమ్ నాన్న, క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ బుక్స్ రా? 1,30,000 బట్ ఇన్ కాస్ట్ బుక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యుయేషన్ నాన్న? 1,42,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ని మనం తగ్గించాలి. ఎంత తగ్గించాలి? 12,000 ఆర్డర్ తగ్గించాం. Reconciliation done. Okay, so this is about cost bookkeeping nana. Let us go to, so section A completed. Cost accounting standards you have to go on your own. Now let us start section B, nothing but techniques, or section C nana, techniques ra. So let us complete all the three techniques: standard costing, marginal costing and budgetary control. First let us start with standard costing. So when it comes to cost accounting in CMA, we are lucky in this regard because here we have only two types of variances, that is material and labor. Remaining all variances covered in marginal management accounting. Okay, that is in group 2. When it comes to group 1, we have only two types of variances. Okay, so straight away go to CRD 9, which has both types of variances nana. Okay, CRD 9. Standard costing. The simple logic behind standard costing is that we need to have actual output. Actual output తెలియాలి. దీనికి స్టాండర్డ్స్ కనుక్కుంటాం. యాక్చువల్స్ వాడు ఇచ్చుంటాడు. For actual output we need to find out standards and actuals will be given. We will compare these two and calculate variances. Okay.
That's the only thing that we need to remember. So as soon as we go through the question, first we need to see whether actual output is given or not. Okay. Next we need to find out standards for actual output, Nana. Standard information may be given for different level of output, but we have to convert it into actual output. Actuals will be given in the question. We'll compare these two and we'll get the variances. Okay. Now when it comes to material cost variance, we have two types of variance, Nana. Material price variance, material usage variance. Okay. And again, when we have different types of raw material usage variance again divide into two. Material yield variance and material mix variance. Material yield variance and material mix variance, Nana. Material yield variance and material mix variance. How to calculate material cost variance? Look at the screen, Nana. How to calculate material cost variance? SQ into SP minus AQ into AP. What is SQ? What is AP? I will explain it right now, Nana. Sir, what is meant by SQ and what is meant by SP? SQ means standard quantity of raw material required for actual output. SP means standard price, AP means actual price. Yes, AQ means actual quantity of raw material consumed for actual output. Okay, right. So when it comes to price variance, Nana, we talk about difference between rate. So the formula will be SP minus AP. Price ante ade kada, difference between prices, into AQ. Into AQ. When it comes to usage, we talk about quantity, Nana. Quantity ante SQ minus AQ into SP. Nana, remember one thing. Once we have calculated price variance, ఒక్కసారి price variance calculate చేసిన తర్వాత, for all variances we will use only standard price. For all variance we will use only standard price. Now when it comes to yield variance, the formula is SQ minus RSQ into SP. When it comes to mix variance, the formula is RSQ minus AQ into SP. Sir, what do you mean by RSQ? We know what is AQ, we know what is SQ. What do you mean by RSQ? Actual quantity in standard proportion. Actual quantity in standard proportion. And what do you mean by SQ here? Here SQ means same thing, Nana, but we'll change the terminology. Instead of calling it as standard quantity of raw material required for actual output, we will call it as standard quantity in standard proportion. Standard quantity in standard proportion, Nana. Here AQ means actual quantity in actual proportion. Actual quantity in actual proportion. Am I clear? Understood, Nana? So these are the formulas when it comes to material cost variance. Same is applicable for labor cost variance. Here labor cost variance can be divided into three parts: labor rate variance, labor idle time variance, labor efficiency variance. Okay. Again, labor efficiency variance can be divided into two: labor yield variance and labor gang variance or mix variance. Okay. Labor cost variance, SH into SR minus AH into AR. SH means, SH ante enti? SH means what? SH means what? Standard hours required for actual output. SH means standard hours allowed or required for actual output.
Okay. Now coming back to rate variance, Nana. SR minus AR into AH. Idle time, when we will have idle time? When actual hours worked is less than actual hours paid. We have paid for 10 hours, but he has worked only for 8 hours. That means idle time is how much, Nana? 2 hours. Okay, so here the formula will be actual hours worked minus actual hours paid into SR. Actual hours worked into actual hours paid into SR. Okay, so that will be the formula here. Next. Okay, next, efficiency variance. The formula will be, efficiency means in terms of hours, Nana, SH minus AH into. See, once we have calculated idle time, when it comes to efficiency, we will take only actual hours work, Nana. ఐడిల్ టైం లేనప్పుడు ఏహెచ్డబ్ల్యూ అనే హెచ్పి అని ఒకటే. ఐడిల్ టైం అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంకా ఏహెచ్డబ్ల్యూనే వాడుతూ ఉంటాం. ఎఫిషియన్సీ అన్నప్పుడు ఎన్ అవర్స్ వర్క్ చేయాలి, ఎన్ అవర్స్ వర్క్ చేశాడు ఇంటూ ఎస్ఆర్. నెక్స్ట్, yield variance, Nana. When it comes to yield variance, the formula will be SH minus RSH into SR. Here it will be RSH minus AHW into SR. Into SR. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఫార్ములాస్? గ్రాఫ్, నా గ్రాఫ్ వేరేగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎస్పి, ఏపి, ఎస్క్యూ, ఏక్యూ. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్, మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. Difference between these two points, material usage variance. Difference between these two points, material price variance. Okay, ఇంకో లైన్ ఇక్కడ రాసేలాగా RSQ. Difference between these two points, difference between these two points, material yield variance. Difference between these two points, material mix variance. ఎప్పుడైనా చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి? అవే ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఓకే, డౌట్ ఉండకూడదు మరి ఎస్క్యూ మైనస్ ఆర్ఎస్క్యూ, ఆర్ఎస్క్యూ మైనస్ ఎస్క్యూ అని చెప్పేసి. అందుకే ఇలా కింద నుంచి ఇలా అవే ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ చూస్తాం ఇప్పుడు కూడా. అర్థమైందా లేదా నాన్న? నెక్స్ట్, సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లేబర్ ఆల్సో. SR, SH, AR, AH. ఓకే, AH ఏంటి సార్? P ఇది. This is called as labor efficiency variance. Difference between these two points is called as labor cost variance, and this is called as labor rate variance. Okay, so this is AHW and this one will be RSH. So this is nothing but labor idle time variance. This one will be labor yield variance, and this one will be labor mix variance or gang variance. Okay, so if you have this knowledge, then we can easily do the problems. First of all, we need to find out actual output, whether it's material or labor. Okay, let us do CRD 9. CRD 9. So CRD 9, we are talking about labor variances, and after that we will do CRD 16, Nana. It's a comprehensive question, combination of both labor as well as material. Okay,
Following information is given regarding standard composition and standard rates of the gang of workers. Okay, so standard combination and altogether 20 workers are there. 10 are men, 5 are women, and 5 are boys. So this is the standard combination. 10 is to 5 is to 5. SR is given. SR is standard hourly rate. Okay. According to given specifications, a week consists of 40 hours. Standard output for the week is 1000 units. Standard output for the week is how much, Nana? 1000 units. Okay, right. In a particular week, gang consists of 13 men, 4 women, and 3 boys. Composition has changed. Composition has changed. 13 men, 4 women, and 3 boys. And actual wages were paid as follows, Nana. Men, so these are actual rates, right? Men 0.6 rupees per hour, women 0.425 rupees per hour, and boys 0.325 rupees per hour. 2 hours were lost in a week due to abnormal idle time. 2 hours lose due to abnormal idle time. Actual production was 960 units in a week. So this is what I want now. Actual production is given. Actual production is given now. Okay. So what is asking us to calculate now? Labor rate variance, mix variance, idle time variance, yield variance, efficiency variance, and cost variance. Anni variance adugutunnadu. Okay, Nara. So let us do one thing, Nana. So let us first we need to calculate standard hours, right? According to given specifications, a week consists of 40 hours. Okay, and standard output for the week is 1000 units, Nana. So 10 into 40, 5 into 40, and 5 into 40 వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది 400, ఇదంతా 200, and this one also 200. This is for 1000 units, right? This is for 1000 units. మనకు కావాల్సిందే 960 కదా. సో 960కి ఎంత 960 into 400 divided by 1000 అమ్మా 384. So in this way we need to calculate standard hours. In this way we need to calculate standard hours. So చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ రాద్దాం ఇదే. So actual output is equal to 960. Standard information is given for 1000 units. Okay. Standard composition. Standard composition. Men 10, women 5, boys 5. Actual composition. Okay. Men 13, women 4. Women 4. And boys 3. Okay. So what is this given now? Week consists of 40 hours. Okay, out of which 2 hours are lost due to abnormal idle time. Abnormal idle time is equal to 2 hours. So actual hours worked equal to 38 hours.
Okay, so this is the information that we need to write first. Okay, right. So basing on that, we will prepare the table, Nana. Okay, so since he is asking about all the variances, first workers, Nana. Okay, men, women, boys. Okay, next standard information. Standard at 960 units. So SH, SR, SH into SR. Actuals at 960 units. So that will be AHP, actual hours paid, into AR into AH into AR. Okay. Then we will prepare AHP into SR. Then AHW. AHW means actual hours worked, Nana. Then AHW into SR. Okay. Then after RSH. RSH into SR. ఓకే, ఈ ఆర్ఎస్హెచ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందిరా అంటే దీని మీద, యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు 1 by 1 వద్దాం జాగ్రత్తగా. టేబుల్ కంప్లీట్ అవుతే మనకి ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టు చూద్దాం. సో ఎస్హెచ్ నాన్న 10 వర్కర్సా, 10 into 40, సారీ ఇది కాదు వేయాల్సింది ఇక్కడ. ఓకే, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నాన్న, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ క్యాలిక్యులేషన్ రా? See, actually standard information is given for 1000 units, right? 1000 units. So men, nana, standard hours of men. Okay, 10 men into 40 hours. For how many units, nana? 1000 units. Then for 960 units, how much? So you need to calculate 960 into 400 divided by 1000. How much you got? 384 hours. Same for standard hours for women. Okay, 5 into 40 hours. 5 women, huh? Amma 960 units kada, so it will be 192. Okay, same in case of boys also. 5 workers into 5 boys kada, 5 boys into 40 hours, 40 hours, 1000 units. Okay, for 960 units, how much nana? 192, అంతే వచ్చేస్తుందో సేమ్గా. ఒక్కసారి 384, 192, 192 టోటల్ ఎంతరా? 768 నాన్న. ఎస్ఆర్ చెప్పి ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో? 0.625. ఎస్ఆర్ 625. నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ 350 నాన్న. సో ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ 384 into 0.625, 240. నెక్స్ట్
76.8. 76.8. Next 67.2 total. 384. ఓకే నెక్స్ట్ నాన్న యాక్చువల్ అవర్స్ పెయిడ్ అన్నాడు. యాక్చువల్ అవర్స్ పెయిడ్ అంటే ఎన్ని అవర్స్ పే చేస్తాం మనం? 40 అవర్స్కే కదా. యాక్చువల్ అవర్స్ పెయిడ్ 40 అవర్సే కదా నాన్న. సో 10 into 40 400 400 అవర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 into 40 200 అవర్స్. అరే 13 into 40 520. 4 into 40 అమ్మా 160. 3 into 40 120. Total 520 plus 160 plus 120 6. 520 plus 160 plus 780. Actual rates nana 800 5 6 7 800. Okay 800. Okay next nana rates 0.6 0.425 0.325 0.6 0.425 and 0.325 multiply చేసి చెప్పండి అమ్మా 301 312. ఓకే నెక్స్ట్ 68. నెక్స్ట్ 39 టోటల్. So AH into R completed. Next AHP into SR nana, that is 520 into 0.625 325. Okay next nana this one 160 into 0.4 64 if I'm not wrong. Next 120 into 0.35 0.35. 120 into 0.35 42. Total 431. AHW 13 into 38 494. 4 into 38 152. 3 into 38 114. Okay total 760. AHW into SR nana, that's same thing 494 into 0.625 308.75. okay next 152 into 0.4 60.8. 114 into 0.35 39.9. total 409.45. రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాను వస్తుంది అక్కడ 14 చేసేయచ్చు రౌండ్ ఆఫ్ 309 61 40 309 61
40 410 వచ్చేస్తుందా? 40 ఇది. సో 410. ఓకే. నెక్స్ట్ నాన్న ఆర్ఎస్హెచ్ అంటే చూడండి ఒకసారి చూడండి నాన్న ఆర్ఎస్హెచ్. ఈ 960 ఈ 760 ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ప్రపోర్షన్. సార్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్టాండర్డ్ ప్రపోర్షన్? సార్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రపోర్షన్ సార్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ప్రపోర్షన్ అండ్ దిస్ వన్ విల్ బీ స్టాండర్డ్ ప్రపోర్షన్. ఏ రేషియోలో చూడండి 384 డివైడ్ బై 764 into 100. 50%. Okay. What about this side, Nana? 520 divided by 800 into 100. 65%. And this one 192 divided by 768 into 100. 192 divided by 768 into 100. 25%. So this will be 25% as usual. 160 divided by 800 into 100. Amma? 20%. And this one will be obviously 16 plus 20 into 85. 15%. This is actual proportion. Okay, Nara? Now, here RSH means actual hours worked in standard proportion. Standard proportion at 50, 25, 25. So 50% of 760 ante 380. 380 divided by 2. 190, 190 nana. 380 into SR 0.625. 237.5. Okay, next 190 into 0.4. 190 into 0.4. 76. 190 into 0.35. 66.5. 66.5 అంటే 67 తీసుకొని ఇక్కడ 0.5 తీసేయచ్చుగా నేను. 237, 76, 67. 380. ఓకేనారా? 380. Entire table completed. Now I can calculate all the variances. He has asked all the variances, right? 6 variants అడిగాడు. So labor cost variance. Labor cost variance అంటే SH into SR minus AH into AR. SH into SR. How much nana? SH into SR 384 and 419. Na? 384 minus 419. How much nana? 16 plus 19. 35 adverse. Next, labor rate variance. Labor rate variance means SR into AH minus AR into AH nana. Or AH into SR. AH into SR how much? AHP into SR. 431 kada? 431. Idi AHP. Idi P. Idi goda P. Next, AHP into AR. AHP into AR ante 419 na? Minus 419. ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. 12 ఫేవరబుల్ ఇచ్చాడు అక్కడ చూడండి సొల్యూషన్లో. లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ 12 ఫేవరబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లేబర్ ఐడిల్ టైమ్ వేరియన్స్ నానా. AHW into SR minus AHP into SR. AHW into SR. AHW into SR 410 minus AHP into SR. AHP into SR 431. 21 adverse. Please check the answers nana. 1 రూపీ ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసాం కదరా. ఇక్కడ ఇందాక ఇక్కడ 409 రావాలి, ఇక్కడ మా ఫోన్ టెన్ వచ్చింది. ఓకేనారా? నెక్స్ట్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. Labor efficiency variance means SH into SR minus AHW into SR. SH into SR 384. AHW into SR 410 nana. How much ra? 16, 26 adverse. 26 adverse. మీకు 25 adverse ఇచ్చి ఉంటాడు. ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఎంత వచ్చింది? 47.
ఎస్ఆర్ ఎంత 384. నెక్స్ట్ ఏహెచ్డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎస్ఆర్ 410 కదా, 16 + 10 ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ 47. అంటే ఏహెచ్పి ఇంటూ ఎస్ఆర్ తీసుకున్నాడు 431 తీసుకున్నాడా, అది తీసుకున్నాడు రా, ఇది తీసుకున్నాడు 431 తీసుకున్నాడు నీ కూడా 431 తీసుకున్నాడు. రాంగ్, అది రాంగ్ నాన్న. ఎఫిషియన్సీ అన్నప్పుడు యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ తీసుకోవాలి. ఎఫిషియన్సీ అన్నప్పుడు యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ తీసుకోవాలి. నువ్వు 431ఏగా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రాంగ్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ లేబర్ ఏహెచ్డబ్ల్యూ తీసుకోవాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ నాన్న లేబర్ ఈల్డ్ వేరియన్సా, ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఎస్హెచ్ మైనస్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్. సో ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ ఎంతరా 384, ఆర్ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ 380. 4 ఫేవరబులా, కరెక్ట్గా వచ్చిందా. నెక్స్ట్ లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఆర్ గ్యాంగ్ వేరియన్స్ నాన్న, ఆర్ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ మైనస్ ఏహెచ్డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎస్ఆర్. ఓకే, సో ఆర్ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ 380, ఏహెచ్డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎస్ఆర్ 410, 31 యాడ్వర్స్. కరెక్ట్గా వచ్చిందా. ఇది ఆడు తప్పు చేశాడు. ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ హీ హాస్ టేకెన్ అవర్స్ పెయిడ్ నానా, వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్స్ వర్క్డ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ విల్ ప్రిపేర్ ద వేరియన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా నేను. ఓకేనా, రైట్. లాస్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చారా 16. Nana. A chemical company gives you the following standard and actual data of its chemical number 1456. You are required to calculate the variances. So standard information is given, Nana. Materials A and B. Okay, this is standard price. Okay, and this is standard information ra. Material A how much ra 450 kgs, material C, material B 360 kgs ra. Total how much nana 810 kgs. From this 810 kgs how much we are producing 720 kgs. 90 kgs is normal loss. So this is standard output. Okay, that is standard output. Again, labor information is also given separately, already given in the question, here given separately nana. For this 720 kgs, 240 hours of labor were skilled labor were used and 120 hours of unskilled labor were used. This is SR. Okay, now coming back to actual data. Okay, how much input utilized nana 810 kgs, 450 kgs of A and 360 kgs of B. Very good. But we produce how much nana 760 kgs. So see, standard information is given for 720 kgs, but actual output is how much nana 760. That means again we have to convert. Again we have to convert. So this will be actual price and this will be actual rate. Okay, so what they are asking us to calculate. You required to calculate variances, all the variances nana. Required to calculate variance ante all the variances, all possible variances anni kuda calculate cheyali. Okay, so standards are given for 720 kgs, right? Actual output is how much nana 760 kgs. So we have to convert the standard information for actual output. Acheste problem అయిపోయినట్టే, acheste problem అయిపోయింది. చూద్దాం ఒకసారి అండి. Output is 760 kgs nana. Standard information.
A, material A. Material A, 450 kgs for 720 kgs. 450 kgs for 720 kgs. Okay. And material B, 360 kgs for 720 kgs. Okay. Now with that information we can calculate standard quantity of A. Calculate cheyachga standard quantity of raw material required for actual output A nana. SQA. How much ra ante 450 into 760 divided by 720. How much you got? 475 kgs. Very good. Next, SQ of B, 360 into 760 divided by 720. 380 kgs. Okay. So that is SQA, SQB readily available. SP is given in the question. Now we need to find out hours also, Nana. Hours. This is for material, right? It is for material. Let us do it for hours. Hours, Nana. Skilled. 2400 hours, Nana, for 720 kgs. Then for 7 and unskilled, 1200 hours for 720 kgs. Okay. So standard hours of skilled. Standard hours of skilled. So how to calculate it, Nana? 2400 into 760 divided by 720. How much you got? 2533.33 hours. Okay. And standard hours of unskilled, 1200 into 760 divided by 720. 1266.66. Okay, 66 or 67. 66 వచ్చిందా? 67 hours. Problem completed. So material variances, Nana. Since different types of materials are asked, we need to calculate all the variances. Okay. So straight away helpothunanu inka ikkada. Material, two types of material are. Okay. So this one will be SH. This one will be SP. This one will be SH into SP. This one, sorry, SQ kada. SQ. Next, AQ. AP. AQ into AP. And next, AQ into SP. Okay. RSQ. RSQ into SP. A, B. 425, 475, 780. 475, 380. Antenara? 475, 380. Rates. Total antara 475 plus 380. 855. Okay, SP Nana, how much given ra in the question? Standard price Nana, 2010 na? 2010. So this will be 33,800. This one Nana, 475 into 2. 9,500. Total ra 9,500 plus 3,800. 13,300 Nana. Coming back to AQ. AQ is given in the question directly ra. So how much ra? 450 plus 360 ya? 450, 360. Total 810 na? Okay. AP how much given in the question Nana? 1911 na? 1911. 450 into 19. 8,550. 3,960. Total 12,510.
ఓకే నెక్స్ట్ ఏక్యూ ఇంటూ ఎస్పీ 450 ఇంటూ 20 9,000ఏగా 360 ఇంటూ 10 3,600 టోటల్ 12,600 ఆర్ఎస్క్యూ అంటే ఏం లేదురా ఆర్ఎస్క్యూ అంటే ఏక్యూ ఇన్ స్టాండర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఓకే దట్ ఈస్ 810 ఇక్కడ ఓకే ప్రపోర్షన్ కాంబినేషన్ అంతా 475 డివైడ్ బై 855 ఇంటూ 100 55% this will be 45%. So 55.5%. 55.5% and this one will be 44.5%. Nana. 44. So 55.5% of 810. Chipu. 55.5% of 810. 49.5 and 44.5% of 810. 5. RSQ into SP 449.5. Same ఇక్కడ కూడా చేస్తుంది RSQ into SP 450 into 20 9,000 360 into 10 3,600 so 12,600 nana. So if you observe carefully there is no difference between AQ into SP and RSQ into SP. That means there is no difference between mix variance. There will be no mix variance. Okay, so one by one anni variance adigaru kabatti first material cost variance nana. SQ into SP minus AQ into AP. SQ into SP 13,300 minus 12,510. 490 plus 300 7 favorable. And then a solution. Okay. Next on a material. Next variance are a material rate, material price variance. Price variance, material price variance. Material price variance nana. So formula will be AQ into SR minus AQ into AR. Sorry. P kada. SP AP. Okay, P price kada. So AQ into SP. AQ into SP 12,600. AQ into AP 12,510. 90 favorable. Okay, next on a material usage variance. SQ into SR minus AQ into SR. 13,300 minus AQ into SR. 12,000. SP kada. 12,600 nana. So 900 favorable. Ante vachina? 700 favorable. 700 favorable. Next on a material yield variance. Yield variance means SQ into SP minus RSQ into SP. 13,300 minus RSQ into SP 12,600. Material mix variance 0. Okay, same for labor will be done. Same for labor. I think there is no need to do it now. Already we have done it. Okay, so same thing for labor will be done. Will there be any idle time variance here? 0. Idle time there is no idle time here now because there is no difference between hours worked and hours paid. Okay, so this is about standard costing. The first thing that you need to find out is actual output. Actual output తగ్గట్టు మన స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మార్చుకుంటాం. యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆడే ఇచ్చుంటాడు, జాగ్రత్తగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయడమే. అర్థమైంది లేదు? ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా అంతే, దీనికి మించింది లేదు. అమ్మా
ఆ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే కరెక్ట్గా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద గ్రాఫ్ రాసుకున్నావు కదా, ఆ గ్రాఫ్లో ఒక చిన్న కరెక్షన్ రా. ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ మొత్తం కాదు, ఇది ఇంతవరకే. ఐడిల్ టైం తీసేసిన తర్వాత ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎఫిషియన్సీ కింద మాట్లాడతాం. ఓకే, ఓకే నాన్న. సో విత్ దిస్ we can be confident about standard costing. Next, marginal costing రా. In marginal costing, go for the last problem nana. Difference between, so there they will ask us to compare absorption costing and marginal costing. Last problem unta chudandi okati. Problem number 33. 33 nana. Right. Maxwell Limited produces single product Boost, that is called as Boost. The following figures relate to Boost for the period 2017-18. Sales and production, two different levels of activities are again 50% and 100%. Sales, at 50% sales amount is 8 lakhs, at 100% sales amount is, straight away can calculate selling price per unit nana. Selling price per unit is how much? 8 lakhs divided by 400, it will be 2000. Antega? Selling price per unit is 8 lakhs divided by 400, 2000 rupees. Or you can use 16 lakhs divided by 800, still the answer will be 2000 rupees. Production cost nana. You should be thorough while doing techniques. You should be thorough with the basics la. When it comes to variable cost, per unit will be constant. When it comes to fixed cost, total will be constant. If you observe production cost, you can clearly see variable nana, variable cost per unit. Variable cost per unit, how much here? 3,20,000 divided by 400, it will be 800 if I am not wrong. 3,20,000 divided by 800, entra 400, okay, 400, it is 800. Or you can use this one also, 6,40,000 divided by 800, still it will be 400 now. But if you look at fixed cost, it is same. It is same. Selling and distribution cost, variable, you can clearly see here, variable cost per unit. 1,60,000 divided by 400. 1,60,000 divided by 400. How much nana? 400. Or if you use 3,20,000 divided by 800, still you will get 400. 432 ega. And fixed cost will remain the same. Fixed cost matram same ante undi. So first మనం వేరియబుల్ పోర్షన్ ని సెపరేట్ చేస్తాం. ఆడ సెపరేట్గా ఇచ్చి మనకి ఈజీ అయిపోయింది. ది నార్మల్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద ఇయర్ ఈజ్ 800 యూనిట్స్. అంతేగా 100% కెపాసిటీ అంటే నార్మల్ కెపాసిటీనేగా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఈవెన్లీ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్, అంటే పర్ మంత్ ఇట్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. ఈవెన్లీ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ అని అంటే పర్ మంత్ ఇట్ రిమైన్స్ ద సేమ్. అండ్ యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ద బడ్జెటెడ్ నాన్న. బడ్జెట్ ఎంత అయిందో యాక్చువల్ కూడా అంతే అంటున్నాడు. There are no stocks of Boost at the beginning of the year, and there is no opening stock of finished goods. Next, in the first quarter, 220 units were produced and 160 were sold. 220 produced, 160 were sold. That means closing stock of finished goods how much? 60 units. Very good. And this is related to only quarter. Okay. Now what is the requirement? What would be the fixed production cost absorbed by Boost if absorption costing is followed? You have to understand the difference between marginal costing and absorption costing.
when it comes to marginal costing, the focus will be entirely on variable cost. Ante ఏంటి sir? In marginal costing, equation sales minus variable cost equal to contribution minus fixed cost equal to profit, right? That is a marginal cost equation. Sales minus variable cost equal to contribution. Contribution minus fixed cost equal to profit. So the same thing. See here, variable cost is called as product cost and fixed cost is called as period cost. What do you mean by product cost? Cost which is charged to the product is called as product cost. Period cost, cost which is borne by the company is called as period cost. Okay, so దీన్ని స్టేట్మెంట్కి ఎలా రాస్తాం సార్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సేల్స్ సో అండ్ సో అమౌంట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏం వస్తాయి సార్? వేరియబుల్ కాస్ట్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. వేరియబుల్ కాస్ట్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కావాలంటే మీకు మెటీరియల్ స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాడు ఇది. ఓకే రైట్, అంటే ఎలా వస్తుంది చూడండి. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎలా వస్తుంది సార్? రైట్, సో డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, direct labor cost, direct expenses, variable factory overhead. If I add these one, I will get variable cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. Okay, then you will get వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఇంకా నేను వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి రాలా. ఓకే, టు దిస్ ఐ విల్ యాడ్ వేరియబుల్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్, యాడ్ వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. Then I will get an amount which is called as variable cost. ఇవన్నీ వస్తాయి. If I subtract this variable cost from sales, Nana, I will get contribution. Okay, and from that if I subtract all fixed cost, Nana, fixed cost means fixed factory overhead, admin overhead, selling and distribution overhead, then I will get profit. If you remember overheads chapter, under absorption, over absorption is only because of fixed overhead, not because of variable overhead, because variables are dependent on actuals, but fixed are dependent on budgeted. If your actual is equal to budgeted, then there is no question of any under absorption or over absorption. But unfortunately, if actual is not equal to budgeted, then there will be the problem ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఇది మార్జినల్. ఇప్పుడు అబ్జార్బ్డ్ చూడండి దరిద్రం. అబ్జార్బ్డ్ ఏమవుతుందిరా అంటే సేల్స్ యాజ్ యూజువల్ మైనస్ ఇక్కడ వేరియబుల్ అనము మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మైనస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఏం వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్. మార్జినల్లో మాత్రం నీకేముంది? ఓన్లీ వేరియబులే ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వేరియబుల్తో పాటు ఫిక్స్డ్ కూడా వచ్చేస్తుంది అన్న. ఓకే, దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ వేరియబుల్, వీఆర్ టాకింగ్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. అంటే టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ టోటల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ వచ్చేస్తుంది. To that we will add opening stock of finished goods and subtract closing stock of finished goods. Nana, opening stock of finished goods is valued at previous production cost, previous year. Opening stock at previous year kada, previous period production cost. Closing stock of finished goods are always valued at current period cost of production, FIFO method. Then you will get cost of goods sold. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నావు అంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ యాక్చువల్.
అండ్ when compare with actual, if there is under absorption or absorption, you have to adjust accordingly. ఏరా అంతేనా కాదారా? సో అక్కడ ఏమైందంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అయితే యాడలెస్సా? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అయితే, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ కన్నా తక్కువ చార్జ్ చేసావు అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? సో ఇక్కడ ఆడు ఏం చేశాడు అంటే తప్పు చేశాడు నాన్న. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లేకపోతే యాడ్ చేసేవాళ్ళం కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్కి. అర్థమైంది లేదరా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లేకపోతే కనుక కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్కి అండర్ అబ్జార్ప్షన్ యాడ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలరా అంటే ఇక్కడ నీకు అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటే లెస్ చేయని రాయాలి. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటే లెస్, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటే యాడ్. లెస్ ఫ్రమ్ వేర్ నానా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్, అందుకే లెస్ అంటున్నా నేను. అదే నువ్వు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నావు అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్కి అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఏం చేస్తావు నువ్వు? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటే యాడ్ చేస్తావు అంటే కాస్ట్ పెంచుకుంటావు లేదా నాన్న? అది ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అయితే లెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అది. దెన్ యూ విల్ యాడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ నాన్న. దెన్ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఇక్కడ కూడా అంతే టోటల్ నాన్న, ఇది బోత్ వేరియబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ ఏమో ఇక్కడ ఎంతో అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం, యాక్చువల్ ఏమో ఎంతో అయ్యింది. ఇఫ్ అబ్జార్బ్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాక్చువల్, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఏం చేయాలి మనం? పెంచుకోవాలి, అడ్జస్ట్ చేయాలి లేదా నాన్న? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ మనం ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అయితే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అన్నాం కాబట్టి లెస్ అంటున్నా, ప్రాఫిట్ నుంచి తగ్గించుకోవాలి మనం. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ. సో హియర్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ us what would be the fixed production, what would be the fixed production cost absorbed by boost if absorption costing is followed. అర్థమైంది? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఫాలో అవుతే కనుక ఎంత అబ్జార్బ్ చేస్తారు అన్నాడు నాన్న. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1,60,000. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ హౌ మచ్ నాన్న? 8,000 యూనిట్సే కదా. సో 1,68,000. వాడు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు? 220నే కదా. 220కి ఎంత? సింపుల్గా అంతే. సో 1,60,000. బడ్జెట్ అవుట్పుట్ నార్మల్ కెపాసిటీ 800 నాన్న. సో దేర్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ 1,60,000 డివైడ్ బై 800, 200 వస్తుంది. సో అబ్జార్బ్డ్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఏంటి నాన్న? యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ పర్ యూనిటే కదా. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇస్ 220, 220 into 200 ఎంత నాన్న? 44,000. 44,000 అయ్యింది ఇక్కడ మనకి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్. ఎరా నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ బి ద అండర్ రికవరీ ఆర్ ఓవర్ రికవరీ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్? దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు 1 quarter, రైట్? 1 quarterకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత? ఇయర్ మొత్తానికి 1,60,000 కదా. క్వార్టర్కి ఎంత? బై 4, 40,000. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసింది ఎంత? 44,000. అంటే ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసావా తక్కువ అబ్జర్వ్ చేసావా? ఓవర్ అబ్జర్ప్షనే కదా. ఇక్కడ రాసింది అదే చూడండి. యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ 40,000. ఎలా వచ్చింది? 1,60,000 డివైడ్ బై 4. అబ్జార్బ్డ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ హౌ మచ్ నాన్న? 44,000. ఓవర్ రికవరీ ఓవర్ అబ్జర్ప్షన్ ఎంత? 4,000. ఎరా రైట్. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్. వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? వాట్ విల్ బి ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అంటే ట్రెడిషనల్ నాన్న, బేసికలీ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ అది. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్. ఓకే రైట్. సో హౌ టు డూ ఇట్? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇందా చెప్పినట్టే జాగ్రత్త. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాం. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సేల్స్ లెస్ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ కాస్టా ప్రొడక్షన్ కాస్టా? అబ్జార్ప్షన్ లెస్లో ఏం చేస్తావు? వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ కాస్టా? మార్జినల్లో వేరియబుల్ చేస్తారా? సేల్స్లో టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. అందుకే స్టేట్మెంట్ చూపించింది నేను ఇందాక. ఇది స్టేట్మెంట్ చూసావు లేదు ఇందాక నువ్వు? ఇక్కడ చూడు, మార్జినల్ అయితే ఓన్లీ వేరియబుల్ మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. ఇక్కడ చూడు ఆడ ఏం చేశాడు? వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాం, ఫిక్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. అందుకే పేరు రాశాడు వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ రాసుకోవాలి, టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడు, అందుకే ఏం చేస్తామని ఇప్పుడు సేల్స్ 1,60,000 సోల్డ్ ఇంటూ 2,000 రూపీస్ మనం కనుక్కున్నాం ఇందాక ఆల్రెడీ. సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేసాను నేను. లెస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ నాన్న, లెస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఏం ఇక్కడ లెస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వెళ్ళిపోయిన డైరెక్ట్ గాడు అదే ఉందా? ఎస్, లెస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ రా. వేరియబుల్ యాజ్ యూజువల్ 220 into 800 చేస్తాం కదా. ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఇంత 44,000. ఎంత వస్తుంది? 1,76,000 ప్లస్ 44,000 2,20,000ఏగా. 2,20,000 నాన్న. యాడ్ ఓపెనింగ్ నిల్లేగా. ఏరా యాడ్ ఓపెనింగ్ నిల్. క్లోజింగ్ అన్నాడు. క్లోజింగ్ ఎంత? నాకు 60 యూనిట్సేగా క్లోజింగ్. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూస్ 220, సోల్డ్ ఎంత? 160. 60 యూనిట్స్ ఈజ్ క్లోజింగ్. Closing stock is always valued at current period cost of production. What is the current period cost of production according to absorption costing? It is 2,20,000. 2,20,000 is for how many units nana? 220
యూనిట్స్. సో నాకు 60కి ఎంత అదే క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, 60,000 వచ్చింది. ఇది మైనస్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ వస్తుంది. ఎంతరా ఇది 60 మైనస్ 1,60,000 నాన్న. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏం చేయాలి? కాస్ట్ పెంచుకోవాలి, తగ్గించుకోవాలా? తగ్గించుకో. అందుకే లెస్ చేశాడు ఇక్కడ. లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ 4,000 నాన్న. సో దాని తర్వాత సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 160 ఇంటూ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చార్జ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్వేస్ 220 మీద వేయద్దు, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇంటూ 400 రా. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చిందో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ ఏంట్రా 1/4 కదా, దీని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. ఎందుకని ఫిక్స్డ్ దిస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నాట్ చార్జ్ టు ది ప్రొడక్ట్. పైన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ లేకపోతే అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ రాదురా. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ఉందిరా అంటే అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ వస్తుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది? 160 ఇంటూ 400 64,000 ప్లస్ 60,000 1,24,000. ఇది కూడా లెస్ చేస్తే 1,60,000 నుంచి లెస్ చేశాను. ఓకే, కాస్ట్ తగ్గించాను, ఇది లెస్ చేశాను. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? 32,000. అలా కాదు. ఒక్క నిమిషం. ఇది యాడ్ అని ఇక్కడ. సో 3 lakh ఎంతరా? 2,80,000. నీకు అర్థం కాల ఇంకా ఏం జరిగింది అక్కడ? ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ వాళ్ళకి యాడ్ చేయాలి కదా, ఇది యాడ్ చేయాలి కదా నాన్న. అక్కడ లెస్ చేసాడు, అక్కడ యాడ్ చేయాలి. అది 2,80,000. 3,20,000 మైనస్ 2,80,000 40,000 ప్రాఫిట్ నాన్న. ఓకే, నా మార్జినల్ కాస్టింగ్ చూడు, సేమ్ అదే వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో వీ విల్ టేక్ ఓన్లీ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, నాట్ ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్. సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ లేనప్పుడు దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనీ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. సో సేల్స్ రెవెన్యూ 160 ఇంటూ 200 3,20,000 లెస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ 220 ఇంటూ 800 డైరెక్ట్గా వేస్తున్నా. యాడ్ ఓపెనింగ్ నిల్ కదా, లెస్ క్లోజింగ్ ఎంత నాన్న? క్లోజింగ్ ఎలా చేస్తాం? 7,60,000. ఇది ఎంత కదా? 220 యూనిట్స్ కదా. సో 60కి ఎంత? 48,000 మైనస్ చేస్తే నాకు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత వచ్చింది? 1,28,000 వచ్చింది. దీనికి యాడ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ నాన్న. 160 ఇంటూ 400 అయినా 64,000. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత వస్తుంది? 1,28,000 ప్లస్ 64,000 1,92,000. 1,92,000. 3,20,000 minus 1,92,000 you will get contribution. ఎంత? 1,28,000 అయినా 3,20,000 minus 1,92,000 1,28,000. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతరా? 1/4 40,000. 1,60,000 ఇంటూ 1/4 40,000 కదా. ఓకే, ఇది ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? నాకు 1 lakh వస్తుంది. అంటే 28,000 ఈజ్ ద ప్రాఫిట్. 28,000 ఈజ్ ద ప్రాఫిట్. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఇది పద్ధతి ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ చేయాల్సింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2కి వచ్చి ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉందా నీకు? ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం ఫార్ములాస్. అమ్మా ఫార్ములాస్ ఐడియా అస్సలు కాన్సెప్ట్ ఐడియా లేదా? ఓకే, ఫార్ములాస్ చూడండి నాన్న ఒకసారి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్ we already know the equation formula. Equation nana, sales minus variable cost contribution that is equal to fixed cost plus profit, or contribution minus fixed cost you will get profit nana. Okay, next break even point. Break even point formula is fixed cost by break even point in units. Formula is fixed cost divided by contribution per unit, and break even point in rupees. Fixed cost divided by PV ratio. Next, margin of safety in units. Sir, what do you mean by margin of safety? What do you mean by break even point? We all know what is break even point. At break even point, total cost is equal to total revenue. Total sales can be divided into two parts: break even point sales plus margin of safety sales nana. Margin of safety sales. Okay, so margin of safety in units, formula is profit divided by contribution per unit.
contribution per unit. Next, margin of safety in rupees. So profit divided by PV ratio. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక when we need to calculate in units we will use contribution per unit. When we need to calculate in rupees we will use PV ratio. Okay, next. After this, Nana, the formula that we need to remember is desired sales in quantity, fixed cost plus profit by contribution per unit. Desired sales in rupees, fixed cost plus profit divided by PV ratio. Okay, so these are the basic formulas that we need to remember, Nana. Next, PV ratio. How to calculate PV ratio? PV ratio means nothing but contribution to sales ratio. Formula is contribution by sales into 100 or contribution per unit by selling price per unit into 100. Sometimes two different levels will be given, Nana, and they will ask you to calculate PV ratio. Okay, in such a case the formula will be change in profit divided by change in sales into 100 or change in contribution divided by change in sales into 100. Okay, so these are some of the formulas. Next, sales equal to see, sales minus variable cost is equal to contribution kada. సో దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చురా అంటే ఇది పర్సంటేజ్లో మాట్లాడితే పీవీ రేషియోనేగా, ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియోనే కదా, ఇది సేల్సే కదా. అంటే అర్థమవుతుంది, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చేస్తే పీవీ రేషియో, ఆర్ సేల్స్ పర్సంటేజ్లోంచి పీవీ రేషియో తీసేస్తే వేరియబుల్ కాస్ట్. టెక్నికల్ స్పీకింగ్ ఏంట్రా అంటే దిస్ ఈజ్ 100% నాన్న, దిస్ ఈజ్ 100%. సో 100 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఈక్వల్ టు పీవీ రేషియో, ఆర్ వైస్ వర్సా 100 మైనస్ పీవీ రేషియో ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో అర్థమైందా లేదారా? సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమొస్తుంది? ఆల్రెడీ చేసాం ఇందాకే మనం ఎంప్లాయీ కాస్ట్లో, అంతే కదా. సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. రైట్. సో దీన్ని బట్టి సిఆర్డి 2కి వచ్చాయి.
SV Limited right, Nana. SV Limited, a multi-product company, furnishes you the following data relating to the year 2015. Sales, total cost is given. First half of the year, second half of the year is given, Nana. So first half information, second half information is given. Sales is given, total cost is given. Okay, so first 6 months, 6 months. Assuming that there is no change in price, variable cost, and that the fixed expenses are incurred equally in the two half of the years, calculate for the year 2015. PV ratio కనుక్కున్నాడు. అరే PV ratio formula enter రాసావు కదా, రాసావా? What is the formula for PV ratio? PV ratio formula is contribution by sales into 100. అవునా నాన్న? So when PV ratio will change? When there is change in contribution, when there is change in sales. That means when there is change in variable cost, when there is change in selling price, then only PV ratio will change. So ఇక్కడ ఏం చేశాడు క్వశ్చన్లో, there is no change in prices and variable cost. That means there is no question of changes in PV ratio. So how to calculate PV ratio here? Sales minus total cost, you will get profit, right? Profit anta ikkada 5,000 and ikkada anta 7,000. What is the formula for PV ratio? Change in profit divided by change in sales into 100 ega. Change in profit anta, so change in profit anta ikkada rasnanu. Change in profit 2,000. Change in sales anta 5,000. Change in sales 5,000. 2,000 by 5,000 into 100. 2,000 by 5,000 into 100. 40%. 40%. చేద్దాం, అది బేసిక్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్, సెకండ్ హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్. ఓకే, సేల్స్ ఈజ్ గివెన్. హౌ మచ్ నాన్న? 45,000, 50,000. ఓకే, సో ఇక్కడే రాసిన చేంజ్ ఇన్ సేల్సా, అనవసరంగా స్పేస్ ఎక్కువ ఇచ్చా. చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఎంత నాన్న? 5,000. ఓకే, నెక్స్ట్ టోటల్ కాస్ట్ 40,000, 43,000. No need to mention it. Profit నాన్న 5,000, 7,000. So change in profit will be 2,000. So first one, PV ratio is equal to change in profit divided by change in sales into 100. Change in profit divided by change in sales into 100. So 2,000 divided by 5,000 into 100. How much, Nana? 40%. What is the second requirement, Ra? Fixed expenses. Nana, if you remember equation, marginal cost equation, MC equation, you know one thing, that is sales minus variable cost equal to contribution. Fixed cost plus profit is equal to contribution. We already have profit. Calculate contribution. Calculate contribution. So from this, what I can write, Nana, that is contribution equal to fixed cost plus profit, right? You need to find out fixed cost. Fixed cost equal to contribution minus profit. So we have to calculate fixed cost for first half and fixed cost for second half, Nana. Okay, fixed cost for first half and fixed cost for second half. Or else మనం ఏం చేయొచ్చురా అంటే, ఇక్కడ చెప్పేసాడు క్వశ్చన్, ఏం చెప్పాడు? ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఈక్వల్లీ ఇన్ 2 halves ఆఫ్ ది ఇయర్. సో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎంత వచ్చిందో సెకండ్ హాఫ్లో కూడా అంతే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? సో యూజింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆర్ ఇలా కాదు, నేను 2 halves క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇన్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ కదా. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో నేచా మైనస్ ప్రాఫిట్. సేల్స్ ఎంత నాన్న? 45,000 ఇంటూ 40%. ప్రాఫిట్ ఎంత? 5,000. 45,000 ఇంటూ 40%, 13,000. 13,000 rupees. Same we will do it in second half also. Let us check it up, Nana. In second half. In second half. Fixed cost equal to contribution minus profit. Sales into PV ratio. Sales into PV ratio minus profit. Sales how much?
50,000 into 40% minus profit 7,000 nana. So 20,000 minus 7,000, 13,000. So fixed cost for the year, fixed cost per annum. Very good. 13,000 plus 13,000, 26,000. Ichada solution ade. Next nana. Next requirement. Break even sales. Very easy. When you have fixed cost, you can calculate break even sales, right? So break even sales nana. Easy. Fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost 26,000 divided by PV ratio 40%. How much? ₹65,000. Last requirement. What is the last requirement? Percentage of margin of safety. Percentage of margin of safety means margin of safety divided by sales into 100 ra. Now how to calculate margin of safety? Total sales minus indaga formula cheppa. Total sales equal to break even sales minus margin of safety. You have total sales. If you add both, you will get total sales. You already calculate break even sales. Total sales minus break even sales divided by sales into 100 nana. Total sales how much ra? 45,000 plus 50,000. Break even sales how much nana? 65,000 divided by sales how much ra? Total sales 95,000. Okay, we'll do one thing. We'll write down the complete thing. 45,000 plus 50,000. Okay, into 100. So 95 minus 65, 30. 30 by 95,000 into 100. How much? Amma 31.58%. Or there is one more formula also. Profit divided by. Or we have one more formula. MOS equal to, you can calculate MOS separately, then you will divide by sales and you get percentage nana. Profit divided by PV ratio na. Profit how much na? 5,000 plus 7,000 divided by 40%. 12,000 divided by 40%. 30,000. So as usual got 30,000 nana. So percentage of MOS means 30,000 divided by total sales 95,000 into 100. You can do it in different ways now. 31.58%. Okay, right now. Okay. The company budgets for production of 5 lakh units at a variable cost of 20 rupees nana. So what is the budgeted production? 5 lakh units. Variable cost is 20 rupees per unit. The fixed cost is 20 lakhs. So for to produce this 5 lakhs, the fixed cost incurred is 20 lakhs. The selling price is fixed to yield a profit of 25% on cost. You are required to calculate PV ratio break even point. What is the formula for PV ratio? Contribution divided by selling price or sales into 100. C by S into 100, right? We don't know contribution, we don't know sales. We have to calculate that one first. Okay. Let us do one thing. Here, budget information is given, right? Let's calculate budgeted or statement showing unit sales price. Budget variable cost is given as 20 rupees. Okay. Now here we have only two types of cost. One is variable and the one is fixed. So this 20 lakhs is for how many units? 5 lakhs, right? So per unit how much? 20 lakhs divided by 5? 4 rupees. 4 rupees. Total cost per unit will be 24 rupees. Profit is given as 25% on cost nana. So 25% on 24 rupees. How much ra? 6. You will get 30 rupees. Once you get unit information, you can easily calculate PV ratio. I think here itself you can calculate PV ratio. So you have selling price per unit. Okay, you have variable cost per unit. Difference between these two is nothing but contribution per unit. How much is the contribution, Nana?
contribution per unit equal to selling price per unit in minus variable cost per unit. So that is 30 minus 20, 10 rupees. Okay, 10 rupees now. Now you can use either per unit information or you can use total information to calculate PV ratio. So PV ratio is equal to contribution per unit divided by selling price per unit into 100. That is 10 by 30 into 100. How much, Nana? 33%. 33.33%. 33.33%. Okay, that is what they have done here. They calculate chesindi. Okay, Nara, but they have done it in a different way. What they have done is that they have calculated total also. Why? For next point, it will be helpful, Nana. So, basing on this information, we will calculate statement of budget profit, because in the next requirement, ante second requirement go padutundi. Once you have calculated PV ratio, you can easily calculate break-even point. Break-even point in rupees formula is what, Nana? Break-even point, fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost how much? 20 lakhs, right? 20 lakhs. Divide by PV ratio how much? 33.33%, Nana. How much you will get? How much you will get? 60 lakhs. 60 lakhs. You can calculate in units also. 20 lakhs divided by contribution per unit, 10 rupees. 2 lakh units. 2 lakh units. అలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ అర్థమవుతుంది లేదా? అలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే కనుక ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బి పాయింట్, ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ రెడ్యూస్ బై 20%, selling price 20% తగ్గిందంట. When selling price changes, automatically PV ratio changes, automatically contribution will also change. What is selling price అన్న 30 rupees కదా? 30 minus 20% ఎంత అవుతుంది? 30 minus 20%. If selling price decreases by 20%, 24. Variable cost, this is revised selling price per unit. Okay, variable cost per unit how much, Nana? There will be no change. 10 rupees ఇంత ముందు అంతేగా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా 10 20 20, Nana. So contribution per unit will be revised. Contribution per unit will be 4 rupees. Okay, if the selling price is reduced by 20% as a time, the effect of price reduction on PV ratio BP very easy to calculate, Nana. You have revised contribution, you have revised selling price. So PV ratio formula, revised PV ratio formula, Nana. Revised contribution per unit 4 divided by revised selling price per unit 24 into 100. 4 by 24 into 100. 16.67, 16.67, Nana. Same way we will calculate BP also, both in units as well as in rupees. The number of units required to be sold to the reducers at the reduced selling price to obtain an increase of profit over the budget profit. Ikkada budget profit ante how many units we have to sell to earn a profit which is equal to 20% of budgeted 120% of budgeted profit అన్నాడు. ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడి డిజైర్డ్ సేల్స్ గురించిగా మాట్లాడుతుంది. మీ డిజైర్డ్ సేల్స్ ఫార్ములా రాశారు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై పీవీ రేషియో. ఓకే, ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. సో ఎలాగో బడ్జెట్ ప్రాఫిట్ అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ప్రాఫిట్, యూ నో బడ్జెట్ సేల్స్ నానా 5 lakh units ప్రొడ్యూస్ 30 rupees. యూ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ నానా 51 ఎంత వస్తుంది? 150 lakhs లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 5 lakh units into 20, Nana. Difference is nothing but contribution 50 lakhs. Fixed cost how much? 20 lakhs. Budget profit will be 30 lakhs. 30 lakhs. Okay, na? Right. And next, so basing on that, we will calculate, Nana. So budget profit allow to calculate chechu, lapte allow to calculate chechu amri ichadadu. Okay. Next, PV ratio. Already we have done it, Nana. Okay, next B point ra. So new PV ratio. New PV ratio means new contribution divided by new selling price. How will you get new contribution, Nana? New contribution per unit equal to new selling price per unit minus variable cost. New selling price allows manaki 30 minus 20%. Minus 20 nega ante 4 ega 24 minus 20 అంటే 4 అదే రాసా చూడండి ఇక్కడ. అండ్ న్యూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతరా? 24 30 minus 6 అంటే 4 కదా. సో 24 కదా. సో అదే రాసి ఇక్కడ చూ అర్థమైంది లేదా అన్న? బ్రేక్ ఈవెన్ యాజ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ డిజైర్డ్ సేల్స్ అలాగే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ నా.
So what is the desired profit? Budget profit plus 20% of budget profit. That is 20% of 30 lakhs. So 36 lakhs. Okay, so please add that point. So very easy. If you are thorough with formulas and conceptual clarity, then you can easily do any problem in marginal costing now. Okay, so with this, let us close the marginal costing now. Let's go for budgetary control. And now when it comes to budgetary control, these equations are important, right? Especially when it comes to functional budget. When it comes to functional budget, all those equations are already known to you. Okay, just go through it because we have already used them in cost sheet and other chapters. Okay, so formula production, how we will calculate production, Nana? Sales plus closing stocks. You know the formula: opening stock plus production minus closing stock equal to sales. Now if you want to find out production quantity, sales plus closing stock minus opening stock, that is the first equation. It is the first equation. Sales plus closing stock of finished goods minus opening stock of finished goods. B point, consumption of raw material. How to calculate consumption of raw material, Nana? We know the conversion rate that we have used in standard costing. Production into raw material required or consumed for 1 unit. Adhe ichindi production into consumption of raw material per unit. N units produce chesav, okka unit ki enta raw material consume cheyali. Adi. Or you can use this formula also. Opening stock of raw material, purchase of raw material minus closing stock of raw material, you will get raw material consumed, cost sheet, basic. అర్థమైందా లేదారా? సో అది నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్? మీకు తెలుసుగా పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో. మీకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈక్వల్ టు కన్జ్యూమ్డ్. సో కన్జ్యూమ్డ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈక్వల్ టు పర్చేజెస్. ఇన్ రూపీస్ ఎలా సార్? పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ పర్చేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. లేబర్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్, production into labor hours required for 1 unit. Standard information now. Standard information. Machine hours required. Production into machine hours required per unit. So functional budget అన్నప్పుడు మనకి ఇన్ని రకాల బడ్జెట్స్ ఉంటాయి. సేల్స్ బడ్జెట్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్, మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ బడ్జెట్, పర్చేస్ బడ్జెట్, క్యాష్ బడ్జెట్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు. రైట్ నాన్న? CRD 2 ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఏమడిగాడు దీనిలో? ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ దానిలో ఏమడిగాడు? ప్రొడక్షన్, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్, రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ అడిగాడా? ఓకే, నడిచి CRD 4 రా. ఓకే, CRD 4
The following details apply to an annual budget of a manufacturing company. Okay, working days ఇచ్చాడు 65, 60, 55, 60. Production units per working day. So for each day, how many units, Nana? Okay, 100, 110, 120, 105. And do remember one thing, Ra. If we want information about raw material, first we should be able to calculate production. Production లేకుండా raw material consumption గురించి మనకు తెలియదు. ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ అడిగారంటే చచ్చినట్టు మనం ప్రొడక్షన్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాల్సిందే. రా మెటీరియల్ పర్చేజెస్ పర్సంటేజ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ టోటల్ 30%, 50%, 20%. అంటే టోటల్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ నాన్న 30% ఇన్ ఫస్ట్ 30% ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, 50% ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్ అండ్ 20% ఇన్ థర్డ్ క్వార్టర్. సో టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి నాన్న, టోటల్ క్వాంటిటీ పర్చేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ టోటల్ క్వాంటిటీ పర్చేస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో 30%, సెకండ్ క్వార్టర్ 50% అండ్ థర్డ్ క్వార్టర్ 20% పర్చేస్ చేస్తాం. ఫోర్త్ క్వార్టర్ నో పర్చేజెస్. బడ్జెట్ ప్రైస్ పర్ కేజీ, బడ్జెట్ పర్చేస్ ప్రైస్ పర్ కేజీ నాన్న 1.05, 1.125. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఇన్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వార్టర్ డెఫినెట్లీ prices will be already given for first, second and third quarter. Quantity of raw material per unit of production is 2 kg. That means to produce 1 unit of output we need 2 kg. This will be helpful for calculating this one అన్న ప్రొడక్షన్. దీనికోసం ఉపయోగపడుతుంది ఏదిరా అంటే కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కోసం. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న budgeted closing stock of raw material is 2000 kgs and budgeted opening stock of raw material is 4000 kgs. Opening and closing is given. That means consumption will not be equal to purchases. Consumption will be different, purchases will be different. Issues are priced at FIFO method. Okay, why that is given enough at this point? Calculate the following budgeted figures: quarterly and annual purchase of raw material by weight and value. Both we have to shade in terms of weight as well as in terms of value. క్లోజింగ్ క్వార్టర్లీ స్టాక్ బై వెయిట్ అండ్ వాల్యూ, ఈ రెండు చూపించాలి. సరే, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ కదా. వన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్ అబౌట్ పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నాన్న. సో చూడండి నాన్న, మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్ అంటున్నాడు. మెటీరియల్ పర్చేస్ బడ్జెట్ ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేయాలి సార్, ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసాం అంత పర్చేస్ చేయొచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. బట్ బిఫోర్ దట్ మనం ఏం చేయాలి, ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ చూడండి. ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత పర్ డే ఇచ్చాడు, 65 into 100, 60 into 110 and 120 into 55, 60 into 55. దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాన్న. పర్ డే ప్రొడక్షన్ ఇచ్చేసాడు కాడు, ఈచ్ క్వార్టర్ ఎన్ని డేస్ ఇచ్చాడు, మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తుంది. మెటల్ రిక్వైర్డ్ 2 kgs పర్ 1 unit ఆఫ్ అవుట్పుట్ నాన్న. సో 13,000 అంటేగా 6,500 into 2, 6,600 into 2, 6,600 into 2, 6,300 into 2. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది అది. యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిక్వైర్డ్ అంటే కన్జ్యూమ్డ్గా బేసికల్ ఇది అంతేనారా, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియలే కదా నాన్న అది. ఓకే, కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే కానీ కన్జంప్షన్ చేసుకోండి అక్కడ. మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్. యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నాన్న, క్లోజింగ్ స్టాక్ చెప్పాలి ఎంతరా, 2000. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ క్వార్టర్ వైజ్, టోటల్కి ఇచ్చే టోటల్గా వేసుకున్నాను అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, యూ విల్ గెట్ పర్చేస్, యూ విల్ గెట్ పర్చేస్. హౌ మచ్ నాన్న, 50,000. సరే, ఈ 50,000లో ఇచ్చేసాడు. వీ విల్ నాట్ బై ఎంటైర్ 50,000 ఇన్ 1 single quarter. వీ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 3 quarters నాన్న. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత అమ్మా, 30%. సో 50,000 into 30%, వీ విల్ గెట్ 15,000. నెక్స్ట్ 50,000 into 25%, వీ విల్ గెట్ 50%. సారీ 50%. అండ్ 50,000 into 20% ఎంత నాన్న, 10,000. 10,000 అర్థమైంది లేదారా. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ బై వాల్యూ. ఇప్పుడు యూనిట్స్ అయిపోయిందిగా, వాల్యూ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత పర్చేస్ చేసాం, ఇది చూడు పైన ఇవ్వకుండా కింద ఇచ్చాడు. ఓకే, చూసుకుంటే బాగుండేది. సో కాస్ట్ పర్ కేజీ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ 1.05, 1.125. నాన్న బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సబ్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ టేబుల్, దట్స్ ఇట్. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో పర్చేస్ ఎంతరా, 15,000, 26,250, 11,250 నాన్న. వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 52,500 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అడిగింది ఏంట్రా అంటే ఈచ్ క్వార్టర్కి క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత కనుక్కోమంటున్నాడు. అదే అడిగింది సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్. క్లోజింగ్ క్వార్టర్లీ స్టాక్ బై వెయిట్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ క్వార్టర్. వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ క్వాంటిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ వాల్యూ. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు, యాడ్ పర్చేజెస్. ఓకే,
you will and subtract consumed none. You will get closing stock. మన ఫార్ములా ఉంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈక్వల్ టు కన్జ్యూమ్ తీస్తే క్లోజింగ్ స్టాక్ వస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 1 రూపీ. FIFO మెథడే కదా, 1 రూపీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాన్న, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ విల్ బికమ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ సెకండ్ క్వార్టర్. యాడ్ పర్చేజెస్ అగైన్ కన్జ్యూమ్, యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇక్కడ రాసండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ కన్జ్యూమ్డ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఉన్నాను. ఓకే, 17,800 ఇన్ ద సెకండ్ క్వార్టర్ వీ హ్యావ్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 1.05. అంతేనారా? అదే చేస్తాం మనం. అక్కడ FIFO మెథడ్ అన్నాడు, అంతేనారా? FIFO మెథడ్ అన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ 17,800 నీకు స్టాక్ మిగిలిందిరా అంటే 17,800 స్టాక్ మిగిలిందిరా అంటే అది కరెంట్ పీరియడ్ పర్చేజెసా, ప్రీవియస్ పీరియడ్ పర్చేజెసా? In the problem, he has clearly mentioned one thing. What is that, Nana? Issues are priced at FIFO method. సరే, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత కన్జంప్షను? అరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎంతరా? 19,000 కదా. దానిలోంచి ఎంత ఇష్యూ చేశాను నేను? 13,000. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 6,000. సో ఈ 6,000 అనేది ఈ 15,000 నుంచి ఉన్నట్టేగా. సో ఇంటూ 1, 6,000 ఇంటూ 1 ఇక్కడ వాల్యూ వేసుకుంటాను నేను. కరెంట్ పీరియడ్ పర్చేస్ అంతా 25,000 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1.05 అక్కడ 05. అవైలబుల్ స్టాక్ అంతా 31,000. అవుట్ ఆఫ్ ఇస్ 13,200 కన్సూమ్డ్, 6,000 కన్సూమ్ అయినట్టే కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కరెంట్ పీరియడ్ పర్చేసెస్. సో 17,800 ఇంటూ 1.05. ఇది జాగ్రత్తగా ఆలోచించారు. నౌ దిస్ విల్ బికమ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ థర్డ్ క్వార్టర్. అగైన్ పర్చేసెస్ హౌ మచ్? 10,000 అన్న. టోటల్ అవైలబుల్ స్టాక్ 27,800. Consumed how much? That means only part of opening stock is consumed, ra. Still some stock is left. How much is the balance stock, Nana? 17,800 minus 13,200. 4,600 value is 1.05 and balance 10,000 will be 1.125. ఇది అర్థం కాకపోతే ఏం అర్థం కాదు ఇంకా. Okay, Nana? So that will get the value. Now this will become opening stock of next quarter. No purchases in that quarter. Available stock 14,600, Nana. Material consumed 12,600. Balance 2,000. 2,000 is from opening stock itself, right? The purchase level kapatti appude 1.125. ఇది అడిగింది. ఇక్కడే బోల్తా కొడతారు అందరూ. FIFO మెథడ్. LIFO అన్నా అంటే మళ్ళీ మారిపోతుంది మొత్తం, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, అదే టైం కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనారా? సో దిస్ ఈజ్ CRD 4. ఓకే, ఇంకా మిగతా ఏ ఉన్నా సరే మీరు చేసేయగలరు. క్యాష్ బడ్జెట్ చూడండి ఒకటి, CRD 7. CRD 7 క్యాష్ బడ్జెట్ అన్న. ఓకే, సో summarized below are the revenue and expenditure figures of AB Limited for the month of March to August. March, April, May, June, July, August. 6 months information is given, Nana. March, April, May, June, July, August information. Sales is given, purchase is given, wages is given, expenses is also given, ra. Okay, the following further information is available. 10% purchases and sales are on cash basis. 10% purchases and sales are on cash basis. Advance payment of income tax is in August 2017 50,000. Plant purchased and price to be paid is in June 2017 is 1 lakh. Time lag. Credit sales 2 months annadu. Credit purchases 1 month annadu. Wages half month annadu. Expenses kuda half month annadu. Prepare a cash budget for 3 months. Starting from 1st June when cash balance is opening balance 2 lakhs ఇచ్చాడు. 1st June నుంచి అన్నాడు, అంటే ఈ 3 months ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సరే ఫస్ట్ చూడన్న క్యాష్ బడ్జెట్ ఫర్ జూన్ టు ఆగస్ట్ అన్నాడు 2017. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 lakhs ఇచ్చాడా? ఓకే, రిసీవ్స్ చూడన్న సేల్స్ అన్నాడు. సేల్స్ ఎంత వచ్చింది అక్కడ జూన్ మంత్లో? ఓకే, దానికన్నా ముందు వర్కింగ్ నోట్స్ ఉంటాయి మనకి.
కలెక్షన్ ఫర్ డేటాస్ వర్కింగ్ నోట్స్ ఉండి పేమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత అన్నాడు క్యాష్ సేల్స్ 80,000 ఎలా వచ్చింది అడిగి. ఇక్కడ క్యాష్ సేల్స్ ఎంత 8 lakhs, దానిలో క్యాష్ సేల్స్ ఎంత ఉంది 10% ఉంది కదా. సో 80,000 ఇంటూ ఇక్కడ రాస్తున్నాను 80,000 ఇంటూ 10% ఎంత నానా 8,000 అవుతుంది. 80,000 ఇంటూ 10%, 8 lakhs ఇంటూ 10% 80,000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ అన్నాడు. డెటార్స్ నుంచి కలెక్షన్ అంటే 2 months ఉంది అక్కడ మనకి. క్రెడిట్ సేల్స్ 2 months ఉందిరా అంటే ఇక్కడ చూడండి కింద వర్కింగ్ నోట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సేల్స్ ఫర్ ఏప్రిల్ మే జూన్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ చూడండి రా, మొత్తం ఎంత 7 lakhs. 7 lakhs ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ ఆడికి ఏప్రిల్ మే సేల్స్ అంటే ఇక్కడ 2 months అన్నా కాబట్టి నేను తీసుకోవాల్సింది ఇదేగా. ఎరా 2 months అన్నా కాబట్టి అదే కానీ తీసుకోవాల్సింది. జూన్ 2 months క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చాను రా అంటే ఏప్రిల్లో సేల్ చేసింది వాడు జూన్లో పే చేయాలి. సో క్రెడిట్ సేల్స్ ఎంట్రా అంటే 7 lakhs, 7లో 10% తీసేయాలిగా నేను. 7లో 10% తీస్తే 70,000 అవుతుంది. బ్యాలెన్స్ అంతా క్రెడిట్ సేల్స్ జూన్ మంత్కి రిసీవ్ చేసుకునే 6,30,000. జూలై మంత్లో ఏమొస్తుంది నాకు 7,50,000 అంటే ఇదే కదా వచ్చేది నాకు 7,50,000. దీనిలో 10% మైనస్ చేసి బ్యాలెన్స్ నాకు వచ్చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది జూలైలో వస్తుంది. ఓకే నాన్న. ఆగస్ట్ కంటే ఏంటి ఆగస్ట్ ముందంటే జూన్ మంత్లో అయింది సేల్స్. జూన్ మంత్లో అయిందంటే 8 lakhs. 8 lakhs 10% మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ మంత్ ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పైన పోస్ట్ చేశాడు చూడండి. 6,30,000, 6,75,000, 7,20,000 అని పోస్ట్ చేశాడు రా నిర్మోహటంగా. ఇలా ఇక్కడ కూడా 82,000, 89,000 ఎలా వచ్చిందిరా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ నుంచి 8,20,000లో నుంచి 10%, 8,90,000 నుంచి 10%. సో ఇక్కడ రాసేస్తే బెటర్. అది 8,20,000 into 10%, 8,90,000 into 10%. This is from working note. Okay, total receipts అయ్యి. ఓకే, టోటల్ పేమెంట్స్ నాన్న. క్యాష్ పర్చేజెస్ ఎలాగో పర్చేస్ ఉంది చూడండి అక్కడ మనకి 4,80,000, 4 lakhs, 5 lakhs ఉంది కదరా. సో 4,80,000, 4 lakhs, 5 lakhs ఇంటూ 10% ఇది కూడా ఇంటూ 10% అన్న అదే చేశాను. నెక్స్ట్ పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్, దానికి కూడా వర్కింగ్ నోట్ ఉంది. క్రెడిటార్స్కి ఎంత ఇచ్చాం మనం క్రెడిట్ పీరియడ్ 1 month ఇచ్చాం నాన్న. 1 month అంటే మే మంత్లో పర్చేస్ చేసింది ఇప్పుడు పే చేసేయాలిగా మనం. సో కింద చూడండి అదే ఉంటుంది. 4,50,000 మే మంత్లో పర్చేస్ చేశాను. ఓకేనారా. సో పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రిసీడింగ్ మంత్, ఇక్కడ కూడా సేల్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రిసీడింగ్ మంత్ ఉంటే బాగుండేది హెడ్డింగ్. సేల్స్ ఫ్రమ్ ప్రిసీడింగ్ 2 months అని రాసుకోండి. 2 monthsేగా. సేల్స్ ఫ్రమ్ ప్రిసీడింగ్ 2 months రాసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, సో ప్రిసీడింగ్ మంత్ 4,50,000, దాని నుంచి 45,000 తీస్తే 4,05,000. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జూలైకి ఏమవుతుందో జూన్ మంత్ సేల్స్, జూన్ మంత్ పర్చేజెస్ అంతా 4,18,000 కదా. దానిలో మళ్ళీ ఆగస్ట్ మంత్కి ఏమవుతుంది జూలై మంత్ పర్చేజ్ అవుతుంది అన్నమాట 4 lakhs. 4 lakhs minus 40,000. సో దిస్ ఇస్ టు బి పెయిడ్. పేమెంట్స్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. నెక్స్ట్ వేజెస్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ. వేజెస్ గురించి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు. వేజెస్ మొత్తం కూడా యాజ్ టీస్గా 1,80,000, 1,80,000, 2 lakhs. అమ్మా టైం లాగ్ ఇచ్చాడా. వేజెస్ హాఫ్ మంత్ టైం లాగా. హాఫ్ మంత్ టైం లాగ్ అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ డిలే ఉందంటావు. హాఫ్ మంత్ డిలే ఉందిరా అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాం మనం 1,65,000. హాఫ్ మంత్ డిలే ఉందిరా అంటే $1,50,000 divided by 2, 1,90,000 divided by 2, 90,000. 1,80,000 divided by 2, 90,000 plus 75,000, 1,65,000. అంటే ఏం లేదురా 1,50,000లో 1,50,000 నీకు ఎప్పుడు రావాలి అసలు. వెన్ యూ షుడ్ రిసీవ్ 1 lakh నానా. వెన్ యూ షుడ్ రిసీవ్ 1 lakh రా ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే. బట్ మొత్తం మేలో రాట్లా. హాఫ్ నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది జూన్లో వస్తుంది. సో రిసీట్స్ ఎప్పుడు నీకు 75, దీనిలో 75 నీకు వస్తుంది అవునా కదరా. మరి 1,80,000లో హాఫ్ నీకు జూలైలో వస్తుంది కదా. అంటే ఇక్కడ నీకు ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు నీకు 75 plus 90 కదా 1,65,000. ఓకే, అలాగే
వాట్ అబౌట్ జూలై మంత్ నాన్న 90 ప్లస్ 90 1,80,000. వాట్ అబౌట్ ఆగస్ట్ నాన్న 90 ప్లస్ 1,90,000 వచ్చేసింది. ఎక్స్పెన్స్ కూడా సేమ్ అంతే. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అనేది ఇచ్చాడు చూడండి, ప్లాంట్ పర్చేజ్డ్ అండ్ ప్రైస్ టు బి పేడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్. ఇది కూడా పేమెంట్సే కదా, 1,00,000 రా, 1,00,000 పే చేస్తాను ఇక్కడ నేను. ఓకేనారా. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇస్ టు బి పేడ్ ఎప్పుడున్నానా, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ మంత్లో రాసుకున్నాను. టోటల్ పేమెంట్స్ వచ్చింది, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, ఖతం. బేసిక్గా ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్ చూపిస్తున్నాం అంతే మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ రా. క్యాష్ బడ్జెట్ అమ్మా, ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ చూడండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లం రా. ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. Flexible budget. While preparing flexible budget, we should be very careful, ra. We should be able to differentiate variable and fixed cost. Variable and fixed cost. And if there are any semi-variable costs, we have to use a technique that we have learned in overheads, Nana. How to differentiate semi-variable into variable and fixed, ra. We know that first we'll calculate variable cost, variable portion per unit. Then we'll subtract it from total cost. Sare, choddam. ABC Limited is currently operating at 75% of its capacity. It is 75% capacity, Nana. Current capacity is 75%. In the past 2 years, the level of operation were 55% and 65% respectively. Presently, the production is 75%. That means at 75%, at 75% capacity, we are producing 75,000 units. At 55% annappudu 55,000 units. 65% ante the company is planning for 85% capacity in the future. అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటుంది, 85,000 యూనిట్స్ అంతేనారా. 75% దగ్గర 7,500 అయితే 75,000 అయితే 85% దగ్గర ఎంత, 85,000 యూనిట్స్. ది కాస్ట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బడ్జెట్ ఫర్ 85,000 అన్న. సింపుల్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్, సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్స్, అడ్మిన్ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ గివెన్ రా. ఐ నో వన్ థింగ్ ఈజ్ షూర్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్ ఆర్ వేరియబుల్ రా. ఎలా చెప్తారు సార్ చూడండి ఒకసారి. 11 lakhs డివైడ్ బై 55,000 ఎంత వస్తుంది, 11 lakhs డివైడెడ్ బై 55,000 2. 13 lakhs డివైడ్ బై 65,000 అంటే ఏం లేదు, ఆయన పర్ యూనిట్ కనుక్కుంటున్నాను నేను. 2 కదా, 2 per unit. దిట్ ఈస్ వేరియబుల్ నాన్న. లేబర్ కూడా చూడండి 10 రూపీసా చూడరా, 10ఏనా. 5,50,000 డివైడ్ బై 55,000, 6,50,000 డివైడ్ బై 65,000, 10 రూపీసేగా. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ నాన్న, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ 3,10,000 డివైడ్ బై 55,000, 3,30,000 డివైడ్ బై 65,000. డిఫరెన్సేగా. 5.3 ఎంత వచ్చింది, 5.0 వచ్చింది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. టోటల్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఓకే, సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ నాన్న సేమ్ థింగ్, 3,20,000 డివైడ్ బై 55,000. టోటల్స్ ఎలాగో సేమ్గా లేవు కదా, టోటల్ సేమ్గా ఫిక్స్డ్ కాదు, వేరియబుల్ కాదంటే పర్ యూనిట్ చూడాలి. పర్ యూనిట్ సేమ్గా ఉంది అనుకోరా, ఎంత వచ్చింది పర్ యూనిట్, 5.8 సంథింగ్ వచ్చింది. 3,60,000 డివైడ్ బై 65,000, సో అది కూడా సెమీ వేరియబుల్ కాస్టే. అడ్మిన్ ఓవర్స్ చూడన్నా, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ది అమౌంట్ ఈస్ సేమ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అవునా కాదరా. సో ఇది వేరియబుల్, ఇది వేరియబుల్, ఖతం అయిపోయింది. ఓకే, ప్రాఫిట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ at 20% ఆన్ సేల్స్. వెరీ గుడ్. ది ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. కాస్ట్లో ఇంక్రీజ్ ఉంటుందంట నాన్న. అంటే ఏంటి, 85% ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఎంత పెరుగుతుంది, 8%, 2 + 8% వేసుకుంటాం మనం. డైరెక్ట్ లేబర్ 5%, 10 + 5%. వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్లో వేరియబుల్ పోర్షన్ ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ డివైడ్ చేయాలి, 5%. వేరియబుల్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్ 8%, ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ 10%, ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్ 15%, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్హెడ్ 10% నాన్న. ప్రిపేర్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 2013-14 at 85% level of capacity. Also certain profit and contribution. Profit and contribution అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ స్టైల్లో వచ్చేయాలి మీరు. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. అదే పద్ధతిలో వస్తుంది. సరే, ఎలా చేయాలి సార్?
సరే ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఎంత అన్నాడు? 85,000. నాకు తెలుసు, నీకు తెలుసు. 75% దగ్గర 75,000 అయితే కనుక 85% దగ్గర 85,000. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 1 నోట్ అన్నాడు, వర్కింగ్ నోట్ 1 అన్నాడు. 20 రూపీసా 2 రూపీస్ అది? 11 lakhs డివైడ్ బై 55,000, 20 రూపీస్ కదరా? 20 కదా? 20 ప్లస్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 8%. 20 ప్లస్ 8% కొట్టు క్యాల్కులేటర్లో, వచ్చింది. ఓకే, లేబర్ నాన్న ఎంతరా? 5% కదా? 10 into 5%, 10 into 1.105%, 10.5. 10.5 ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలరా అంటే సెమీ వేరియబుల్ దాన్ని వేరియబుల్ ఫిక్స్ డివైడ్ చేయాలన్నమాట. సో మనకు తెలుసు కదా ఎలా చేయాలో. సెమీ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు వేరియబుల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానన్న? చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డివైడ్ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. గుర్తుందా లేదా? సో ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్? అంతా 20,000. 20,000 డివైడెడ్ బై 10,000. అంతేనారా? 10,000 అంటే 2 రూపీస్ కదా? 2 రూపీస్ ఇంటూ ఎంత? 5%. 2 రూపీస్ ప్లస్ 5% ఎంతరా? 2.1 వచ్చేసింది. అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఇది 2 రూపీస్ అయింది అనుకోరా. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఎంత కనుక్కోవాలి? 55,000 ఇంటూ 2, 1,10,000. 3,10,000 మైనస్ 1,10,000, 2 lakhs. 2 lakhs ఎంత పెరుగుతుందని అక్కడ? ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ 10% పెరుగుతున్నాడు. 2 lakhs ఇంటూ 110%. అర్థమవుతుందా చేసేది? సేమ్ కింద వర్కింగ్లో ఇచ్చాడు. వర్కింగ్ చూస్తే కంగారు పడతామని ఇక్కడ వేసేస్తున్నాం మనం. సేమ్ ఫర్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ కూడా ఎంత అన్న? 40,000 అనుకుంటా కదా? 40,000 డివైడెడ్ బై 10,000. సో 4 రూపీసా? సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ వేరే 8%, 4 ఇంటూ 108%. ఓకే, 4.32 ఇంటూ 85 వేస్తే వచ్చేస్తుంది నాకు అది. ఓకే, నా 4 రూపీస్ వచ్చింది కదా? 4 ఇంటూ 55,000, 2,20,000. 4 ఇంటూ 55,000, 2,20,000. 3,20,000 మైనస్ 2,20,000 చేస్తే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh. సో 1 lakh ఎంత పెరుగుతుంది? అది ఫిక్స్డ్ 15%. 1 lakh ఇంటూ 115%, 15,000గా. 1,15,000. ఇంకా మిగిలింది ఏంట్రా అంటే మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ 1,60,000. ఎంత పెరిగింది? అది 10% పెరిగింది అంటున్నాడు. ఓకేనారా? 10% అంటే 1,76,000. అమ్మ అయిపోయిందానా? సో ఇదంతా ఏంట్రా అంటే వేరియబుల్ కాస్టా? ఎక్కడుంది వేరియబుల్ కాస్ట్? దిస్ ఇస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ నానా. If you subtract this amount from sales, you will get contribution, and from that contribution, if you subtract fixed cost, you will get profit రా. జరిగింది అదే. అర్థమైందా? ఇదంతా వర్కింగ్ నోట్ కింద. వర్కింగ్ నోట్ అంటే ఏంటంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనం మాత్రం సింపుల్గా నోట్స్ క్యాల్కులేషన్ సరిపోతుంది అన్నమాట. ఐ క్లియర్? అండర్స్టూడ్ నానా? సో ఇది చాలు బడ్జెటరీ కంట్రోల్. దీనికన్నా ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఏం లేదు, ఓపిక్గా క్వశ్చన్ చదవటం. యూ నీడ్ టు బి వెరీ పేషెంట్ వెన్ గోయింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నానా. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ద ప్రాబ్లమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బడ్జెటరీ కంట్రోల్. కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ తీ ఒకసారి, ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే వెళ్ళిపోదాం. CRD 7 Nana. 3 years information is given. Let us go to the information carefully. Okay, right. The information given under has been extracted from the books of a contract relating to the contract. Nana. Contract amount anta ante 3,75,000. Okay, 3 years information is given. Material is given, direct expenses is given, indirect expenses is given, wages is given, total work certified. First year ento certify chesaru 87,500. Second year lo 2,82,500.
థర్డ్ ఇయర్ ఎంత సర్టిఫై చేశారు? 3,75,000. థర్డ్ ఇయర్లో వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ అంటే వర్క్ కంప్లీటెడా ఇన్కంప్లీటెడా? థర్డ్ ఇయర్లో వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ అంటే వర్క్ కంప్లీటెడా ఇన్కంప్లీటా? కంప్లీటెడ్ అన్న, అంటే వర్క్ క్లోజ్ అయిపోయింది. వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం లేదు, అన్సర్టిఫైడ్ వర్క్ ఏమీ లేదు, సెకండ్ ఇయర్లో మాత్రం ఉంది. ప్లాంట్ ఏమో 5,000 అన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాజ్ 4,000. At the end of second year was 2,500. At the end of third year was 1,000. It was customary to pay 90% in cash of the amount of the work certified. Ante 10% retention money. Invoice size 90% pay చేస్తాం, 10% ఏంటంటే రిటెన్షన్ మనీ అంటున్నాం. ప్రిపేర్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అండ్ షో హౌ ద ఫిగర్స్ వుడ్ అపియర్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అడుగుతున్నా అంటే బేసికలీ వాడు ఏంటంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రైట్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ లాంటిది. డెబిట్ సైడ్ అన్ని కూడా కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ పడిపోతాయి. క్రెడిట్ సైడ్ ఏమన్నా బ్యాలెన్సెస్ యాజ్ ఆన్ డేట్, రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే అది. సో దీంతో ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వస్తుందన్నమాట. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ నాన్న. సో ఈ ఫార్మాట్ చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. రైట్, కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్. సో ఎలా ఉంటుంది సార్? మల్టిపుల్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, సెకండ్ ఇయర్లో ఇప్పుడు టు మెటీరియల్ ఎట్ సైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమంటే తీసుకురావాలి. టు వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అదేమంటే తీసుకురావాలి. అర్థమైందా లేదా నాన్న? టు వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే తీసుకురావాలి. దాని తర్వాత ఇదంతా ఏంట్రా అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్కి వచ్చేస్తాం. కరెంట్ ఇయర్కి ఏంట్రా అంటే టు మెటీరియల్ ఇష్యూడ్ ఎట్ సైట్, టు మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్, ఓకే. నెక్స్ట్ టు వేజెస్, ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు కాంట్రాక్ట్ విల్ బి పోస్టెడ్ హియర్ నాన్న. టు వేజెస్, టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే, టు ఆఫీస్ సైట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ సైట్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఇది. ఇంకా టు ప్లాంట్, ఓపెనింగ్ ప్లాంట్. నేను ఇది ఎంటర్ చేయను సాధారణంగా, టు ఓపెనింగ్ ప్లాంట్ అంటాం. ఓకే, క్రెడిట్ సైడ్ చూడండి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు. బై మెటీరియల్ ఎట్ సైట్ నాన్న, బ్యాలెన్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక. ఓకే, రైట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ నథింగ్ బట్ కన్జ్యూమ్డ్. బై మెటీరియల్ రిటర్న్, బై మెటీరియల్ రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే. బై ప్లాంట్, క్లోజింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్. నేను చెప్పేది ఏంట్రా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ దీస్ టూ, ఇది అండ్ ఇది, వై కాంట్ వి పోస్ట్ డైరెక్ట్లీ, వై కాంట్ వి పోస్ట్ డైరెక్ట్లీ టు డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్? అయిపోతుందిగా, డిఫరెన్సే అది కదా, అది చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నా ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తుందిరా అంటే ఒక అమౌంట్ వస్తుంది, అవునా కదా నాన్న? అమౌంట్లోంచి ఆ పైన అని తీసేస్తే కానీ నాకేమొస్తుందంటే బై కాస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ టిల్ డేట్, టిల్ డేట్, కాస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ టిల్ డేట్. దీన్ని నేను ఏమంటానురా అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, దీన్ని యాస్టీస్కి కింద దింపుకుంటాను నేను ఇలాగా. టు కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఐ విల్ కంపేర్ దిస్ బిట్ బై వాల్యూ, ఇది బ్రాడ్ డౌనే కదా, బై వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, బై వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ నాన్న. వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి టర్మినాలజీ. సమేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది నీకు
ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను చేసిన వర్క్ కాంట్రాక్టీ వచ్చి సర్టిఫై చేస్తుంది, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. వర్క్ చేశాను కానీ ఎవరు దాన్ని సర్టిఫై చేయలేదురా అంటే అన్సర్టిఫైడ్. అన్సర్టిఫైడ్కి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా కాస్టే. సర్టిఫైడ్ అవుతేనే దానికి వాల్యూని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకేనారా? సో ఇది. నో ఐ విల్ కంపేర్ దీస్ టూ. ప్రాఫిట్ అనుకో టు నోషనల్ ప్రాఫిట్. CA లో ఎక్కడితో అయిపోతుంది. When it comes to CMA, నాన్న, what we will do is that from this notional profit some amount is to be transferred. We can't transfer the entire notional profit to the P&L account, costing P&L account. Why? Because notional profit is not actual profit, it is estimated profit. So దీన్ని నుంచి ఏం చేస్తాం అంటే by notional profit రాసుకుంటా. ఇది క్యారీడ్ డౌన్, ఇది బ్రాడర్. అరే జాగ్రత్త చూడరా, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యారీ డౌన్ ఉంది ఎక్కడన్నా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బ్రాడ్ డౌన్ అయిందా? అవ్వలేదు కదా. అందుకే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది అది? నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమైంది అది అంటే ఈపీటీ కాదు, ఇప్పుడు వచ్చిన వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వాల్యూ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్కి ఏమవుతుంది అది? ఇది కూడా క్యారీడ్ డౌనేగా. నెక్స్ట్ పీరియడ్కి ఏమవుతుంది అంటే దీని ముందు నుంచి 2 తీసుకుంటాం మనం. ఓకే రైట్. సో ఇది. ఇప్పుడు దీనిలో నుంచి టు P&L అకౌంట్ కొంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మిగతా అంతా కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రిజర్వ్. Now how much amount is to be transferred to P&L account? That depends on degree of completion. Degree of completion ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్లో మొత్తం కాంట్రాక్ట్లో ఎంత సర్టిఫై చేశాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంప్లీషన్. అంతేగా అఫీషియల్గా అదే కంప్లీట్ చేసింది. 10 lakhs కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాను, 6 lakhs వర్క్ అయిందంటే 60% వర్క్ అయిపోయినట్టేగా. 6 lakhs అయింది ఎవరు చెప్పాలి? నేను చెప్పకూడదు, ఎవడైతే నాకు వర్క్ ఇచ్చాడో చెప్పాలి. ఓకే అది. సో ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడతానంటే అప్ టు 25% జీరో ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. 25 to 50% చూడండి ఒకసారి. 1/3 ఆఫ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్. Cash received by work certified. 50 to 90%. 2/3 into notional profit into cash received by work certified. Greater than 90% ఉంటే కనుక ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్కి వెళ్ళిపోతావు. ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ తర్వాత ఉండదు చూడు. ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ ఏమొస్తుంది చూడు, క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై తర్వాత ఉంటుంది నాన్న మీకు. సిఏలో లేదా? CMA బుక్లో తర్వాత ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటే తర్వాత సపరేట్ టాపిక్. ఇదిగో వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు, మోడల్ 2 పేజ్ నెంబర్ 7.29. Okay, so we will use most of the time B formula nana. Okay, estimate profit into work certified by contract price into cash received by work certified. ఇప్పుడు 90% కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక. సో ఈ లాజిక్ కనుక ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లం చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి ఆ సొల్యూషన్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ. CRD 7. Material 45,000, direct expenses 1,750, indirect expenses 750, wages 42,500. ఇవన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ పోర్షన్ చూడండి ఒకసారి. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత నాన్న? 1750. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 750. ఓకే, వేజెస్. ప్లాంట్ ఏం చేశాడు? 5,000 ఇక్కడ పోస్ట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ చూడరా, ది వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్ 4,000. డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 1,000 కదా. వాడు డిప్రిసియేషన్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ప్లాన్ చూపిస్తున్నాడు. సో 4,000 చూపించాడు. ఓకేనారా? నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ అన్నాడు, వాడు మాట వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ తీసుకుంటున్నాడు. వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే వర్క్ సర్టిఫైడ్ ప్లస్ వర్క్ అన్సర్టిఫైడేగా. సో ఎంత తీసుకున్నా ఇక్కడ 87,500. వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చేయాలరా అంటే వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ నిల్లు, వర్క్ సర్టిఫైడ్ వచ్చేసి 87,500 నాన్న.
ఓకే, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? లాస్ వస్తుంది. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ చూడు ఒకసారి. 45,000 ప్లస్ 1,750 ప్లస్ 750 ప్లస్ 42,500 ప్లస్ 5,000. 95,000. 95,000 minus 87,500 minus 4,000. 3,500 మొత్తం కూడా లాసేగా. లాస్ అన్నప్పుడు మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తావు. కన్జర్వేటిజం, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం. లాస్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంటైర్ థింగ్ టు ది P&L అకౌంట్ అన్న. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత? 87,500 ఇక్కడ, అదే చెప్పింది. ది వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కదా. దిస్ ఈజ్ క్యారీడ్ డౌన్, దిస్ వన్ విల్ బీ బ్రాట్ డౌన్. ఓకే, మెటీరియల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 55,000. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6,250, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,000, వేజెస్ 57,500 రాస్తున్నా. 57,500. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కింద ఇచ్చాడు 1,000 అని చెప్పేసి. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 1,000 ఇచ్చాడు. ప్లాంట్ ఎంత? సెకండ్ సి at the end of first year value of plant is 4,000. So at the start of second year value of the plant will be 4,000. కింద చదివితే కానీ ఇక్కడ at the end of second year the value of plant is 2,500. 4,000 minus 2,500 remaining 1,500 will be depreciation. సో ఇక్కడ బై ప్లాంట్ అని చెప్పేసి 2,500 వేస్తున్నాను. ఇక్కడ బై ప్లాంట్ అంతా 2,500. నో బై వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యారీడ్ డౌన్. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఎంత ఉందో. వర్క్ సర్టిఫైడ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. 2,82,000. వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ 5,000, అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 5,000. అవుట్ సైడ్ కాలం టోటల్ ఏంటి నాన్న? 3 lakh. Sorry. 2 lakhs 90. 2,87,500 కదా. నిమిషం. ఓకే, ప్లాంట్ 2,500 నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక స్టెప్ మిస్ చేశాడు. యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ ఎంత ఇప్పుడు? ఇక్కడతో అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత కాదు. ఇక్కడ ఈ టోటల్ చేయి. 87,500, 55,000, 6,250, 4,000, 57,500 ప్లస్ 1,000 డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ వరకు టోటల్ చేయి. $2,07,000, 2,11,250. 2,11,250. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 2 lakhs. ఓకే రైట్, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ 2,90,000 వస్తుందా? 2,90,000. ఓకే నాన్న. 2,90,000 మైనస్ 2,11,250 ఎంత డిఫరెన్స్? 47,000. చూడరా, కాదురా. 2,90,000 మైనస్ 2,11,250. దట్ ఈజ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్. 78,750. That is notional profit. Out of this, how much is to be transferred to P&L and how much is to be transferred to reserves? First that we have to calculate degree of completion. So work certified anta indi ikkadiki manaki 2,82,500 antega. Contract price anta 3,75,000. 3,75,000. Degree of completion calculation. Second year degree of completion. Okay, percentage of completion nana. Formula is work certified by contract price into 100. So into 100 anta vachindi percentage? 75%. 75.3%. Okay, 75.3% 2/3 ega. 2/3 of how much nana? 2/3. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2/3 ఆఫ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 78,750 ఇంటూ ఒక్క నిమిషం. క్యాష్ ఇష్యూడ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్. హౌ మచ్ ఇస్ క్యాష్ ఇష్యూడ్ నాన్న? 90% ఆఫ్
వర్క్ సర్టిఫైడ్ 2,82,500 into 90% divided by 2,82,500. ఫార్ములా ఉంది కదా 2/3 into notional profit into cash issued by work certified. క్వశ్చన్లు చెప్పాడు 90% ఆఫ్ ది క్యాష్ ఇస్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పేసి. ఎంత వచ్చింది అది? 47,250 రావాలి. చూస్తే జాగ్రత్త వస్తుంది. ఇదంతా 2,82,500 into 90%. Divide by 2,82,500. So 47,250, yeah. So reserves balance anta 78,750 minus 47,250. 31,500. సో ఇది కూడా 2,90,000 అవుతుంది. ఇలాగే థర్డ్ ఇయర్ కూడా చేసేస్తాం మొత్తం. ఓకే. అండ్ నాన్న ఈ ఏవైతే క్యారీ డౌన్ అవన్నీ కూడా బ్రాడ్ డౌన్ అవ్వాలి. రిజర్వ్స్ క్యారీ డౌన్ కదా, బ్రాడ్ డౌన్ అయ్యింది చూడు ఇక్కడ. అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోతుందా లేదా నాన్న? వర్క్ కంప్లీటెడ్ కాదారా? ఇంకా థర్డ్ ఇయర్లో ఏమవుతుందా అంటే బై వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ రాదు, బికాజ్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ వర్క్ ఇస్ గెటింగ్ కంప్లీటెడ్ కాబట్టి ఇంకా మొత్తం అమౌంట్ ఎంటైర్ కాంట్రాక్ట్ విల్ బి చార్జ్ టు కాంట్రాక్ట్. సో ఎంట్రీ అవుతుందంటే కాంట్రాక్ట్కి లైబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అంటాం మనం. ఇక్కడ ఎంత అవుతుందా అంటే 3,75,000 అది 3,75,000. ఓకే. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు? 2,87,500. 2,87,500. మెటీరియల్స్ ఎంత నాన్న థర్డ్ ఇయర్లో? 31,500, 22,50. 31,500, 22,50 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. వేజెస్ ఎంత? 42,500. ఏదైతే వస్తుందో అంతా కూడా ప్రాఫిటే, అంతా కూడా ప్రాఫిట్. మళ్ళీ రిజర్వ్ ఉండదు. వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా రిజర్వ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే వీ డోంట్ నో వెదర్ ద ప్రాఫిట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. టు బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్ వీఆర్ కీపింగ్ సమ్ అమౌంట్ యాజ్ రిజర్వ్స్. ఇంకా థర్డ్ ఇయర్లో వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం కూడా ప్రాఫిటే మనకి. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ అలా చూపిస్తాము. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంతసేపు మన ఫోకస్ మొత్తం కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీద ఉంటుంది, అంతసేపు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీద ఉంటుంది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో కనపడుతుంది కానీ థర్డ్ ఇయర్లో మాత్రం కనపడదు. సరే, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చూపిస్తుంది? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చూపిస్తుంది చూడండి నాన్న. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 87,500 ఫస్ట్ ఇయర్లో నీకు వచ్చింది కదా. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంతా 87,500 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ కదరా, సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది నాన్న. ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్, సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత నాన్న? 87,500 రా. దానిలోంచి క్యాష్ ఇష్యూడ్ అంతా 90% తీసేస్తాను. క్యాష్ ఇష్యూడ్ అంతా 90% తీసేస్తావు. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి కాదు నాన్న, క్యాష్ ఇష్యూడ్ ఎంత అంటే దేని నుంచి ఇస్తావు? 90%. వర్క్ సర్టిఫైడ్లో 90%. ఎందుకు? నీ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ చూపిస్తావు కదా, ఇక్కడ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, మైనస్ చేసేస్తావు. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ బయట వేస్తాం అనమాట. ప్లాంట్ అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూడు, సెకండ్ ఇయర్లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 2,87,500 పోస్ట్ చేసుకుంటావు. క్యాష్ ఇష్యూడ్ 90% దేనిలో? అది వర్క్ సర్టిఫైడ్లో. 90% ఇన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ నాన్న, ఇన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. కంగారు పడకూడదు, ఇన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. వర్క్ సర్టిఫైడ్లో 90%. ఓకే. సో ఇన్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. అలాగే అలా మైనస్ చేసేస్తావు అన్నమాట. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అంతా వస్తుంది. దాని నుంచి మళ్ళీ రిజర్వ్ తీసేస్తావు. ఎందుకు? రిజర్వ్ సైడ్ చూపిస్తావు, లైబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తావు. లైబిలిటీ సైడ్కి చూపించేది. సో డెబిట్ సైడ్కి ఇక్కడ అసెట్ సైడ్లో చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, మైనస్ చేసి చూపిస్తావు బయటకు అంతే. ఓకేనారా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. ఫార్మాట్ ఐడియా ఉండి చేసుకునే వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. ఓకే. ఇంకో మాట గుర్తుపెట్టుకో, ఎస్కలేషన్ క్లాస్, డీఎస్కలేషన్ క్లాస్ గుర్తుందా? కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ లాంగ్ నాన్న. ఓకే. మినిమమ్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 1 year or more than 1 year to complete the work. So when the time period is such long, automatically there is every possibility that prices may increase or decrease. So contractor would like to include escalation clause. Likewise, contractee would like to include de-escalation clause. So escalation clause అంటే ఏంటి సార్? ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు నష్టపోకుండా ఉండడానికి కొంత అమౌంట్ నువ్వు తర్వాత పే అంటే మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్కి. ఓకే. సో దానికి ఎస్కలేషన్ క్లాస్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఎస్కలేషన్ క్లాస్, ఎస్కలేషన్
క్లెయిమ్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ నాన్న. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అసలు కన్సిడర్ చేయకూడదు, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఇది పాజిటివ్ వచ్చిందనుకో యాడ్ చేస్తా, నెగిటివ్ వచ్చిందనుకో తగ్గిస్తా. అర్థమైందా లేదా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎస్కలేషన్ క్లెయిమ్. యూ హ్యావ్ 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దట్ నాన్న, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ ఇఫ్ యూ గో త్రూ అంట్. ఓకే, ఇంకా మిగిలింది ఏంట్రా అంటే సర్వీస్ కాస్టింగ్. చాలా సింపుల్ అది సర్వీస్ కాస్టింగ్. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాస్ట్ యూనిట్, టోటల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాస్ట్ యూనిట్ నాన్న. అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఓకే, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, when it comes to process costing nana, the issue is that you should be able to, just like contract costing nana, year wise information or process wise information will be given, you should be able to identify that information correctly and post it accordingly. Okay, so దీంతో మనకి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జాబ్ కాస్టింగ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్. నా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి అవి చూసుకుంటే అర్థమైపోతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రా.